Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos y desaciertos. Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos y desaciertos. Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos y desaciertos. Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos y desaciertos. Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos y desaciertos. ¿No me escucha? Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos ¿Sí me y escucha? desaciertos. Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos y desaciertos. Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos y desaciertos. Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos y desaciertos. Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. A continuación, tema: la diferencia de las políticas de inclusión laboral de Europa y América, aciertos y desaciertos. Modera Benjamín Toro, director de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Suiza. Muy buenos días para todos. Muy buenas tardes. Para nosotros es una alegría. Good morning to you all. It is a joy for, Bienvenue à ce premier panel. De inclusión social y productiva para las personas en situación de discapacidad. Mi nombre es Benjamín Toro, formo parte del equipo de la Fundación en Suiza. Este primer segmento, los panelistas que aquí estarán con nosotros, ellos son de 3 países de habla francófona. En primer lugar, nos estará acompañando desde in Suiza. the first place, A continuación, desde Francia. we have someone with us from Switzerland, Este panel Canada. será en el idioma. So in this panel will take place in French. Nous voulons donner la bienvenue à We want to Madame welcome Lombardi. Madame Lombardi, elle est to la Mrs. directrice Lombardi. c'est la She is the Association director. d'intégration sociale. Maintenant, nous allons voir une petite vidéo de We will see présentation a de small l'association video AGI et surtout de presenting. Madame Lombardi. Conferencista, Madame Mila Lombardi, trabajadora social de formación. Actualmente es directora de la Asociación Genovesa de Integración Social en Ginebra, Suiza.
donde coordina y apoya al equipo de empleados para que puedan dar lo mejor de sí mismos por las personas con discapacidad y sus seres queridos. Bonjour, Madame Lombardi. Good morning, Madam Lombardi. We are very pleased of your presence today in the fourth forum of the Foundation Maria Luisa de Moreno. If you want to present yourself and as well your association, well, En este momento, as you wish. Thank you for giving me. la palabra. Escuche. Buenos días a todos y a todas. Quería agradecer primero que todo a la Fundación María Luisa de Moreno de haber invitado. Es un honor de poder representar Suiza y en particularmente Ginebra. Este 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tiene un carácter simbólico porque Ginebra va a dar el derecho político a 1.200 personas en situación de discapacidad que viven sobre el territorio de Ginebra. El fin de semana pasado habían rotaciones y una gran parte de los votantes se pronunciaron en favor del cambio en la Constitución de Ginebra para que se pueda respetar el artículo 29 de la Convención de la ONU relativa a la situación de las personas con discapacidad, ratificado por Suiza en 1914. Fue importante decir esto, que Ginebra dio su palabra favorable para poder incluir a esas personas en discapacidad. Ahora voy a hablarles de la GIS, es la Asociación de Ginebra de Integración Social, que fue creada en 1987 por padres que tenían hijos mayores o menores con discapacidad mental o física y que estaban con mucha dificultad. Se dieron cuenta que sus hijos mayores y menores, adolescentes y adultos, habían pocos amigos y no tenían tantos ocios fuera de las actividades que hacían con sus padres. Y imaginaron hacer un llamado a la población de Ginebra para hacer un voluntariado, para compartir un tiempo con esta población. Había el tiempo de la escuela, el tiempo del trabajo, hay el tiempo para la familia, para la vida personal y también está el tiempo social, que podemos decir para ocuparnos del ocio, del tiempo libre. Todo ese tiempo hace que una persona con discapacidad participe a su inclusión. Entonces lo que realmente era complejo para estas personas era el momento de ocio en donde se encontraban solos. Entonces los padres se imaginaron crear una asociación haciendo un llamado únicamente a las personas voluntarias y a ciudadanos de Ginebra. La asociación nació en 1987 y es una asociación a objetivo no lucrativo y reconocida de utilidad pública. En nivel financiero, la asociación es fundada o subvencionada por fondos públicos y privados. La misión es el reconocimiento y la valorización de la situación de discapacidad para que puedan tener relaciones de
ocio y de las asociaciones. Los valores son la solidaridad, el compartir, la tolerancia y la ciudadanía, porque nosotros hacemos llamado a los ciudadanos para poder ir sobre el territorio. Los valores ilustran el respeto por el otro, la dignidad, sus derechos y de sus diferencias. Todo esto es en un propósito. El propósito es de buscar, de desarrollar la persona y los recursos de la persona, los recursos personales para poder apoyar su participación social. Y para lograr esto, la GIS, la asociación, propone actividades en el dominio del deporte, de la cultura y del ocio. Todas estas actividades que ellos proponen son completamente acompañadas por personas voluntarias que la GIS, la fundación, busca a lo largo del año. Cuando yo hablo de personas voluntarias, son personas que no reciben ninguna remuneración, si ellas vienen a la asociación es porque ellas saben porque en contraparte no habrá toda persona que va en situación de discapacidad no va a pagarle su comida, no le vamos a pagar su entrada a la piscina si vamos a la piscina. Será la persona que va a pagar su entrada a la piscina. Y por las personas con situación de discapacidad en nuestra asociación es muy importante saber que el voluntariado viene realmente por la persona y no por hacerse pagar un restaurante o una comida. Realmente es por el voluntariado. El voluntariado actualmente en la asociación tenemos 200 voluntarios activos. Sobre Ginebra son activos alrededor con 200 personas de discapacidad y de sus familias. Tenemos criterios de compromiso, una selección muy rigurosa o donde hacemos una evaluación de cada voluntario y hacemos un seguimiento regular con ellos y también tenemos un programa de formación que haremos todo a lo largo del año. Cada año, cada voluntario tiene un reporte anual y profesional. Las misiones que le pedimos a nuestros voluntarios es compartir tiempo de ocio con las personas con discapacidad que puede ir desde una semana hasta un mes, 3 o 4 horas. También le podemos pedir que cree una relación, que desarrolle una competencia en la comunicación con estas personas, crear unos vínculos, crear una relación privilegiada con las personas con las que van a estar en contacto y de estimular a la persona en situación de discapacidad para que ella se sienta bien, para que pueda integrarse en la ciudad. Se trata realmente de un acompañamiento en el tiempo y no solamente una toma de cargo. Los voluntarios están realmente allá como amigos, hermanos, gran hermanos, con los que podemos compartir de todo. Ahora, con la población que recibimos en nuestra asociación, nosotros recibimos personas en situación de discapacidad mental y física. Recibimos hijos, personas adultas y personas senior. Todas estas personas, por la mayoría, viven en instituciones bajo el mandato de sus padres en su propio apartamento.
la repartición en Ginebra y Suiza, 10% viven con sus padres y 10% con sus propios padres. A esas personas que les proponemos dentro de la asociación, les proponemos dos posibilidades como actividades, sea de tener un acompañamiento individual, un acompañamiento personalizado, donde es el mismo voluntario que va a encontrar una vez por semana, una vez por mes, 3 o 4 horas de tiempo la misma persona en situación de discapacidad. Y juntos van a compartir, hacer un paseo, ir a la piscina, caminar, ir a comprar cosas, escuchar música, leer un libro, ir a ver un partido de fútbol, ir al restaurante, hacer deporte, acompañarlo a una terapia, a ir al museo, escuchar un concierto. Toda actividad de ocio. Este vínculo privilegiado entre el voluntario y la persona en situación de discapacidad va a permitir la construcción de un vínculo privilegiado, y en AGIS, la asociación, le pedimos a los voluntarios de comprometerse en el largo plazo, al menos un año, para que la relación de esta relación privilegiada se construya. Tenemos historias muy bonitas que han sido muy exitosas, y tenemos personas que han estado en contacto con mínimo 30 años. No hablamos más de voluntarios y personas en discapacidad, sino de personas que realmente hacen parte de la familia. Y la segunda posibilidad que les ofrecemos a las personas en situación de discapacidad dentro de la asociación son actividades en grupo. Y ahí son para las personas que son más, que no necesitan tanto estar en una relación privilegiada. Es un grupo que es formado por 6 a 8 personas en situación de discapacidad y que son acompañados de 3 a 4 voluntarios. Van a compartir actividades mensuales, una vez por mes, y van a ir al bowling, van a hacer actividades de fitness, y van a jugar a la pétanque, van a hacer actividades de karaoke, de cocina, en la casa, en el cine, van a ir a bailar, y ahí eso ayuda más a hacer aprendizajes y a vivir en grupo. Y cómo comportarse en la sociedad, en lugares públicos, en lugares de cultura, de actividad, de ocio. El nivel de los challenges, de lo que es complicado, de lo que es difícil aquí en AGIS en 33 años, lo primero es que las personas preguntan cómo hace una asociación, que una asociación basada completamente en el voluntariado pueda estar activa actualmente. Y efectivamente, desde hace 33 años, esta asociación continúa a encontrar voluntarios. Aún si desde hace algunos años es un poco complicado y cada vez es más complicado encontrar nuevos voluntarios, sobre todo en este año 2020 con el periodo del COVID, que perdieron muchos voluntarios que estaban en situaciones muy precarias por el trabajo o precarias a nivel financiero, y debieron parar su voluntariado para poder consagrar más tiempo a sus familias y a sus trabajos. Esperemos que 2021 sea mejor. En todo caso, hay un reconocimiento del Estado, de la Confederación Suiza, que nos ha subvencionado, aun si la subvención disminuye y no aumentan. Hay de todas maneras este reconocimiento del Estado. Otro éxito ha sido en 2013, en donde recibieron el premio suizo del voluntariado.
estuvimos muy felices porque hemos competido al lado de asociaciones y fundaciones como la Cruz Roja, que es internacionalmente reconocida, y la GIS no es reconocida. Ahora puedo decir que es conocida en América del Sur. Les soy reconocida por habernos invitado. Hemos ganado el premio del voluntariado y tuvimos la suma de 100.000 francos suizos, con los cuales pudimos hacer 5 mini películas, y las películas conductoras fueron sobre la relación que existe entre las personas voluntarias y la persona en situación de discapacidad. Y fue sobre todo para mostrar que el voluntariado tenía personas discapacitadas, pero que eran personas felices y que podían pasarse muchas cosas. Estos films, estas películas, estos videos fueron traducidos para este día de hoy. Otro logro es que nuestra asociación, que es muy pequeña y que es reconocida en Suiza, y aún en la Suiza germánica, no hemos encontrado otras asociaciones que trabajan de la misma manera que nosotros. Nosotros somos reconocidos por nuestra experiencia y regularmente nos escuchan para dar nuestro punto de vista y trabajar con personas voluntarias cuando ellos lo quieran, y con las personas con situación de discapacidad. Y tenemos muchas historias bonitas. Continúo. Largas historias de personas que son en contacto por más de 30 años. Y daré el ejemplo de un voluntario que hace un tiempo nos ha anunciado que, que iba a casarse y que había tomado como testigo de matrimonio a la persona que él había encontrado en la asociación y que seguía y que ya había encontrado hace 10 años, la persona con discapacidad. En términos de los lo más complicado es encontrar el dinero cada año para encontrar voluntarios, dinero para poder ofrecer formaciones a nuestros voluntarios y para encontrar las actividades que ponemos en práctica para las personas en situación de discapacidad y para sus familias. Un segundo desafío es la búsqueda de nuevos desafíos, en donde encontramos voluntarios que llegan a nuestra asociación, y cada vez es más difícil en Ginebra porque hay más y más asociaciones y fundaciones de empresas que hacen llamado a los voluntarios, y la población que está a disposición para ser voluntario es la misma. Entonces debemos redoblar los esfuerzos para poder exponer a nuestros ciudadanos que se comprometan con nuestra asociación y ayudar a las situaciones en discapacidad. Y el último desafío es la mejora de la visibilidad de la discapacidad en el espacio público, donde nosotros tenemos muchos stands con actividades para sensibilizar el gran público en discapacidad y hacer disminuir las barreras de la discapacidad y poder acabar, disminuir los miedos que la población vis-à-vis de la diferencia. Y este es el último desafío,
para que podamos mejor vivir todos juntos. Madame Lombard. Perfecto. Madame Lombard. Vous remercie pour votre participation. Vraiment, Gracias por su je participación. pense que si on peut dire quelque chose, c'est Pienso que l'importance si chaque fois podemos que decir le algo, monde es est la important de importancia valoriser de et hacer cada vez más reconnaître grande y le más bénévolat importante de comme valorizar y une partie reconocer el importante voluntariado como una parte l'inclusion importante sociale des de personnes la en inclusión situation social de de las handicap, personas en situación de mais dans le discapacidad. loisir, comme vous avez dit, Aún et en aussi la dans parte nos del plus ocio. important peut-être aussi, c'est Y también dans lo le más travail. importante es Donc, en on el vous trabajo. remercie, Madame Lombardi, pour votre participation. Nous allons continuer avec le deuxième panéliste de cette panel. Cette panéliste, c'est Madame Aurélie Lecoq. Madame Aurélie Lecoq, elle est la responsable de développement de l'Association pour la réinsertion professionnelle et humaine des personnes en situation de handicap. Nous allons voir la présentation de Madame Aurélie Lecoq. Conferencista Aurélie Lecoq. Sus primeras experiencias profesionales fueron en la industria audiovisual y luego incursionó en el marketing directo, pero fue en el año 2008 cuando descubrió la Asociación para la Integración y la Integración Profesional y Humana de Personas con Discapacidad. Desde el 2017 asumió el rol de preparación del ciclo UPEC, sector público y privado, referente en discapacidad, y actualmente está adscrita al Departamento de Desarrollo. Es un referente muy importante en discapacidad de la asociación y el responsable de promover la Asociación para la Integración y Reintegración Profesional y Humana de Personas con Discapacidad a las empresas. Bonjour, Madame Aurélie. Nous sommes très heureux que vous pouvez être ici avec nous, avec votre présentation dans le 4e Forum international pour l'inclusion sociale et productive des personnes en situation de handicap. Nous aimerons, Madame Lecoq, si vous voulez commencer avec... Me he recibido y estoy muy contenta de representar a Francia en este foro. Quiero representar particularmente de los establecimientos que están en vínculo con la Fundación María Luisa Moreno. Muchas gracias. Voy a efectivamente presentar mi asociación. Una presentación que debe mostrarse en la pantalla. Nuestra asociación fue creada, siguiente por favor, en 1954, bajo el Ministerio del Trabajo, según las necesidades de la sociedad. La misión profesional es la inserción profesional humana de las personas sin discapacidad. La asociación fue reconocida de utilidad pública. La asociación tiene 1936 colaboradores en la página siguiente, en la diapositiva siguiente. 1836 colaboradores, donde hay una gran parte en situación de discapacidad. Tenemos 17 profesiones que son proponidas en nuestra asociación y en personas en situación de discapacidad, y lo cual les permite a esas personas insertarse de manera profesional. Nos hemos puesto del lado de la inserción profesional y nosotros hacemos un monto de ventas que permite ser reinvertido en material en nuestros talleres, pero también en la reformulación de políticas para las personas en situación de discapacidad. Página siguiente. Muchas gracias.
Los establecimientos de nuestra asociación, tenemos 25 establecimientos en Francia, 19 empresas adaptadas, son empresas que pueden asimilarse a establecimientos donde trabajan personas en situación de discapacidad. 4 establecimientos de ellos se llaman servicios de ayuda para el trabajo, donde vamos a recibir personas en situaciones de discapacidad, donde necesitan una ayuda mucho más importante. También tenemos un centro de reeducación profesional que propone diferentes tipos de formaciones en esta idea de acompañar los salariados en situación de discapacidad hacia nuevas profesiones, hacia una parte profesional. Esto es uno de nuestros... Por favor, diapositiva siguiente. La diapositiva siguiente voy a presentar el artículo primero del estatus de nuestra asociación, que viene a afirmar nuestro rol y nuestro objetivo de la inserción en la sociedad civil y en el mundo del trabajo de las personas adultas en razón de su situación de discapacidad física. Son en situación de marginalización o de exclusión social y que sufren ataques a su integridad y su dignidad humana, así como su mejora de situación material y moral y de personas que están a cargo. El otro rol de nuestra sociedad. Esta diapositiva siguiente, que va a explicar un poco concretamente cómo es que nosotros hacemos esta inserción. Este acompañamiento va a concretizarse con unas políticas de inserción que son hechas en Francia. Y también vamos a contribuir a la reflexión sobre el ambiente profesional y social de las personas en situación de discapacidad y la toma de sus necesidades. Esta integración social. Tomamos en cargo situaciones de formación y hacemos respetar los derechos de las personas en discapacidad, notablemente el trabajo, porque el trabajo es uno de los factores más importantes de integración social y de reconocimiento. Diapositiva siguiente, por favor. Vamos a presentar ahora los diferentes establecimientos, las diferentes profesiones, cómo hacemos la integración profesional y cómo vamos a mostrar cómo desarrollamos las profesiones, las marcas, la comunicación, a la parte industrial, logística, en la cual en estos diferentes parques tenemos un panel de profesiones y de formaciones profesionalizantes que le permite a las personas descubrir esta profesión para poderse proyectar en Francia. Diapositiva siguiente. Tenemos los profesionales de administrativos, de ambiente, de oficina. Estas profesiones van a ayudar van a poder permitir a estas personas de tener una experiencia en profesiones en donde se necesitan cosas que son esenciales para nuestra sociedad, para el acompañamiento y las formaciones que vamos a dar a las personas en situación de discapacidad. Diapositiva siguiente, por favor. Como le decía, teníamos también dentro de nuestras profesiones, tenemos otras formaciones que vamos a construir sobre las necesidades de desarrollo de proyectos profesionales
y la manera como vamos a poder acompañar el acompañamiento social. Tenemos acá a ANRH Innovación. Tenemos que estar permanentemente innovando. Bien, evidentemente, las personas en situación de discapacidad, pero vamos a escuchar las empresas, vamos a escuchar a la sociedad que emerge. La parte de nuestra asociación que va a estar abierta al mundo va a intentar crear e innovar para aportar un vínculo de estas personas con la sociedad. Diapositiva siguiente. Miren acá en esta idea de profesionalización de las personas. Lo hacemos con las empresas, en profesiones que están certificadas. Tenemos unas normas de calidad, hacen que los salariados en situación de discapacidad puedan aplicar estas normas. Para nosotros es muy importante que las personas puedan descubrir nuevas profesiones e integrarse. Diapositiva siguiente, por favor. Las innovaciones sociales les hablé hace un segundo en este curso de ideas sobre la reinserción y de las personas en situación de discapacidad. Tenemos formaciones con certificados de conocimientos y competencias profesionales. Los acompañamos sobre la parte informática. Los acompañamos también a esas personas en situación de discapacidad a tener diplomas de reconocimiento de experiencia con dispositivos específicos. También es importante subrayar la manera como la NRH, como les petit vélo, cómo han podido abrir boutique de velo, de bicicleta, o de restaurante o de reparación de bicicletas, y cómo estas marcas han podido recibir público y las personas con discapacidad han podido servir y estar en contacto con el gran público. Por ejemplo, esta asociación Petit Velo, las personas en discapacidad han sido formadas y reparan las bicicletas y reciben el público. Y estamos en esta idea de inclusión. Trabajamos todos al mismo tiempo y somos la misma sociedad, no existen sociedades paralelas. Tenemos ejemplos concretos en donde la innovación interviene y tenemos también el trabajo con políticas públicas en Francia sobre la inclusión de escuelas. La inclusión es un desafío a quitar. Tenemos un dispositivo pagado por el Estado con el que pagamos a empresas para que acompañen con contratos específicos a las personas en situación de discapacidad hacia el medio del trabajo. Pasaremos en pasarela y acompañaremos a las personas en situación de discapacidad. Un acompañamiento profesional muy importante, el acompañamiento social, donde ponemos todo nuestro dispositivo social
una red de psicólogos, de asistentes sociales que van a acompañar y que van a ayudar a nuestra asociación. Acompañamos a estas personas en situación de discapacidad y ponemos a estas personas en estas empresas y las formamos y hacemos el acompañamiento paralelo durante la duración del contrato dentro de la empresa. Estas formaciones, los contratos, los dispositivos, esta apertura que la asociación ha tenido en la sociedad es muy importante porque somos una asociación ágil y somos un vector de vínculo entre los asalariados, todos los asalariados y las empresas igualmente. Y estamos dentro de la responsabilidad social. En el momento actual y en el contexto actual, esta apertura es muy importante para nuestras empresas. Tenemos muchos desafíos, pero los desafíos son de poder acompañar las empresas y explicar a las empresas, ser pedagogos, acompañar a las empresas a poder pasar estas creencias, estos miedos y a comprometerse sobre esta vía de inclusión y poder ir todos juntos. Les agradezco en todo caso de habernos dado esta posibilidad de presentar nuestras diferentes acciones. Merci à vous, Madame Lecoq. Muchas Vraiment, gracias, ça a été Madame tellement Lecoq. intéressant votre présentation. On a Fue remarqué interesante su presque les presentación. 80% de collaborateurs qui sont Todas las envoyés dans les personas entreprises avec colaboradoras une situation que son de enviadas a las handicap. empresas y Aussi, que on a están de remarqué discapacidad. comme l'insertion También professionnelle, pude ça a été rayar un como la succès asociación profesional dans votre métier et dans se différents métiers, soit insertó la réparation de vélos, en soit la todas sus restauration, diferentes soit les profesiones, la compétences restauración informatiques, et en las aussi competencias comme informáticas, en la l'accompagnement de reparación de ces personnes bicicletas, en el acompañamiento de estas personas insertion laborale pour votre en la part. Ça a été un inserción succès, laboral, nous valorisons en donde fue un beaucoup ça. éxito. Merci, Madame Lecoq. Y pudimos subrayar mucho eso. Muchas gracias, Madame Lecoq. A continuación, maintenant c'est le troisième, Ahora es el tercero, panéliste de ce monde, el tercer c'est panelista, Monsieur Michael Doulin. el señor Michael Monsieur Doulin. Michael Doulin, El señor Michael depuis Doulin, le Canada, c'est le desde coordinateur Canadá, de l'organisme es el l'État. coordinador del organismo L'organisme l'État, de c'est une Estado. entité qui travaille pour Es l'inclusion una entidad que professionnelle trabaja para des la personnes en inclusión situation profesional de de personas en handicap. situación Nous de aimerions bien de discapacidad. remercier et de vous présenter avec la Le présentation de agradecemos. Monsieur Doulin. Comenzar con la presentación del señor Doulin. Conferencista Michael Doulin, máster en gestión de organizaciones sanitarias y sociales. Ha trabajado durante más de 10 años en el mundo de la integración profesional, especialmente con personas con discapacidad. Actualmente es coordinador de l'État Montréal, un organismo que brinda ayuda al empleo para personas con discapacidad y que tiene como misión promover la integración y permanencia en el empleo de las personas en condición de discapacidad. Monsieur Doulin, bonjour, bon après-midi pour nous ici en Europe. Nous vous donnons la Buenos bienvenue à días, cette señor quatrième Doulin, Forum y buenas tardes international aquí en Europa. Le damos d'intégration la bienvenida a sociale este cuarto foro de integración de la social Fondation internationale Marie-Luisa de Moreno. de la Fundación Donc, María Monsieur Luisa de Doulin, Moreno. sans plus rien, nous Le aimerions señor bien Doulin, écouter votre présentation le de votre estaremos muy organisme, contentos de de escuchar su l'État, presentación de et su de tout le organismo travail que vous faites pour y de todo el l'inclusion trabajo que professionnelle des usted personnes en hace para la condition de inclusión handicap. profesional
de la inclusión de personas en situación de discapacidad. Muchas gracias a la Fundación por su invitación. Es muy apreciado poder presentar los servicios del Estado y lo que se hace en Quebec a otros países. Espero que esto pueda ser interesante para ustedes. Y gracias por el apoyo y el desarrollo del día de hoy. Soy el coordinador del organismo ETAP y trabajo desde hace 10 años y con mi experiencia se sitúa sobre la inserción profesional de personas en discapacidad. Entonces, LETAP es un servicio que tiene un propósito no lucrativo y que quiere favorizar la integración y, y mantener el empleo de las personas en situación de discapacidad. En Montreal, el organismo que ayuda al empleo, los organismos se fueron repartiendo lo que vamos a decirlo así, una cierta clientela. Entonces, para el ETAP, nosotros acompañamos a las personas en limitaciones físicas, las que son sordas, que no, que tienen dificultad en el lenguaje, que tienen deficiencias intelectuales, o que tienen el autismo en gran espectro. El ETAP existe desde 1977, son casi 43 años desde que existimos y somos financiados principalmente, casi 100% por el Ministerio del Empleo, Ministerio Laboral, que es el servicio que lanza todos los servicios del Estado y para las personas en situación de discapacidad en Quebec. Tenemos dos grandes departamentos, hacemos parte de un grupo que agrupa todos que agrupa 26 organismos a la escala de Quebec que acompañan a las personas en situación de discapacidad en la búsqueda y en el mantener su empleo. Contrariamente a otros países como Francia, de memoria, las condiciones son diferentes en donde las personas pueden venir a nuestros servicios a declararse como situaciones con discapacidad. And after hearing Mr. Ignacio, we are observing another perspective, a human perspective for those people with disabilities. This perspective we are joining as a family, a great family, and because of this, these spaces where we here we have the opportunity to share with committed persons who are with the society. Welcome, Mr. Perez. Tell us your wonderful experience. Hola, ¿se oye? Yo es que tengo Hello? un problema con la audición. Yo no sé I si have a me problem podría with ayudar. my hearing. I don't know if you hear me correctly. Do you? Perfectamente, de acuerdo, muchas gracias. Wonderful. Muchas gracias. Bien, un saludo Thank you. cordial a todas las personas y Greetings to all of the people who are joining us, and especially to the International Foundation Mara Luisa Moreno for this kindness of having us here in this wonderful forum that without any doubt it's wonderful and very interesting. In the name of my entity, I want to tell you about what we are. We are the major organization for the mental disabled. We have already more than 30 years, 56 years exactly. We are we're responsible for 140,000 peoples, 235,000 families. We employ 80,000 volunteers in this inclusive program, and we have representation in the different communities that conform our state. Also, we have other state enterprises. And our objective is that every person with disability, mental disability, maybe cerebral palsy, or maybe autism, have the opportunity to have a proper project of life, just like the other ones, in an equality of conditions. And because of for this, not only to support them, but also their families with the elements that they need, because it's permanent for them to
be part of a very righteous society, a just society, to giving them the importance that they need, that they deserve, in when you see it in the perspective of inclusion and the participation also in the society. I want to tell you some other themes. Aproximadamente una de cada 100 personas tiene Approximately one of every 100 people are having mentally disabilities. y de ellas, según la 470,000 people, just like we heard in Spain. unas 270.000 aproximadamente 200,000 tienen people, certificado de 270,000 people discapacidad. have a Una de cada certification 100 of disability. es One of every trastorno 100 del people espectro in autista Spain y una de cada have 500 de have parálisis cerebral. Pero autism, and también one of ocurre 100 una paradoja, y es is que cerebral calculamos que palsy. But there is aproximadamente also a el paradox. We think that 40% approximately de las 30% personas con of the discapacidad people intelectual with están disabilities, realmente mental fuera del disabilities, sistema. are Y esto really es una cuestión que nos outside of the preocupa system, and that is tremendamente. something that is very concerning for us. Desde nuestro movimiento, desde Plena Inclusión, From trabajamos de una our forma activa desde el primer momento company, we work in an active way from the prolongar first un proceso moment de transformación social to permanente, achieve a como esa transformation of responsabilidad societies, respecto a la prestación understanding pues, that de this servicios de responsibility calidad, de estos servicios que uh, realmente needs to impactan en have las personas also y quality les benefician de una services, manera service of importante. quality. Y It's estamos, very, very important. como decía, en ese And we are proceso de also, transformación like I social, told you before, in intentando this cambiar todo lo que space of pudiéramos social recomendar, transformation, to change esencial, y everything llevarlo that we a know un about plano assistance, entendiendo and to los give it derechos y sobre todo aquellos to give it derechos a subjetivos, focus aquellos in que the están rights, ligados these a la subjective propia vida de rights las that are personas, es la máxima also garantía que podemos, in de la que the podemos dotar a person las mismas. itself. Por eso, That's what we en need estos to procesos de extol transformación in our intentamos que las processes. In this personas pasen transformation processes, de we este try carácter that the de people beneficencia have a ser ciudadanas y a ciudadanos different de position, verdad, to y be pasen real realmente a citizens, los not just básicos people who a receive un benefits, apoyo but to not to que se receive apoyen just basic realmente en el ejercicio de sus derechos, support, como but decimos, really en to una de be las able cuestiones to básicas y exert fundamentales, their y de rights vivir in un poco a whole aparte, way, to segregado de live personas, in porque another ocurría mucho apart way, a vivir but con los to demás, be vivir en part comunidad, of ¿no? of the Y no society, to ser live in solo los community afectados just like de the forma others, individual. like Y being para normal todo in eso, any way of their a que lives, and tengan, of que haya course volumen de voz, a que puedan to be able to participar, have como no puede voice ser de and otra to manera participate, en las grandes because it decisiones. cannot be in any Y other son un poco way, bueno, in los any retos other que venimos they are trabajando very de una great manera challenges that we have muy been working importante y muy in a very decidida important way. We y have como le worked in decía ya these desde hace different mucho tiempo. Todo challenges. lo que tiene We que have ver worked, like I con told lo you, que for a long denominamos time. los derechos de las personas, What es decir, the entendido power, como, the como ese empowerment of derecho que people nosotros entendemos understand que it tienen que for tener las this personas a right that participar we have activamente en la to sociedad participate y in an active way a, in society, bueno, pues a decidir and also sobre to sí mismos, decide ¿verdad? Todo lo que about tiene que ver themselves. con lo que nosotros Everything llamamos that la is talking about what descentralización we talk, y vida the en la comunidad, es decir, ir institutionalization and living transformando with the esos community to modelos transform residenciales y these modelos de convivencia dentro de la residential propia models comunidad, and modelos of individuales, modelos interacting más in the pequeños, community with the modelos individuals of the precisamente little donde ones, se of puede the bigger ones, interactuar of the con older la ones. How ciudadanía can de you una forma interact with the muy rest of your importante. citazenship Conseguir in a very el entorno important way accesible to be able to cognitivamente, achieve es decir, de las personas accessible con discapacidad, surroundings para que for puedan the people ejercer with mentally realmente en ese tipo de disabledness, condiciones, tienen que to be conseguir able to cosas, tienen que exert their rights poderse in an informar y tienen equality que of poderse conditions. formar. They need Y to para ello inform themselves necesitamos to be unos able to do vehículos it, and we need cognitivos to de give them these accesibilidad, vehicles, accesibilidad cognitive universal, vehicles, luego to be able también to accesibilidad access in a positiva que lo universal way recomienden, ¿no? Y to luego, this el otro information. modelo para nosotros ese es muy Other importante, models that que it's very es el important for denominado us modelo is the todos, one todos. that what we name Es un we are modelo everyone. dirigido de It's a apoyo más model específico a where we aquellas mayores direct con support mayores necesidades, como specifically grupo de apoyo, to those porque son people who personas need this more bigger muchísimas más muy invisibles support y de las que that many nadie times they are not conocen visible prácticamente and no one or many or prácticamente maybe very nada, few ¿no? people Actuamos will también know sobre about these algunos people. aspectos en We los que are estamos also interesados, como son pues, ese marco de desarrollo sostenible, ¿no? Como decía antes, talking también about la inclusión, this que promueva sustainable comunidades inclusivas, development of developing promovamos ese communities that movimiento are de base inclusive. social, We esa cooperación, promote the esa economía mobilization of the circular, society ese buen of gobierno, this esa circular transparencia. economy, this good Actuamos government, también this en otros aspectos transparency. como We todo lo also que tiene que work ver con about ese marco aspects digital, that con toda la are tecnología, talking con about lo importante que es la brecha digital digital, market, que this siempre existió great en el gap mundo de la in the discapacidad, digital pero that que has por always causa de la had situación de existed pandemia because of their no pueda difficulties. Right now on the bueno, pues pandemics, we have necesita seen crecer that más y more crecer markedly lógicamente con un
it is very important for us to reduce this gap, not to make it bigger, because it is important for them to have access. I told you before, everything is also on the basis of the rights, that not only helping the individuals with disabilities, but also their families, because for us, family and the person with disability, it's an unsolved binomial. In this mark of rights, we can understand better the situation and the problematic, because it's very difficult for us to be able to give them what they really need. For example, uh, when we have the laws in the process, they can be able to understand what the laws say about their lives, but also in the rights, we need to talk about the education. Everything about the education needs to be contemplated in the different articles for the people with disabilities. We believe that it is necessary. We are convinced that we have a very long path to walk. Like I told you before, these great needs of support that they have. We are together, we are everyone, to be able to work with the children, to be able to work with the elderly. We need to also think that the people with disabilities, of course, mostly them, they also have the same disabilities. They can die, of course, naturally in very advanced ages. And those are matters that I would want to understand, and we as a company want you to understand. We try to also apply transforming measures to be able to transform this constellation of disability. We work in very concrete things. In this process of sensitization, of generate social consciousness about these problems, that the people with disability, they are also useful for the society. We need to give them the opportunity to be useful, to be able to develop their activities, but also we're also interested about these measurements and to build alliances. It's very important that I'm sure that many are hearing us today in the South American countries. We have had a process of working for many years. We are seeing the products, wonderful products of these efforts that we have done, and it's going to continue growing. For example, also we need to transform the way politics and laws are being done, and we believe that we are in many, when not all, of these processes where the laws and norms are being developed, and it is important for us to be there and to continue being there, or also to create processes of innovation. For example, we need to put into practice everything that we know. We need to evidence it. We need to put it in a visible way for everyone. And we want also to work in the transformation of the services, these collective services to the individual services, more personalized for their needs, not only, of course, to have a personalization, but also the person himself or herself to tell them how and why do they need it this way. Also, the supports that they have for the more vulnerable people. A project in this part is also very important, and the project of post-pandemic is also very important. We have a very sanitary crisis, but this crisis is also in other ways to be seen, in an economical character, in a financial character, in a social character, and the people with disabilities are always vulnerable, and we need to be very aware of this problem and working in this problem all the time. I need to adjust myself in many ways as an individual in society, but I want to talk to you about the economical adjustments, the over effort that you need to do when you have disabilities in your family. A person who has a family who has a person with disabilities in their family, we understand how big is the greater effort they need to do. Maybe 24,000 euros a year additional for a person with disability in comparison with other families, that the income of the people with of the families with people with disabilities is even inferior because of the situation, or maybe 14% of the whole households.
of people with disabilities are always vulnerable to have extreme poverty because they don't have a regular income to live a worthy life, a life with dignity. You see that they don't have the opportunity to access to the job market. And what we want to ask you is we need to guarantee a minimal amount of income for these people because they are very difficult. We need to find measurements of conciliation with the personal, professional, and familiar life for them to receive the support that they need. They have more necessities of support than others, and they don't have the opportunity maybe to choose how or where they want to live. And it's very dramatic of the families, and the family cannot help them in their need. Maybe through our institutions, we can help them to have a better residential environment. Okay, thank you very much. I will want to close. I want to tell you in a very concrete way about our proposals. Proposals to go advance in the rights. This minimal income that they need to receive is something important in the law to develop strategies in an inclusive community, to live as a community, to develop and to give to these communities the assistance that they need in a personal way to help them in their everyday life, or maybe to find a center of reference in the states for these people with mental disabilities. All the needs, all the helps that they have through the processes, through the income, or maybe this support empowering of people for them to have to exert their rights in a very individual and independent way. And also the inclusive education we are living right now in Spain. We don't think that it's the solution for the people who have mental disabilities. They are in a place that they don't need to be. We need to change that in our laws. Thank you very much, and see you next time. Muy agradecido con el doctor Juan Thank Pérez you very Sánchez much, por todos esos Dr. datos Juan Perez Sanchez, for all this data that you have given us. They are very important to know them. Sometimes we know basis, but we don't know the data, and they are very important data, like you said, and like our previous expositor told us. We see that really we need to be committed. We have a very important job, and we need to continue advancing through the growth of this social tissue. We have been seeing from many people that from now on have another citizenship consciousness for us to be able to work as a society. I want to continue leaving you with Mr. Alejandro Hernandez from Chile. But before, let us talk about his academic and professional profile. Alejandro Hernandez Lemus is the president, and he's an international consultant and acknowledged voice in Chile. His mission is to make favorable conditions for the integration of every people with disabilities and their families. Mr. Alejandro Hernandez, welcome. How good is to have you here. I'm not hearing you right now. Welcome. Welcome to this forum. Welcome. Thank you. Thank you very much. I can hear what you're saying right now, but I do want to congratulate and to greet all the people with disabilities, all the people who are here connected today, to all the workers, to all the activists that are working for the inclusion, for the social and work inclusion, for the International Foundation, Luisa Moreno, for this fourth International Forum of Social Inclusion and Productivity, to thank Adriana Lozada, who contacted me from Chile, to the directives of the National Foundation of Disabled in Chile, the doctors, also Barbara Saez, psychologists. They are also part of our team in our society. I want to invite you, first of all, to be part of our social media
www.fmd.cl, also in Twitter, Fundación Nacional de Discapacitados de State, at FML, FMD Chile, or my personal Twitter, at Alejandro H. Lemos. We are all warmly invited to work together. We work in different places, but we work in the same direction. I have already 35 years of experience in people with disability. I have already other 14 years. I started with 14 years of age in the work of the inclusion, social inclusion of this wonderful sector that right now in our world is 15% of our population, more than 1,000 million people worldwide and their families who are with them daily. We're talking about 4,000 million people involved with disability. We are in a directly or an indirect way involved with disability. And that's a great challenge for our societies. That's, those challenges give condiments to our lives. To be able to take part of this situation of disability, you're going to receive another component to your life. I began with my 14 years of age. I began with a Christian organization and I started to work with the social in Chile in the uh, 80s. The first country that I visited was Colombia. For me to be today in the International Day of Disability, it's for me a wonderful day for us to talk about a present and a future of more consciousness, of more awareness, of more willingness in every level for our wonderful, loving family members who have disabilities. And I was involved with these activities first as a secretary of another person, and I was able to be with him in Colombia, in Peru, in the United States. From Chile to Peru, we went by car. We were everywhere in those cities, making a diagnosis in the different places, contacting the mass media for us to tell them what we did and what we do today, promoting the rights and also giving conscience, because we are sure and aware that the inclusion only can be in our hearts and can also be in our consciousness when we understand how different the world can be, how different and how better can the world be if we have a better rate of development when we take into account the people with disability. Because of this, places like Chile, Peru, Brazil, Venezuela, Cuba, who are uh, places that are developing, even though Cuba has a great development in this matter, we are going to change our conditions. We're going to share public policies and we're going to make them better, better our laws. In this huge sector, we're going to have a better development of our society. This year, as a specialist in the year 2020, I have took taken place in the law anti-discrimination in Chile. The people who most are wanting to know about this law are the people who have disabilities, of course, mental, organic, sensory, or physical disabilities, for us to educate our societies, for us to get rid of this discrimination once and for all, for them to receive maybe a toll for their wrong behaviors, because the ones who suffer discrimination, who are victims of discrimination, it's not the state or the government, but it's the people with disabilities when they want to receive maybe social or health helps, or maybe to go to the public transportation, to have a cab. In the moment where they want to study somewhere in the school, in the university, maybe the children with physical disabilities, they don't have any reason or motive for them not to receive their education in this 2020. Also, to get a job. And as a foundation, we are inspiring this new law in Chile of job inclusion, where we wanted to be more than 15% of the people working in an enterprise, but right now only the 1% is having them. In Bolivia, they have a 3% in every enterprise, and we want them to have more people hired for this.
because all these barriers that are existing in Chile, for example, just in Santiago or Valparaíso, what we are working for the other enterprises to transform in passive elements, in dynamic elements in our societies. I'm always telling the enterprises, don't start to invent other things on the way. Special protocols to implement all this, it's not helping. That is what we are doing. The non-profit organization. You don't need to be specialized in disability. That's where we take a better role, where we can help you all enterprises. We have another meaning to our task when we help you and support you in your enterprises. In my presentation, I want to tell you what we actually do in Chile. Our foundation is the actualization of another company that began its work in the 80s, promoting this inclusion in the job market with people of, with disability, and that's the new name, National Foundation of Disability. We, as a group, in the 90s, we gave we gave birth to the first law of disability in Chile, because before the 90s there was no law in this matter. There was no public institution who was helping people with disability in Chile. And we have this pride, this honor to be the ones who presented the first law in Chile. We wrote it in this typewriter the first time, this first project of law in the year 1990, and this in the next period of presidency it became a law of the republic, and we are fathers since its origins. And these institutions in Chile come from this law, and all these non-profit organizations are growing also because of our effort from these beginnings. From this law on, it uh, become also an opportunity to create this disability financial fund, and also very other great national institutions. Right now, in Chile, in the different medical facilities, in the public transportation, and everyone who receives any kind of support in Chile, in being a person with disabilities, it's because of this first law. And we say it with pride and humbleness in the same time, understanding that we need to do a lot more, especially in the matter of the promoting of the rights and of education. In the year 2014, we have another idea pursuing to share together, to talk to the consciousness, to the conscience of many people worldwide. And this idea is disability, more rights, less charity. Disability, more rights, less charity. For us to remind that an effective inclusion in the social and work market in this very forgotten group of people, we need to concentrate on their rights, on their public policies, to forget, or maybe to go further and forgetting just to give charity and to being like a parenting figure, because it doesn't help in a development of an equality of opportunities in our country. For example, we don't have really that a person with disability, we need to go and receive some charity, go to consume some product or something, maybe a brand of beer. No, that's not the way it needs to work. The access of health and the rehabilitation in their children in Chile and in Africa, they cannot depend on this. They cannot live from charity. The people with disabilities, since 2006,
a firmar tratados con la ONU en materia de derechos para superar el concepto de caridad, el concepto caritativo. to go Las over obras de this concept of beneficencia son charity, todas muy importantes, ¿ya? Pero tenemos que siempre estar revisando la forma como hacemos el llamado a la the población way we para que work efectivamente aporte. with El tema de the la discapacidad population no es un tema for de us to dineros, be es able un to tema de talk with the popular with conciencia, discapacity. es un tema de voluntad política, ¿ya? Por eso It's a siempre theme hacemos of también un llamado al mundo political will. político, ya porque el grado de desarrollo de un gobierno se mide también en la forma que integra debidamente a las personas en condición de discapacidad, ¿ya? Así que tenemos grandes desafíos We have a great nivel efforts and great latinoamericano, a nivel challenges right now regional, es por eso que in siempre Latin estamos America, mirando y in our nos place region. mucho And that's the participar con reason why I'm especialistas very, very convocados, happy to be ¿cierto? here Como Ignacio y with Juan desde so good España. specialists, Estamos just siempre like mirando lo Ignacio que and hace Juan. España, estamos We siempre are always mirando lo que looking what sucede en Spain is Alemania, doing. lo que We are sucede en always looking Francia. what's happening in Siempre Germany, dispuestos in a ver lo que France. sucede We are también en always Colombia, willing to en see what Perú, happens in en Colombia, Bolivia, in para ir Peru, in aprendiendo, Bolivia, continuar for us all aprendiendo to en learn, to este camino continue learning tremendamente in this apasionante great, y great path that we tremendamente are crossing constructivo, right now ¿cierto? in a Estoy constructive way. absolutamente convencido I am que nuestras completely sociedades, que convinced nuestra that our humanidad va societies, a dar el that our salto humanity progresivo is conforme va a giving ir a tolerando a toda la comunidad humanitarian de niños, leap jóvenes y adultos con when we discapacidad. integrate all this Entonces, el population grado de in desarrollo de un disability. pueblo se The, mide de la forma the que integra debidamente a las personas con rate of discapacidad y development sus of familias. people is Y always también discapacidad, más depending derecho, on menos how much we calidad, no include these olvidarnos de los people and cuidadores, forgetting de that las we personas en and not condición forgetting con that we need to think discapacidad, que en not realidad about en the Latino charity tenemos but que about son the laws, cuidadoras, because for example porque se in hizo un Brazil estudio y la mayoría de quienes we see cuidan that the a las people personas who en is condición taking de care discapacidad en sus of casas the people with en un disabilities confinamiento in their permanente que a households veces in toma Brazil, décadas, they are no living all solamente the un time, año, like ¿no? Son many, las many niñas, years. son las Taking care of these madres, people are son las always the women, hermanas, the son mothers, las the hijas. sisters, Mi the aunts, the reconocimiento y daughters. mi And I homenaje want to para todas acknowledge las this. mujeres I want to cuidadoras make de personas con an discapacidad y también para los exaltation hombres, for all the ¿cierto? people Que who are están helping them. haciendo una Also the men, labor of course, who are desde also los directores de las making a great fundaciones hasta effort el cuidado through the personal, saliendo directories of the películas, ¿no? De foundations, hombres que también nonprofit cuidaban personas en organizations, condición also de through the discapacidad. movies, taking care Así of the que people with disabilities, for qué example. tremendo How honor de compartir este what a great mensaje con pleasure nuestros and honor amigos to y be un here llamado sharing final with a all of you las this empresas message. públicas I y want to give privadas, you, a los I want to organismos give a públicos, message o to sea, the también enterprises, privados, to the a que public incorporen organisms, to the debidamente private al trabajo de organisms. las personas You con should discapacidad, quienes incorporate harán los people with protocolos de disabilities integración. Nosotros desde la generating Fundación protocols Nacional of de integration. Discapacitados lo hacemos a través We, del as in the programa de National inclusión Foundation laboral, desde of la etapa de disabled people, sensibilización, luego we are análisis here de los from puestos de the trabajo, part of luego como headhunter en sensitization materia de through the discapacidad, y eso lo hacemos también en headhunters toda for América the Latina, disabled dando population. We do perfiles it y finalmente worldwide in haciendo Latin America seguimiento del recurso extra, humano incorporado. No se and we pierda la oportunidad, try no to se take a pierda look la how they are oportunidad de doing. dinamizar Don't recursos humanos miss this internos, no se pierda opportunity la oportunidad como profesionales de as a tener esta professional. enorme Don't miss the gratificación de incluir opportunity la to have this diversidad wonderful gratification to a las have a empresas, diverse ¿no? Nos debemos a la sociedad de las enterprise empresas y las with the organizaciones, people you nos hire. debemos a las sociedades, por lo tanto, nuestras We empresas are tienen que ser un reflejo there del as an universo de nuestras enterprise sociedades. for Es our una tremenda, societies, and gran we need to oportunidad reflect también our para las societies empresas, from porque el what we grado de do desarrollo de una and empresa también how se mide de la we forma en que or from integra who we debidamente a hire. las personas con That's the discapacidad. way we No can hacerlo really solamente measure porque hay una the ley o development porque of hay the una multa, enterprises. Not sino because siempre there's only a hacerlo law or como maybe you una have a toll oportunidad de because you didn't do crecimiento it. You y should do it as a evolución way to humana, grow and to desde evolve adentro in a hacia afuera, human hacia toda la perspective, sociedad, from inside to the transformándonos outside como in the líderes de los society, organismos transforming públicos y ourselves gobiernos, and en transforming ejemplo the para nuestra public ciudad, para organisms, nuestro being an país y example para el for our mundo. cities, for our countries, and for the whole world. Gracias, Alejandro. Realmente Thank you very es una much. alegría poder escuchar todos It's estos for me a temas que great nos joy to apasionan hear all those y quiero themes rescatar that esa frase have donde such a Alejandro passion in our dice, hearts. I el want desarrollo social to take es un this conocimiento a la uh, vida. Nosotros queremos poner ese this conocimiento a la vida y queremos this también sentence construir esta that sociedad you ante meant esa conciencia when que todos debemos every tener y qué challenge, every bonito personal reconocer challenge is condemning no solo for your las life, and how good personas is con to discapacidad, sino recognize aquellos that the cuidadores, people with aquellas madres, hermanos, disability, familiares que all están ahí those siempre mothers dando lo mejor, and prestando children and cariño. people who are giving Realmente the best, eso es giving
giving them their love to all those people, it's very, very valuable, and they do it without receiving any acknowledgement, but they are active actors and people who are worthy of respect and admiration. I want you to do an exercise. Let us give a question to all of you, and in a very
very brief way, let us have a knowledge and let us give a solution to what my question concerns. My question is the following, and everyone, please, in 5 minutes, can tell us a concrete answer. The question is, because of this situation we're living worldwide with the pandemic, for example, what changes would we implement in the politics of social inclusion for people of disability? Okay, we begin with Mr. Ignacio Recondo. Go ahead. Definitely, it isn't a very easy question because we are still trying to understand what we're doing and what we have done. But because of the time, I would maybe say that how our organizations are responding to this situation. And because of this, I think more than an answer, I want to give an approximation to what has been done and what we need to do and analyze it in a more deeper way. I'm gonna give it a try and I'm gonna try to answer. The public response that needs to be done, a good start would be just to think about how our organizations have responded in this everyday life. Because from this moment to talk, you can you can generalize what you have really done when you start from this everyday life, from our association and also the foundation who I am president. What have we said? We think that first of all, in this particular case of the pandemics, we have realized how important is family, and this pandemic can can affect us all. And we need to see it as a human concern for all of us. It's a worldwide concern, and the answer should be also a worldwide response for the inclusion. We have incorporated how we could these new rules that have been applied, just like we've seen today. I am from the old school where I only had a Casio calculator on the 70s. And when I was studying mathematics, I didn't have anything else. And we are incorporating new technologies. We don't have any other chance. We need to incorporate them, these new technologies, and these new tools, because they are going to stay with us for very long, and they're going to change the way we interact with the world. In our association, we have had meetings with the different uh, organizations and with the different foundations. And we have also seen that these organizations that I represent have incorporated in their everyday life the video conference in a very important way, for example, and that we have the possibility to help people through these video conferences because they have been the first one who have demanded a video conference because they don't have the access, because they want to see the president, because our volunteers, in this case, that's one of our values in our company, in our organization, what they did. They went to their houses, to their residencies, no matter where they needed to go. They went to take a ride, to have a quality time with these people. And right now, to be to be able to make this contact through a video, maybe a congratulations letter, for example. What is this? That makes me very happy. It's like a gift for me. We forget to give gifts, and it's very important to think about this. About
And that's something that we really ask governments to do in this pandemic and the ones to come. They need to have another perspective, differentiating in a positive way every person and every group of people, because everything is new for us. But the collective of disability and that's of the mental disability, many people still don't understand in the different state organizations how important it is to help them. And we need to have more sensitivity. We need to improve the sensitivity of these organizations. The changes in laws need to be done always thinking that we are not ending something when we have a law, but we are beginning to develop something new. Even though we may not be able to make this end goal, we need to fight for it every day, and we need from every person and every entity. And something that we have very much seen right now is that a person with disability, how good is working. I am glad to help. I know it wasn't maybe the best of the answers, but I'm always there to help and to join our forces to have new answers and solutions. Thank you for your time Nos queda and esa for your palabra, disposition. don Ignacio, mejoraremos eso y seguiremos avanzando. We Gracias. will A work in it. continuación, el Thank you doctor very Juan Pérez, much. por favor. Following Mr. Juan Perez, please go ahead. Thank you very much. Evidently, the objective, this final objective from what we have as policy in disability has an orientation is to include people in the society. But I think we are facing or we are going to face a great crisis of social demands that's going to have a lot of stress when this sanitary situation is being solved because of the vaccine, for example. It's about to occur. We're going to face a new situation. We need to remodel also our system of dependency, and a lot of our activities need to be rethink. We need to think about the health in a different way, security a different way. We need also to redefine how we work in Spain in our organization, how we're going to sustain ourselves, our societies, our organization. We need to reorganize, to rethink the way we work, to do a transition, because we can maybe not every enterprise are going to be able to survive. Maybe some of them are going to go into the past, and the others are not going to be able to lead these processes, and we need to reinvent ourselves to continue to thrive and to be able to be functional, to work with the people and to include them all. We need to be very imaginative, to give a special social offer for what they need, because it's for all of us. And we need to have also this capacity to complement ourselves with the administration. We understand that in these processes, the line between administration in the public sector and the private sector, it needs to be thinner, because this interaction between the two sectors is very important. And to have this process of inclusion, we can do it only if we work together. Also, fundamental to think that to have this social climate of confidence, reducing the fear to the people with disabilities, to the public sectors, and to everyone in the society, it's very important to be very aware of this importance in our societies. And it is important that this synergistic of the different sectors, not only from the disability, but also the enterprises, the social tissues, and everything that is working in every country, needs to make that every effort comes together for us to make this digital gap to go away, for us to have a better handicap for the people who need this help in the disability. We need to be very active in this measure also, in this issue also. It is very necessary to be to go and work to design strategies with the states and with the different entities
to be able Esto es un to poco lo que se me undergo ocurre. Perfecto, muchas the gracias. measures that we need to achieve our objectives. Thank you very much. Bueno, Juan Pérez, muchas gracias también por sus palabras y por todo lo que Thank you for your realmente words. estamos What hoy you just said aprendiendo. is Quiero dejarlos wonderful con el what we have señor learned today. Alejandro Hernández para I que want le to leave tomemos you un with breve, por favor, para Alejandro pasar al Hernandez siguiente in a panel very y brief way, podamos dar please, la to go to respuesta the a next panel, esta difícil give pregunta this donde answer partamos to como this difficult partida la question, premisa que la meta está muy lejos, pero where seguro llegaremos the algún día con goal, mucha estupidez, like con we la just gran heard, humana que todos can be ustedes very tienen far en la away, fundación. Bien pueda, Alejandro. but you're able to achieve a lot of things. Go ahead. ¿Y yo no? We are having problems with our sound. Ya. We're, we are not hearing. No se escucha. We are not ¿Sí hearing se escucha? we are not hearing what you're saying. Uh, we're having problems with the Bueno, transmission of the entonces a audio continuación quiero with the microphone. presentarlos a Okay, we're compañeros gonna del Directorio continue Nacional de Panamá, with the nuestro National compañero, Director of Panama, amigo, el señor Fernando Beltrán, our que se encuentra allí friend también Fernando con Beltran. grandes He's personas there comprometidas con with este very gran important people colectivo. who are A committed with this continuación hablaré en wonderful compañía de Fernando work, Beltrán. Muchas task gracias. force. I leave you with Fernando Beltran. Thank you very much. Thank you very much, Jaime. And we continue with this wonderful event. In this panel, we're going to talk about sports, how sports are having a great role in inclusion. We have two panelists who have given great acknowledgement in their countries, like in Peru and in Panama. And for this, I want to present you Dr. Raimundo Delgado. He is the president of the Sports Federation for People with Disabilities in Panama, and I invite you to see his profile. Raimundo Delgado. He is a technician in electrocontrol center. One of the founders of the Association ADISAM, president of the Sports Federation with people with disability, physical disability. We're having difficulties with the signal from Dr. Raimundo. We have, while we achieve connection this day of inclusion with people with disability, where we have and it's of great value because we are giving great goals and achievements to the different good practices from in the work of disabilities. I want to present you Mrs. Ebet Balde. She's the General Secretary of the Paralympic Committee in Panama. I want to tell you about her professional profile. Bueno, sí, señor, listo. I don't hear. No, no escucho, no. Okay, escucho. I'm hearing. Okay. And I'm hearing. I'm right now. She's right now in a secretary of the Paralympic Committee in Panama. Okay, let us continue. We're having problems with the connection. Okay, we continue in this morning, like I mentioned before, this wonderful morning where we are all together with disability. Go ahead, please, Miss Beth.
Good morning, and the auditory is all yours. Good morning to all of you. Do you hear me well? Yes, we do. Okay. I am from the Paralympic Committee of Panama, General Secretary. I am also athlete, Paralympic athlete in the category of athleticism, road athleticism, in the javelin, throw, and ballistic. Sports as means of inclusion for the people with disability in the Panamanian society has been very important, very profound. Understanding that sports are a physical activity where it is limited to certain disciplines with or without competitions. We do a proof. We try to show these capacities, this dexterity in the physical aspect. In Panama, the Paralympic Committee is a little bit young, I would say, could be certain young. It's like for about 10 years. As a committee, it's one of the newest committees in the region, but we do consider that we have achieved wonderful, gratifying achievements not only in sports but also in the surroundings, the presence with people and sportsmen with disability. If you could please show the different the diapositives of my presentation. Taking into consideration that the adapted sport of a sport discipline, which rules have been adapted for the people with disability, could be able to do it independent of the kind of disability they have, we can observe then that we have, in a Paralympic way, for us, it's the expression, the maximal expression of inclusion when we talk about adaptive sports. And how does this inclusion work? This inclusion works through the participation in the society in different environments, through capacitations, through standardizations, through a lot of adaptations of spaces, physical spaces, for them to be inclusive, for the participation of all the people with disabilities to do this kind of sport, no matter what kind of sport that is. That means we need to change these paradigms of society, how the society sees people with disabilities. When they see and observe what is an adapted sport, there is no bigger way of showing what they are able to do when they are being watched in the adapted sports, no matter what level it is. After my presentation, I would like to show a video that I sent you, what it was for this opening of the Paralympics in 2016, for us to see why it is the best way of showing what are they capable of doing with disability, and because of why do we require and we demand inclusion of these people in the normal society. Go ahead, please. My experience in this inclusion, in the inclusion of the Paralympics, as a professional of the right, I am a lawyer. My disability was acquired for 11 years after a car accident. I didn't have a good assessment to my society. I was in many, many environments of society without my disability, but not only through my sport, I consider that I am able to have a social inclusion, even though I had a lot of dexterities, capabilities. I am also a mother of 3 children. I needed to continue as a mother in all of these activities that concern my role as a mother. I'm also a lawyer. I also was in the legal world in all my daily functions. I needed to go to clients, to go to the different trials. I went to the Ministry of Job of my country, and I was the director of the social equality opportunity. I did have a great backup of inclusion, of social inclusion as a person with disabilities. Nonetheless, what I didn't understand, what does it really mean
to have an autonomy, and I could only achieve that through sports. I did have an independence in many things. Nonetheless, it was sport what gives me my certainty, my sureness to go every day and do what I need to do. It's this training every day what makes me go every day out home. Many of my things I did it at home, from my auto to the office to the school of my children. But right now, through sports, I was obliged, I was commanded to go to an open space, to the open spaces, to run, to train in a space that is not controlled for me, that I needed to go outside my comfort zone and to be in the everyday life with every other person. It's not the same to be at home where you have all the conditions for you appropriate for your disinvolvement, or maybe on your workplace where you have already adapted everything, than to go to an open space where the conditions are not the right for a person with disabilities, to the transportation, to the gyms, to the fitness studios, to share with people who not understand or maybe don't have any disability. Then you see what is the real society without your zone of comfort. That is where I know a lot of athletes. And in this process of learning of the sports, I go to many countries also in the different competitions, and I start to see the differences, what is better or what is worse in the quality of inclusion in every place for the people with disabilities. And I started to learn, and I started to replicate what I've learned, the good practices, what I observed in the different places, so that in my country, your country, in my surroundings are better or just like good in the other place. To be an athlete also not only benefits my physical health, and it's a great experience that enriches myself and my country, it also demands that you acquire knowledge for the people with disability to have an effective inclusion. What means effective inclusion? Why? Because we see it's very uh, well, often to hear that we talk about social inclusive, but I think it's a very expression what they say. The new ramps, yeah, maybe they are suicidal ramps because they are very dangerous. We may have bigger parking lots for the people with disabilities, but maybe only there's only place for a bicycle. You start to understand what it really means to demand your rights as as a person with disability in your surroundings. In Panama, usually we concentrate that the people who live in a daily basis on the street, who's always living with the different circumstances of life. Maybe the most of the guys, the boys and girls with disabilities, they need to take public transportation. They need to go train in different facilities. When they need to go to the airports, when they need to go to spaces, they're gonna play, they're gonna run, they're gonna show and have a demonstration of what they're capable of. They are the people who really are the most visible, and we are making a calling for these people to be aware, to demand the rights of disability, of the people with disability, because they are the real ones who know what's happening when we take into account the results about the singular results that I receive myself. I need also to talk about what it has given me as an athlete. To be part of this organization, you start to be taking into account, to take decisions in the policies that are to apply with the people with disabilities. That is also very important, that we are working with athletes every day and we see the needs of every other person, maybe the person with a wheelchair, but maybe I didn't understand the necessities with a person who has a visual disability or who has a sensory disability. That is where we start to realize that this environment, this surrounding, these different necessities that everyone has in their conditions, we start to have another backup for us to change the environment, the surroundings in these places, for us to also raise our voice and also to demand what we really need, because the rights are not to be asked but to be demanded, because they are there to be fulfilled. In these places, we start to have different spaces to demand the fulfillment of those rights, and we have
We cannot lose this opportunity. Every presentation where we represent our countries, there is a component of making a calling for our society to fulfill in an effective manner and in a whole manner the rights of the people with disability, understanding that it's not a matter of they need to understand me. I don't need understanding from the people. I don't need them to comprehend what is happening to me. What I do need, what I demand is that they respect my rights. That is more than enough. If they fulfill the norms and laws and rights that are being held in the matter of disability, when they fulfill all of them, it's going to be very different because we have many laws, but they are not being fulfilled. And the fact that I am an athlete has given me and us the authority to be a vivid voice to talk for the people with disabilities. The potential, the potential of sports is very, very big. One, as a way to show the capabilities of the people with disabilities, to see the capacities, the abilities, even as a person with disabilities. In these Paralympics in Rio 2016, they opened my eyes. When I lived there, opened my eyes. I went with my own vision and of the ones surrounding me. But when you are not in your country with 10, 20 people who you already know, when you go to an Olympic villa where you see thousands and thousands of people with different disabilities, and to be able to see what it means to see a person with disability doing the things and efforts what they can, it's worthy of admiration. That is, when you change the way you think, where the people believed that they knew what it was to understand disability, but when you really understand what is having a disability, that you have another value and worth was before you. A person with disability, many people think that they are sick when they have a disability. Nowadays, a part of society thinks that people with disability are sick and that they cannot able to do some things. I did live it myself as a woman with disability. Mother, how can you also do sports that is not for you because that's for other people who don't have such a responsibility? Because sports are very hard. Why can't we do it if they're hard? We have shown, we are the proof that that's not a hindrance, that is not a difficulty for us to when we have a commitment to do something like sports. And every competition nowadays, after competing many, many years and going to many, many places, I am amazing myself every day. I'm feeling this emotion every day, every achievement, every goal, every thing that I reach, and that is an effort for that is a motor for me to go further because I understand that this is the opportunity to generate change. What are the myths that we need to make fall down? These beliefs that the people who do sports, they do them because they don't have nothing to do. No, that is an election for myself. Before I had this accident, I didn't think of sports in any way. I was only a woman of laws and books. I had no interest in sports. When I see the people with disabilities doing the different sports, I had such an emotion that I wanted to do it myself, not only in a recreational way, but also in a professional level to be able to compete in Paralympics. And that generates changes in our surroundings because when we start to show what kinds of needs are required in the different spaces, we start to demand them and we start to see those changes. What is our new challenge is to value adapted sports, these Paralympic sports, to the same level that we value the conventional sports because the athletes with disabilities require usually more investment of time or effort to be able to have the same results that the conventional athletes have. That is something that I want to tell you in a very great way, in a simplified way, how we see, how we interpret the sport as a mechanism of social inclusion in our society. I am willing to help you in any way you need. Thank you very much, Mrs. Ibeth.
Mrs. Yvette, we're going to take advantage of the situation and you taking into account many important topics. One of them was the family. You mentioned that you're a mother, that in a difficult moment of your life, your family was for sure support for you. What is the role of the family for there to be a real sports inclusion in the society with people with disability? I can tell you something of myself. I acquired my disability as an adult person. I think that it's a little bit different in every family because, in my personal case, there is no mother and father. You are the one who is taking care of the others. With my three children, when they had 2, 5, and 10 years, it was very difficult for me at the beginning, but we learned to manage it. And with sports, my family, my children, they have been a great support for me to the point that they learn to grow inside the Paralympic world. And it is like this that we share. In many moments, I go with them and they come with me in the different sports activities that we all have. And that is right now that we are a Paralympic family. The one of them is already in the university. The other two are already in school. I have this help from my family to continue to do my sports after all those no's that I received from all these other people. No, because you're a mother. No, you cannot do sport because you're a woman. You cannot do any sports because you are old. The most important was to see my children and ask myself, how can I tell my children that you can do anything you want if I didn't do it myself? And that was the reason that I decided to do sports, because I started to feel if I do want to do that, I'm going to make the best effort of myself for myself. That it's the best way to show my children what I'm capable to do and what you are capable to do. Do what you are committed to do. It's going to be hypocritical. That's the reason that I think that they have learned to grow in this world. It hasn't been any easy for any one of us to go 2 or 3 weeks maybe to another place and leave your children at home and they call me because something didn't work with algebra because I had problems with my boyfriend, or maybe the one has fever, or I I had that the night before in the Paralympics. They called me, and one of my children had a difficult situation at school. I wanted to go and take a play and go home because my child needed special educational requirements, but because I wasn't Ibeth myself, but I was Panama, I decided to stay. But to be able to have this balance, work-life balance, thank God today we have the technology that we require, and we can do many things in a remote way. In the competitions, after a competition, I go direct to my room and I call my children through the telephone. How was the day? Who didn't eat their vegetables? Things like that from the everyday life. Even though you are not close, you are able to do it in a successful way, in a remote way. That's a part of maturity for them and for me to do everyone the things that they need to do. And I always tell them the children need to behave better when the mother is not there, and that I am such an active person has made them understand that they don't need to take care of me, but I need to take care of them. And they have their life in a very normal way, in an organized way. The logistic of them is very, very, very clear, very definite for us to fulfill everything without forgetting uh, what I need to do to help my children develop, but also not my dreams of being an athlete. Thank you for your wonderful experience. When you went to the competitions, you saw 3,000 people. There were many barriers. I'm sure you see all other barriers. What were the barriers that the people with disability still have to have access to a sports career like yours? In a competition, the barriers are different, are very, 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 very minimal.
We do have it in our own environment when we train, for example. In Panama, for example, it doesn't exist an adapted gym. We need to adapt our gyms, our spaces all the time, or adapt the exercises that we are able to do with the tools that are available when we are already classifying social events, Pan American places, or the maximal expression of the Paralympic place. There is no other bar like a competition. There's other others with disability. There is it's a sports feast what we're having. In Rio, I remember very greatly the president of the Paralympic Committee told me, paraphrasing, the Paralympics are for heroes, but the Olympics are finished. The Paralympics the Olympics are for heroes and the Paralympics are for superheroes. This emotion that I felt, this joy that I felt, that is what they are for me. They are superheroes. I can tell you, they have lived every moment till the most minimal to go train, to go to the living room, to the dining room, and to see so many disabilities together from many, many countries. And even though you don't talk the same language, just to see each other, we know that we are understanding each other because we live the same situation. And it is a very freeing environment. There are athletes with discapacity. Licenciada Ivette, nos quedamos con esa palabra superhéroe. Qué palabra tan bonita y realmente esa es la realidad, son superhéroes. Y pues bueno, continuando, licenciada Ivette, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro otro panelista desde el Perú, del señor Raimundo Delgado, presidente de la Federación We're going to Deportiva present Nacional Raimundo de Delgado. Personas He's con the president of Discapacidad the del Perú. Sports Así que Association in no Peru. sé si vamos a observar su perfil nuevamente para dar paso a su ponencia. We're going to talk about your profile for you to begin with your exposition. Gracias, hermano. Raimundo Delgado, Technic with Electrocontrol Senati. Y actualmente es presidente de la Federación Deportiva Nacional de Personas con Discapacidad Física. Association of ASFIDAME, of persons with physical disability. Mr. Raymond, have a good morning. Welcome to this fourth forum of disability and social inclusion. Welcome. Go ahead. The auditorium is all yours. No se oye, hermano. Sí, ¿ahora me escuchan? Yes. Do you hear me right now? Okay. Muy buenos días para todos los que están en este cuarto foro. Have a good morning. Welcome to this wonderful forum of social inclusion and for the people with disability. My name is Raimundo Delgado. Me es grato de poder saludarlo. It's very grateful for me to say hello to you. ¿Sí me escuchan, diga? Do you hear me? Fernando. Raimundo. Sí, señor. Lo escuchamos. We hear you. Sí, me es muy grato saludarlo. It's a great joy for me to be here with you. I want to tell you that what I do inside the Federation
the National Federation of People with Physical Disabilities and how they help of the inclusion of this group of people with disabilities through sports. I would like to show you my presentation, please. Ok, nosotros como Federación Deportiva de Personas con Discapacidad, anteriormente hemos tenido Previously, una dura we batalla, had se podría decir, contra la a sociedad, great battle, a great struggle with society, against society, sometimes against the acceptance or for the acceptance and inclusion as sportsmen in a professional level. It is like this that previously we have been considered in the society in sports as a recreational sport, as a non-competitional sport. This struggle to be able to have a federation has been a great, great struggle. The sportsman Francisco Bozo has considered the creation of this federation, where we thank him very much for this opportunity that he has given us, because we have shown him and everyone how competitive we are, and we thank him very much for this opportunity. Next presentation, please. No, la siguiente, la siguiente. Please, the next one. Misión. Okay, the mission of our enterprise, of our federation. ¿Me oís? Ya. Nuestra misión como Federadit, que son las Our siglas de mission Federación, as es Fedenavit una entidad orientada a is planificar, an coordinar, entity supervisar y administrar la actividad deportiva de is los to derechos administer humanos, materiales y the financieros en las sports disciplinas de activity in básquetbol, the baloncesto con silla de ruedas, for patín y basketball, volleyball, paralímpico, in de una wheelchair, manera transparente, equitativa y objetiva, responsable y participativa con miras a lograr el desarrollo y consolidación de la actividad deportiva, brindando apoyo al deportista para su desarrollo con miras a fortalecer la representatividad del país a nivel internacional. we, we want to visualize our effort in these different federations, these different sports, to help them. In our vision, Nuestra visión es ser un ente generador de mecanismos para el desarrollo del paradeporte con el propósito de lograr que we want to be a generator in these sports for us to become a por la actuación sports de su potence for the different. Se perdió la señal, hermano. Es que está como molestando el audio ya. Sí, le decía que nuestra visión es proyectarnos Our vision is to project ourselves and project the Paralympic sportsmen para que in the society, for them to show seamos vistos to como be deportistas de alta competencia, seen como les as, decía anteriormente, as professional sports, like I told you before, because thanks en los Juegos Panamericanos, to the Pan American Paralympics, we could have people from many, many countries, and we could show to us, to our society, the people with disability can achieve great goals. Please, next. Lo escuchamos. We hear you well. We hear you well. Lo escuchamos bien. Our goals are to plan, to supervise, and to administer different activities in the matter of sports, in human resources and financial resources for these disciplines that we have received, to benefit the sportsmen and to define the guidelines for them to reach their goals, what they want to achieve. The specific objective is to have to conform these three national teams, to have the competitive level to represent our country. And we are receiving yet the possibility to have also younger divisions
because we saw that our sportsmen were starting to get old and we needed to recruit through younger divisions new sportsmen for our teams, and we are deciding strategic alliances to coordinate with the whole country and regions to find these new sportsmen who are going to put their effort in to in order to achieve these goals that we have planned. To be able to uh, make a pre-selection in an adequate way, it's very important. This Paralympic cycle begins every 4 years. We want it is important for us to be able to apply the different spaces to be able to uh, achieve our goals in these different divisions. Siguiente, go ahead. The different entities of development in the perspectives that we have in short, medium, and long term, we have bridges between the Academy of Adapted Focuses with the different associations of formation and education, the scientific development of sports in Peru. We are also aware we have the opportunity to intertwine and to make the spaces between the different organizations even smaller for us through the technologies to be able to work together with also even other continents and innovate in our countries and to incorporate the new activities and methodologies that are being applied in other places to offer them to our sportsmen and to benefit as a general our confederation. Marketing, also very important, communication and social development. The competitivity is very strong in our society, and the role of the communications is very important for the enterprises, the private organizations, enterprises can give us also the support, the financial support that we need to go to our sportsmen with the right amount of support that they need, with the implements and objects that they need to do their sports, to practice their sports. Just like I explained before, we are also projecting ourselves nationwide to be able to make a better search of these younger divisions for us to have a better team. We administer also a new discipline with the sword, and we want to brighten our achievements. In the technical, it is very important to train ourselves in the proper way, and every sport has also qualifications, qualifiers, where we need to find the real we need to have qualifying for every discipline, and in this way we are going to be able to have a better quality for our competitions, for our sports and team. We see here the different sports that we are um, developing, and we're in Peru we are doing this.
in the different regions we have different numbers and disciplines, and they are distributed according to the sports from table tennis, volleyball, basketball. As we see, the most of them of these associations in our country are in basketball. In the lower part, we see the population of sportsmen in every region and the different sports where they are, and that is this consideration that we need to have, but we need to do this qualifying to define what is the best team, and we need to have for that team who help us with the qualifying sessions for all those sportsmen to be able to be classified in a proper way. Okay, in this reactivate ourselves, we have talked a lot and we have seen a lot, but we haven't been able to train. And thanks to the project that the Pan American Games allowed, we were able to have the right biosecurity, biosafety. This allowed us to have in the first steps of our training, of our preparation, we had good results for table tennis and for basketball, having the correct installations with the right biosafety measurements that they take with the facial masks, and also having for every phase the right support from the government to be able to do the right training. The first phase are physical training. The second phase is about how to work as a team, and the fifth part is is the last one where you uh, go again and train in a physical way. We are very careful with our sportsmen that they have all the safety measures that they need to have to do properly all of these trainings. We are reactivating also for the wheelchair sportsmen. Uh, we are making everything possible to have access to the Coliseum for us to continue training and to go and be fit for the next International Paralympic Games. Go ahead, please, with the next diapositive. We have the different contact addresses for you to contact us. If you have any doubts, we can uh, gladly help you to these different channels of communication. You have my telephone number for WhatsApp. You have my email address, and also from the administrative assistants. I want to tell you, our sportsmen, as an inclusion, we believe that through sport, after 40 years of doing sports, has allowed us to go from a closed social circle to an open one, projected to the society. We are visualizing what we do to the society, that we people with disabilities we can do, and we can have certain goals, big goals, to be able to achieve them, and don't limit ourselves on the way. We are the fundamental base when we project ourselves for an inclusive society, and that is for the youngsters. For us in a future, in a not far future, we are able to see ourselves as an equal with the others, that we can do everything. Con la licenciada Ivette
with Mrs. Ibeth, and she talked about the family, about how important can be a family for us to achieve that. You tell us that you have been very close to people with disabilities. And for this reason, in your experience, we want to ask you how important, what is the influence of the family to be incorporated to different programs of the foundations of the government for them to begin this career, this sports career. Yes, it is very important, and that's the first step that we have to, to make a right projection of our sportsmen. The family is a crucial part and a primordial part of these first steps, not for the sportsmen, but for every person with disability in general, because they are the ones, in a way, who are going to help us project on the outside. The people with disabilities were somewhat isolated, supported, when we need to continue to carry on, and that is very important, part of the family, prioritary in the family, in the projection of the people, of those people. Thank you very much. Family is very important in every kind of disability, like motivation, like support. Thank you, Raimundo. We are very pleased, very happy for you to join us today, to have the opportunity to share our experiences. I want to conclude in this panel today that we had the opportunity to have experiences of life where sports have a central role with people with disability. This example of the Mrs. Beth being member of the Paralympic Committee as a lawyer, as a sportswoman, showed us that sports was a motivation for her to do all those activities and to go further with her disability and with the living with other persons. What you tell us, Mr. Raimundo, that the first step is family, and we need to go outside our environment and to say, I may not have any disability and have a surrounding with people without any disability, but when I go out and share with other people, we are all the same, and we are all joined for disability today here. And we invite you today also in this moment, the ones who are observing us, that don't forget, we're gonna have a brief pause for you to visit the different stands. There are the different entities who have spoken here today from different countries: Colombia, Chile, Germany, Switzerland, France, Spain, Panama. There are all these entities there, and we invite you there to go to the virtual campus and to visit all those stands, to share experiences and to learn from experiences, because in every stand there are representatives of every entity where you can interact, where you can ask, where they can answer all of your questions. It's something entirely different, and above all that, we want you not to miss after this virtual visit. Don't forget to go to the different expositions where we're going to have people from the presidency of Colombia, of Ecuador, of the United States. It's going, the interesting is yet to come in this International Day of Disability, where the Foundation International Marisa Moreno, this fourth forum of social productivity, is giving a twist, is giving an innovation, because we are joining 14 countries in this century. And there's something of great joy, because we realize that today, all together, we are a great family. We're one only world, one only globe, and we have the same wish of inclusion. Above everyone, Dr. Luisa Piraquive, with her commitment, with her values, showing us every day that really inclusion is a possibility, that we need to discover capacities, and these capacities become an opportunity, and that's what we are all doing in these practices. And we invite you all to visit our fair today. Mr. Raimundo, Mrs. Yvette, thank you very much once again. That we want that all of your successes continue growing in all of your countries, in all of your responsibilities. Thank you very much. We're going to make this brief pause, and we're going to continue with our National Director of Germany, Tulio Garcia.
Nos une el trabajo por la discapacidad. Muchas naciones. México, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Panamá, Canadá, España, la Suiza, Alemania, Francia, Colombia. Todos por una población que nos necesita. Por su progreso, por su productividad, por sus derechos, por nuestros derechos. Por su esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. Todos hacemos el cambio. La pandemia no es obstáculo para seguir ayudando. Cambiar experiencia. En el cuarto foro de inclusión social y productiva, todos nos unimos. Pour un changement dans la société. In den Städten. En los países. Nuevas oportunidades para descubrir sus capacidades. Descubrir la capacidad es transformar vidas. Para mayor información, ingrese a FI. Amigos de Fundación TV, los saludamos desde Corregidora, en el estado de Querétaro, donde en compañía de la doctora María Luisa Piraquive trajimos una mano amiga en un día de inclusión social en esta región. A 225 kilómetros de la capital azteca se encuentra el municipio de Corregidora en el estado de Querétaro, donde más de 800 personas con discapacidad participaron en una jornada de apoyo promoviendo su inclusión a la vida social y cultural. La jornada está acompañada por el Club de Danza en Silla de Ruedas, Club Jai, que mostró su talento y habilidades. Se reforzaron valores con la participación del show de Hormiguitas y la doctora María Luisa Piraquive entregó 18 sillas de ruedas a personas con discapacidad. Estamos aquí apoyando a cada uno de ustedes para que esos niños, para que esas personas que tienen esa oportunidad la tengan ahora a través de la fundación. Me llevo una gran satisfacción de hacer esta labor, este trabajo aquí en México, como también puede ser otra ciudad, cualquier lugar. La satisfacción para mí es la misma, la felicidad de la gente, sentir que está uno brindando cariño y tendiendo la mano a una persona necesitada, y eso pues me produce a mí mucha felicidad. Yo creo que a todos nosotros los que participamos, los que trabajamos, los que nos ven, los que reciben el beneficio, todos sienten lo mismo, todos sentimos una misma cosa, esa alegría, ese amor, esa felicidad. Me da gusto trabajar y hacer estas cosas que me parecen maravillosas. Un saludo para todos, los quiero. Bonito el evento que hacen, los regalos que se dan, las sillas de ruedas que se están donando, es algo espectacular. De igual forma, se hizo entrega de completos kits escolares para los pequeños y kits de bienestar para los adultos que asistieron a este evento. Doctora, estamos muy agradecidas que haya venido aquí a nuestro municipio de Corregidora, a que usted tenga mucho, que se fijó en nosotros, doctora, que necesitamos de un apoyo para nuestra discapacidad. Muchas gracias, doctora, que Dios la bendiga. En este importante evento, le fue entregado un reconocimiento a la doctora María Luisa Piraquive, nuestra fundadora y presidenta, de la mano del presidente del Sistema Municipal del DIF de Corregidora, licenciada Karina Antuñaño de Sosa, y del alcalde del municipio, licenciado Roberto Sosa Pichardo, por su liderazgo ejemplar, vocación de servicio y loable labor social a favor de comunidades vulnerables en México. Muchas gracias, hasta pronto, hasta la próxima, que sea bien próxima. De igual forma, la doctora Ángela Oviedo, vicepresidenta mundial, y el doctor César Eduardo Moreno, miembro del Consejo de Fundadores, recibieron un reconocimiento por su invaluable aporte al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades menos favorecidas de México. Doctora María Luisa, muchas gracias. Dios la bendiga por esta gran fundación que usted tiene y por estos beneficios que nos da a tanta gente, a tanta discapacidad. Que Dios le dé mucha salud y mucha vida.
nombre es Gloria Álvaro, la mamá de Liliana Cruz, una niña pues que está en el proyecto, es una niña sorda y está en el proyecto que está realizando de la fundación. Y la verdad pues es una bendición porque es un apoyo muy grande que le dan a estos jóvenes, porque a todos les están dando la oportunidad, están tocando puertas, los están capacitando, les están enseñando una cantidad de cosas que en la casa por razones de trabajo, tiempo, pues uno no lo hace. Yo soy Eliana, les voy a contar en Sin Límites mi experiencia, pues en que nos hemos capacitado en temas muy importantes y de mucho interés, muy interesantes, como la autoestima, en valores, nos hemos capacitado, autocontrol, en comunicación asertiva. Yo he cambiado algunas actitudes, porque de pronto yo antes era un poquito enojada, era un poquito malgeniada, y ya en Sin Límites me enseñó a autocontrolarme, y ya yo pude controlar eso, para mostrar lo mejor de mí, porque es muy importante mostrarse amable, servicial, sonriente. Entonces es muy importante esa imagen de ejemplo, que yo muestre lo mejor de mí siempre. Ella es una persona más activa, se ha como motivado más como a que hay que hacer algo, hay que trabajar, si soy capaz. Eliana es muy guapa, Eliana se siente capaz de desempeñar un trabajo, cualquier trabajo. Y de esa forma es que la fundación hizo todo esto por nosotros. Y yo estoy muy agradecida por el apoyo que me dieron. Estoy muy contenta, me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Y muchas gracias le quiero dar también a la doctora María Luisa por todo lo aprendido, por las experiencias. Estoy, la verdad, muy contenta y muy feliz. La doctora María Luisa Piraquive fue invitada a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para exponer su método denominado Descubrir la capacidad, una oportunidad, en la conferencia titulada Capacidades para el desarrollo de las personas con discapacidad. Muchas gracias para todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a estas altas personalidades que hemos estado escuchando hoy en esta conferencia, en este panel tan interesante sobre estos temas tan interesantes y tan importantes para todos nosotros como seres humanos. Doy gracias porque todo lo que estoy escuchando veo en el corazón de las personas, en el corazón de algún país, de una nación o de un grupo de personas interesados por el bien común en este sentido de las personas con discapacidad, para cómo ayudarlas, cómo enfocarlas, cómo orientarlas para que ellos se sientan ser algo muy importante en su vida y no sean personas como objetos inservibles. Así que estoy muy feliz, estoy muy contenta con todos ustedes por haber permitido esta conferencia y haber estado aquí pensando y meditando, analizando, hablando sobre las experiencias, muy pocas por la falta de tiempo, pero lo que se ha hablado, se ha dicho, ha sido tan importante. Yo les cuento que desde niña siempre he sido una persona de ayudar a la gente, de mirar las necesidades, mirar la problemática de las personas, y en todos los momentos de mi vida siempre tendiendo la mano, ayudando a las personas. Y luego pues tuve la oportunidad
con mis hijos de fundar esta maravillosa fundación y que ya es internacional porque ya está en 16 países. Mis hijos y yo somos los fundadores, somos las personas que estuvimos presentes para que esta fundación se diese paso. Y estoy agradecida con todos los voluntarios y con todos los donantes y con todos los funcionarios y las personas que nos han colaborado en estos 16 países para que este trabajo maravilloso se dé a cabo. En el 2011, nosotros comenzamos a trabajar con las personas con discapacidad por causa de que cuando íbamos a hacer los eventos de las ayudas, de hacer todos las reuniones que se estaban haciendo para ayudar a los niños, ayudar a las personas, a los adultos, llevarles comida, llevar medicamentos, llevarles médicos. Entre todas esas idas y venidas y ese recorrido con la gente, nos dimos cuenta y descubrimos muchas personas con este problema de la discapacidad y por eso resolvimos trabajar sobre ese tema, enfocarnos en ese tema tan importante. Hemos hecho todos los trabajos y todas las necesidades que vemos, estamos trabajando y apoyando y colaborando, pero este tema de la discapacidad la comenzamos a ver en el trayecto, en la experiencia que estuvimos viviendo, estando con la gente. Así que desde el 2011 se está trabajando, por eso este método de descubrir la capacidad es una gran oportunidad, es un método que se ha trabajado con la ayuda de muchos y espero que nuevamente sea tenido en cuenta y que nuevamente lo lean para que esto se lleve a cabo. No solamente en estos 16 países que estamos, sino en todo el mundo, porque en todo el mundo está esta necesidad. En todo el mundo hay seres, hay personas que merecen la atención, que merecen el cariño y que merecen que nosotros les sirvamos en lo que podamos, seamos algo para que ellos se sientan como personas en la vida y en la sociedad. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, excelentísimas personas de los que han venido hoy a representar aquí en este sitio maravilloso donde se está trabajando por el derecho internacional. Gracias por los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Este evento contó con la participación de importantes organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Centro de Políticas de Inclusión de Estados Unidos, entre otras, las cuales se enfocaron en analizar a las personas con discapacidad como agentes de desarrollo en la implementación de la Agenda 2030. Estas entidades tuvieron representación en delegados como la doctora María Luisa Silva, directora de la oficina en Ginebra del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien expuso las experiencias y resultados de apoyo a los estados para lograr una participación efectiva de las personas con discapacidad. Juntos podemos remover los obstáculos y además, sobre todo, crear conciencia de que las personas con discapacidades pueden realmente jugar un papel importante en todas las sociedades, en todos los sitios del mundo. El doctor Daniel Montt, copresidente del Centro de Políticas de Inclusión de Estados Unidos, quien compartió estrategias, programas y experiencias para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad. La definición de la discapacidad puede impedir que alguien sea elegible para un programa. En los Estados Unidos, por ejemplo, existe un promedio del 20% de la población con discapacidad, pero los beneficios son para los que no pueden trabajar, que se constituyen en realidad el 2% de la población. Por lo tanto, es diferente identificar a una persona con discapacidad con el objetivo de capacitarse. Y el doctor Mark Slot, director del programa de rehabilitación física del Comité Internacional de la Cruz Roja, que socializó experiencias, actividades y buenas prácticas. ¿Cómo se pueden establecer servicios para personas amputadas por una mina o por un accidente laboral, teniendo en cuenta que la gran mayoría de discapacidades son por siempre? fundacionmarialuisa.org.
Bien, pues ha sido una mañana muy interesante, ya son las 12 del día, 25 minutos. Estamos hoy compartiendo con ustedes y acompañándolos en el cuarto Foro Internacional de Inclusión Social y Productiva para las Personas con Discapacidad. Un abrazo de bienvenida a las personas que han seguido conectándose a esta transmisión en vivo y en directo a este centro de convenciones virtual de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, como ya lo mencionaba, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A propósito, Angie, los oyentes y las personas a nivel mundial han estado muy activos, muy pendientes de nuestras redes sociales, han estado participando. Ya les estaremos contando poco a poco quiénes han sido las personas que han estado participando, de qué países nos han estado acompañando en este Foro Internacional de Inclusión Social y Productiva para las Personas con Discapacidad. Me gustaría, sí, que hiciéramos rápidamente como un recorrido a través de nuestro Twitter y saludemos a las personas y veamos qué está pasando allí. Así es, María Isabel, nos han estado acompañando con el hashtag Descubrir la Capacidad Es. Les recordamos a todos nuestros oyentes y a todos nuestros cibernautas que nos acompañan desde 14 países: Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Inglaterra, México, Panamá, Perú y Suiza. Todos con un mismo sentir y con una misma finalidad, que es conmemorar el Día de la Discapacidad. Así es. Ahora, muchas personas participando, de hecho hemos sido tendencia número uno en esa mañana. Durante casi 4 horas. 4 horas hemos estado allí, sí señor. Más de 4 horas con el hashtag Descubrir las Capacidades. Muy bien. Hagamos un recorrido, como decías, en Twitter, cómo se han involucrado. Y por ejemplo, veamos esto de Michelle Hernández. Y cita a una de nuestras ponentes, como les decimos, hay ponentes nacionales e internacionales en este evento virtual. Y dice así: la vida no es fácil para nadie, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa. Y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Marie Curie, hashtag Descubrir la Capacidad Es. Por aquí vemos otros de nuestros jóvenes tuiteando con este trino. Descubrir la capacidad es trabajar para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de acceder a la vida laboral. En 2019 se realizó el proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad de la ciudad de Manizales, de la mano de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Nos acompañan desde diferentes sitios de Colombia, como vemos. Aquí hablan de Manizales. De otros países también nos están acompañando vía online. Y así es, María Isabel, ha sido muy bonito este evento porque precisamente la virtualidad nos permite conectar culturas, conectar gobiernos, conectar acciones asertivas en cuanto a esa población con discapacidad. Ok, este es un espacio bien interesante y hoy desde las 8 de la mañana hemos estado compartiendo con ustedes. Recordamos que tenemos 3 salas virtuales, ¿no?, donde han tenido la oportunidad también, pues, nuestros oyentes y las personas que nos han visitado en esta virtualidad, por supuesto en este centro de conversiones virtual de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Hemos tenido la sala institucional y de políticas públicas. Ya les estaremos hablando de cómo poder entrar, navegar para, pues, disfrutar un poco acerca de lo que nos hablan cada uno de estos conferencistas. Inició a las 8 de la mañana, estamos alternos por supuesto con las demás salas y terminará a promedio 6:30 de la tarde. Bien, en la segunda sala tenemos Ciudad, Productividad e Inclusión. También iniciamos a las 8 de la mañana alternamente. Y en nuestra sala 3 tenemos también la participación y el tema, por supuesto, para que los oyentes que vayan ingresando poco a poco a la sintonía, por supuesto, se vayan involucrando. Y es muy chévere porque esta sala habla de universidades en la era de la inclusión, ¿no? Hemos tenido diferentes ponentes que también ya han participado desde las 9 de la mañana, de Colombia, de España, por supuesto ha habido gente de Estados Unidos, de Chile, de Perú, de Ecuador, México, Panamá. Bueno, tenemos por supuesto todo un banquete internacional allí de conferencistas que han estado participando con nosotros y pues también queremos destacar la labor de la fundadora. Qué importante es esta labor que ella ha venido realizando. La doctora María Luisa Piraquive ha trabajado durante muchísimos años para incentivar la autonomía de las personas con discapacidad.
les ha brindado a través de herramientas de apoyo, ¿no?, con las cuales se han podido desenvolver en diferentes contextos a través de un programa como lo hemos también mencionado ya a través de este espacio virtual, de esta emisora de la Fundación. ¿Cuáles son estas herramientas y cuál es este programa? Descubrir la capacidad, una oportunidad, y se ha dado continuidad además a esta labor realizada por la doctora María Luisa, con la cual pues ha beneficiado a personas con discapacidad también en sus redes de apoyo, ¿no? Hablábamos de una cantidad pues importante de personas que ya se han beneficiado, alrededor de más de 32.200 beneficios o personas beneficiadas que han recibido, por supuesto, este tipo de capacitaciones. También es importante hablarles a nuestros oyentes acerca de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. ¿Qué es? Para las personas que de pronto hoy han sido invitadas por primera vez, nos están escuchando, ¿qué ha hecho la Fundación? ¿Cuáles son esos programas de desarrollo humano por los cuales la Fundación ha venido trabajando en favor de todas estas comunidades vulnerables, aplicando modelos de intervención social, buscando la transformación de las personas, y sí que ha sido exitoso, ha sido aplicado este método de inclusion of people, applying this method of capacity of the possibility, and they are able to work right now in the normal job market. For example, one of those programs is Without Limits, Sin Límites in Spanish, one excellent program. It's a very interesting program, and it has also been with a lot of success in the year 2019. And 2015 and 2016 in Manizales and in Cali, these two Colombian cities. And we have seen a wonderful it's a path of inclusion, of social inclusion, of productivity, of autonomy for the people with disability. Think about it. The average result is from 200 people acquiring the capabilities to be able to use the different technologies that they need to use. More than 600 were in average benefited in every city, and 200 of them already are inside the job market. It's not only to receive this new learning, but also to work with it, to use it in the workplace. It's very interesting to see these connections with other government organizations, non-profit organizations, other foundations, and all of them have the same feeling, is to serve the others, to help them to go further, those who are vulnerable. Maybe they're not acknowledged or recognized for the society, but it is in these very spaces where we can join experiences, where we can join our knowledges. How can we take these policies, these public policies further, not only in Colombia, but many places of the world? Today, we have wonderful, great personalities. We have already heard it. We have already lived it on our morning in Colombia with the participation of all these conferences. In Ecuador, for example, you can see it in our Twitter, like I told you before, at FEMLM. Very easy for you to follow us and to see and realize what are we talking about this activity that we've done in the different lounges in this Congress. When you talk about important personalities, I want to mention this one of the queens of Miss Universe, Jennifer Pulgarin. She told us what she has done, achieving many successes. Disabilities is never an obstacle. How nice it is to see these different personalities who are being included. Many people have received the benefits with these different activities, recreation from the Foundation International María Luisa Moreno. They have, many who have joined together, work for this help and to fulfill their dreams, believing in their capacity, recognize that they already have a place in society and also in our hearts.
receiving the loving and caring of all of us for this group of people. When we talk about without limits, it's not only for the people with disabilities. We are also talking for their familial, for their family surroundings, for their surroundings. It's not only for the person who receives the direct benefit, but also for their family, for their families. All the population, this population for the state itself, for the government. It is a commitment that involves us all. It's very important that we all feel responsible. And how beautiful it is for us to understand these diverse capacities. Those who have understood. This also includes the several enterprises who have received benefits. There is a law that was created in Colombia that everyone who has as an enterprise an inclusion for people with disabilities, they have tax benefits. Very, very big enterprises, inclusive enterprises who have different preferences with the contrast with the government. It's very important. If you're here today and didn't know that, you are going to have a lot of benefits. For example, in the taxes, you're going to receive a lot of benefits. You need to work. We need to work for the social inclusion and productivity. We need to give opportunity to all these people who have disabilities, but they are very talented. Don't forget that. And in this way, of course, they have had a very special place, and also our Dr. Luisa Piraquive, we already transmitted what she has done when she started this exposition in Ginebra, Suiza, how this method was clarified, how since a young girl he has made has this great effort to solve the problems for people who had those problems. As people in a society, as a human being, we have different challenges, but it is very different what she has done. She has put herself in the shoes of the others, and to see how we can we join our forces to take people further, to go further, to overcome the difficulties in life. And she has achieved that. In 2012, we have saw the problematics, and we started to include all these activities to give in any way how to include these people, because they are living and suffering in a very big problem. This feeling has been replicated for more than 20 years, because this year the International Foundation Maria Luisa Moreno, today we have 20 years of service, of social labor, of commitment, of support, of benefits for those vulnerable people. And it is wonderful because this feeling has gone to many volunteers, a great task force. Just take a look how the foundation has already presence in 14 different countries. It is very interesting, in Latin America, worldwide, and you can evidence it. And everyone who is joining us today with their expositions, and also we have already have people here, for example, Mr. Alejandro Lemos from the National Foundation in Disability, making possible favorable conditions for the inclusion of their families and of the people with disabilities. We also had the presence of the Director of International Relations, and he talked about this different capacity that we need to take into account for the people with disabilities from Spain, and it is wonderful for the better of the quality of life of the people with visual and hear disabilities. We have seen wonderful expositions today, and it has been very productive, very nice to see how many people have been involved today. More than 1,000 people. How about tell all the people on the internet who are connected in different platforms, how can you connect to this fair today? How you can join us in this virtual convention? How would it be we make a step by step for them to be involved? If I am on a cell phone, we recommend you to have preferably a laptop or a normal computer for the navigation. You can go to femlm.org/feria. If you don't speak any Spanish, you can see at the bottom right
where Pero you este can tipo de see idiomas, ¿qué where idiomas tenemos? it says Inglés, translate. What language we have? francés We y have por supuesto español. Así French es. and we have Listo. Y en also un cuarto Spanish. momento, ¿qué va a hacer? En la In a parte fourth moment, superior va what's a going to tener la happen opción on the upper reproducir. part? You can Para que usted esté al tanto de reproduce todos here los datos de este evento in Spanish, mediante and you can see la all the fundación estéreo. data of this Y event. por último, en la parte derecha encontrará And unos on the distintos right iconos. part of the Pero esos website, iconos para qué you nos can find sirven. several icons. What are Para these poder icons for? Is guiarnos y llegar hasta guide determinadas us salas. Ya to go to recordamos hace un different momento que son tres lounges, salas las que just like están we said habilitadas earlier. There are desde three las 8 de la lounges mañana hasta that por are medio 6 y actually 30 de right la now tarde, active donde tenemos diferentes till ponentes 10 de o'clock in varios the evening, where we países, have different sala institucional de expositions, políticas públicas, institutional por ejemplo, si de lounge, pronto and entras from por ese public lado. policies. Si de If pronto you want to quieres go seguir to this side, navegando y if va you a want otra to sala, continue la segunda, navigating and go ciudad, to another productividad lounge, e inclusión, también maybe bien city, interesante, productivity and encontremos. Pues inclusion, llegamos a nuestra very tercera interesting. sala, And y last but esta not tiene que least, ver con el tema the de third lounge, Educación. en la era de la inclusión, universities and exactamente, education educación. in the Así es de era que of bueno, ahí está la inclusion. invitación abierta para todos nuestros That's the auditores invitation y también televidentes que nos for están all conectando our a través de hearers nuestra and página en all YouTube. our Muy the fácil. ones who are seeing ¿Cuántos us tenemos in our conectados en este website. momento? Bueno, How many people do hasta we el have at momento YouTube right veo que now? hay Right now, 769 I see espectadores. Por ahí un saludo especial y muy grande para ustedes. 770 Muchas gracias por hacer parte people, de esto dentro spectators, de la Fundación here, Internacional and we want to thank María you for Luisa de Moreno. Gracias también, por supuesto, a quienes siguen de cerca esta transmisión desde muy temprano y que quieren seguir, digamos, conociendo un poco más acerca de esta actividad que realiza la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en pro de las personas con condición o en condición de discapacidad. Gracias a esta propuesta integral, humanística, que es incluyente además, muy novedosa. She had muscular dystrophy, and there was going to come a day where she wouldn't be able to walk. Mi nombre es Erika Vanessa Tovar. My name is Actualmente Erika estoy en el Vanessa programa Tovar. Sin Límites. I am right now in this Pues el project programa me ha parecido Without muy Limits. bueno, This muy project has been interesante. for me very nice, very interesting, very good. Es algo muy bonito, It's se siente el something calor humano, very, se very siente el beautiful. I compromiso de todo see el equipo de trabajo. the humanity, the Sin commitment Límites of the es people un who are proyecto working here. dirigido a Without Limits is personas a con project discapacidad directed with people with física y cognitiva leve, different que busca promover la inclusión disabilities, social, laboral y willing to productiva de las promote personas con social discapacidad, aplicando el método inclusion, Descubrir la applying capacidad, the method, una discovering a oportunidad, capacity, de la doctora María one Luisa opportunity, Piraquive, presidenta y from Dr. fundadora María de la Luisa Fundación Piraquive, Internacional founder and María president of Luisa the de Moreno. International Foundation María Luisa Moreno. Pues Erika, antes de entrar a Sin Límites, solo era una deportista, pues con ganas de muchas cosas, pero como que no veía las oportunidades porque es que te cierran, muchas puertas se cierran y es muy difícil. Y hemos tocado muchas puertas, pero igual no. Y ahora es una soñadora. Cuando Erika entró en Sin Límites, ella cambió mucho porque tiene un proyecto. Ella dice que ella quiere trabajar. Pues mi proyecto de vida es básicamente poder tener la oportunidad de Project of life, I want to have the Sin opportunity Límites to me ha have dado, digamos, la a new job. oportunidad de creer que I would really hay oportunidades, que no want to believe that solamente there es are estar en la opportunities, casa, sino que that it's not poder, just to be at home, laborar y mostrarle a la sociedad but que to somos be able to personas work, capaces. to show Creemos to en the eso, creemos que es population that capaz we y are que solamente capable, necesita and we do que le den believe un that she is empujoncito y que capable. ella puede lograr. We just need to Y give estando her a esta push, oportunidad, and pues it no la can puede go- uno she can go desaprovechar, hay very que far. lograr And we aprovecharla al cannot, máximo. No, mi sueño lose this opportunity. mío es My yo verla dream is trabajando ella algún to see día her y work, yo llevarla working. a ese trabajo And y one day decir yo, to take uy, her mi niña to her está job trabajando. and to say, my child is working. Actualmente estoy trabajando Right como now, I vendedora am en un working punto. as a Llevo saleswoman in a ya point. 7 meses. Pues I yo am me he here sentido for muy already 7 bien, months. ha sido una I experiencia felt muy very bonita, good. It has digamos, been a el wonderful poder experience. Let's say, for desempeñarme example, laboralmente, to be able to sentirme disinvolve como que aporto in a un job, poquito, to be able digamos, that I no can solamente do a mí, something, sino a that la I'm making sociedad. something for the society, not only for me but for the society. I felt very good. The foundation, Without Limits, with her project, Without Limits has been very important for my life. Has helped me a lot. That has been for me what opened the door for this gap to go, for me to show what I am capable of, my capabilities. That it was that insatiability enterprises to hire
people with disability. During these 7 months in our enterprise, she has shown us a lot of capacity, and we value this capacity because for us it is a great joy to have her Yo here quiero with us. agradecer a la I fundación, want digamos, to por thank esta the oportunidad foundation for this que me opportunity dio, por este camino that que they me gave, abrió, for this path por that esta they oportunidad have tan opened, bonita que nos for dio no this solamente a mí, opportunity sino a so muchos. beautiful that it has not only for me but for many others. Delivering happiness. No se oye nada, hermano. Ahora sí. Amigos de Fundación TV, los saludamos desde Corregidora, en el estado de Querétaro, donde en compañía de la doctora María Luisa Piraquive trajimos una mano amiga en un día de inclusión social en esta región. A 225 kilómetros de la capital azteca se encuentra el municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro, donde más de 800 personas con discapacidad participaron de una jornada de apoyo promoviendo su inclusión a la vida social y cultural. La jornada estuvo acompañada por el Club de Danza en Silla de Ruedas, Club Yaney, que mostró su talento y habilidades, que reforzaron valores con la participación del show de Orly, y la doctora María Luisa Piraquive entregó 18 sillas de ruedas a personas con discapacidad. Estamos aquí apoyando a cada uno de ustedes para que esos niños, para que esas personas que no tienen esa oportunidad la tengan ahora a través de la fundación. Me llevo una gran satisfacción de hacer esta labor, este trabajo aquí en México, como también puede ser otra ciudad, cualquier lugar. La satisfacción para mí es la misma, la felicidad de la gente, sentir que está uno that we are giving love and giving the hand to one person who needs us, and that's for me a great happiness. I believe that all of us who participate, who work, who see us, who receive the benefit, I'm sure that they all feel the same. We all feel the same thing, and that is this happiness, this love, this happiness. I am happy to be here. That's something that is wonderful for me, marvelous. Love you all. Wonderful, the gifts that we receive, the things that they do, the wonderful events, the wheelchairs. It is something incredible. Likewise, we saw how, yeah, we are very thankful for that you've been here for our city in Corregidora. Even though you have a lot to do, thank you for coming here. That we need a support and you saw it because of our disability. Thank you very much. May the Lord bless you.
In this wonderful event, she received an acknowledgement, Dr. Maria Luisa Piraquive, our founder and president, from the hand of the president of the city system of Corregidora, and from the mayor also, because of her leadership and example, and having the social voice for the vulnerable communities in Mexico. Thank you very much, and for the next time, hopefully very soon. Likewise, Dr. Ángel Oviedo, World Vice President, and Dr. Cesar Moreno received an acknowledgement for the bettering of the conditions of living in the city of Querétaro. Thank you for this wonderful foundation, Dr. Maria Luisa, for all these benefits that you had given us, all of us, to many people with disabilities. May the Lord give you much health and much life. Today, we found ourselves in the city of San Fernando, where we are having a day of disability. Join us to see this wonderful day with the participation of more than 300 people among elders and people with disabilities from the city of San Fernando in Chile. The foundation made a journal of inclusion, of social inclusion. Wonderful what you have done. We congratulate you for this wonderful. Los asistentes recibieron canastas familiares y compartieron un momento de esparcimiento con actividades como teatro, el show de Ormi, atención en belleza, entre otros. La actividad ha sido muy preciosa, muy hermosa. Primera vez que yo la veo, me encuentro en un evento así como este, precioso. Ojalá estos eventos se vean más seguidos a través de nuestra ciudad y a través de nuestro país. Algo muy hermoso, algo que tiene para nosotros costo cero. Se sabe, se entiende el sacrificio que contiene todo esto, porque es un trabajo muy arduo, donde tienen que trabajar, como decía delante el varón, como las hormiguitas, para poder obtener lo que tienen. Mire, una actividad muy bonita, estoy gratamente sorprendido, me ha gustado mucho ver la participación de niños, jóvenes y muchas personas que cooperan en esta fundación, así que estoy gratamente sorprendido. Yo felicito a la fundación de la doctora María Luisa. fundacionmarialuisa.org. Con gran éxito en la ciudad de Manizales se realizó el proyecto de empleabilidad para personas con discapacidad sin límites, producto de un convenio de asociación entre la Alcaldía de Manizales y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en el que las dos instituciones aunaron esfuerzos para incrementar las capacidades y la inserción laboral y productiva de las personas con discapacidad auditiva, visual, física y cognitiva, fortaleciendo sus competencias y habilidades para su inclusión productiva a través de la empleabilidad o la ejecución de sus propios proyectos de emprendimiento. Estamos muy contentos, les estamos dando la bienvenida a este gran programa. We want to welcome you for this wonderful program. Como resultado de su primera etapa y después de un amplio proceso de difusión, el proyecto Sin Límites logró sensibilizar a 600 personas con discapacidad y sus familias frente al reconocimiento de sus capacidades y la posibilidad de alcanzar próximos y nuevas oportunidades. Lo que esperamos es que se mejore la empleabilidad en El proyecto Sin Límites Manizales dio inicio a la fase formativa de las 150 personas con discapacidad que fueron seleccionadas para participar del proyecto de empleabilidad Sin Límites Manizales. Tenemos al grupo de personas en condición de capacidad física, visual, auditiva y cognitiva leve, ya reunida con sus docentes para empezar ese empalme, esa buena comunicación y tener un buen proceso. Las clases se dictaron de manera simultánea en 7 sitios accesibles e inclusivos, como el Centro Integral Comunitario El Caribe, Cisco de San Ángel, Cisco Betania,
Salón Grande, Vive Digital y Centro Día, y un espacio de formación en San Rafael. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, me ha dado más seguridad, me he sentido excelente. Un aprendizaje muy significativo, me ha ayudado bastante a crecer, a recuperar esa confianza que hay veces entra tanto en duda. Durante mes y medio, las 150 personas con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva leve recibieron 80 horas de formación en temas sociolaborales, ocupacionales y de comunicación con el método de descubrir la capacidad, una oportunidad de la doctora María Luisa Piraquive. El proceso Sin Límites ha sido una experiencia maravillosa. Ha permitido que los estudiantes descubran sus capacidades, fortalezcan sus habilidades y que se vean cambios sustanciales en ellos. En el módulo sociolaboral se fortalecieron y potenciaron habilidades necesarias para interactuar en entornos laborales y sociales a través de la construcción de un proyecto de vida sustentado en valores. Bueno, yo he cambiado en algunas cosas, porque anteriormente dentro de mi corazón había como mucho enojo, como ira, pero gracias a Sin Límites y a la formación que se me ha brindado he logrado mejorar ello, para mostrarme siempre de una manera amable, como con una sonrisa, de tal with a smile, so that when we look other people, they can imitate this example and be the same way. In employability, we found new capacities that allowed us the participants could build their their work profile and acquire the right tools to be able to continue in a work environment in an independent. Y en el módulo de comunicación se fortalecieron habilidades comunicativas con el propósito de mejorar sus relaciones sociales en entornos laborales. Los valores que en este momento nosotros hemos formado ha sido la honestidad, la responsabilidad, el respeto hacia la otra persona y la honradez. Entonces ha sido muy bonito el proceso y el empeño que ellos han tenido. Y no son personas que se caractericen por su discapacidad, no son personas con muchas capacidades. Los participantes de Sin Límites realizaron un ejercicio vivencial a través de una práctica laboral inclusiva en varias empresas de la ciudad como Calzado Barllán, Prices like, for example, donde se llevó a cabo la práctica de los aprendizajes logrados en los procesos de formación del proyecto. Me sentí muy feliz, muy contenta, la microempresa es muy acogedora, me sentí muy feliz acá. Hicimos un ejercicio muy bueno que fue aprender a filetear y a coser. Como parte del proyecto Sin Límites, se realizaron actividades de socialización y sensibilización con las familias de las personas con discapacidad, en las que se brindaron estrategias para que a través de su apoyo se logre un proceso de inclusión laboral con mayor autonomía e independencia. Ahora con Sin Límites, Gustavo ha fluido, ha surgido como el ave fénix. Mejor dicho, orgullosa y feliz porque ver a mi hijo cómo maneja pues su situación con Sin Límites. Es otro, el cambio es maravilloso. Yo como mamá, feliz, estoy feliz. En este proceso se visitaron varias entidades públicas, asociaciones y empresas, activando el ecosistema de inclusión social y productiva para personas con discapacidad y sus familias, generando una conciencia social sobre la importancia de vincular a las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Esta clase de sensibilización pienso que se debería hacer más a menudo con todos los ciudadanos, con todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque así podemos lograr que todos seamos iguales, y eso es lo que somos, todos somos iguales. También se llevó a cabo
el tercer foro iberoamericano de inclusión social y productiva de personas con discapacidad en las instalaciones del Hotel Termales del Otoño, con la participación de 65 empresarios de la capital caldense y expositores de talla internacional. Queremos agradecer a nuestra fundación María Luisa Moreno, que ha venido trabajando en pro de la población con discapacidad, desarrollando proyectos sociales. Queremos felicitarlos desde acá, desde la Presidencia de la República, por la excelente labor. Instituciones como la de ustedes, que están jalonando, que están apoyando, que están yendo por el mismo lado de las políticas públicas que está desarrollando el gobierno nacional a través de sus ministros, a través de los departamentos administrativos, a través del Consejo Nacional de la Discapacidad, gracias a ustedes, porque sin ustedes no podemos lograr esas metas. Sigan en ese afán de querer construir un mejor país. Como resultado del foro, las empresas solicitaron un segundo encuentro con el fin de profundizar en temas de inclusión laboral. Es así como en el auditorio del centro that in this auditorium of the Cultural Center Bank of the Republic, there was that conversation took place about the contracting and firing of people with disabilities on the Es un excelente escenario en el cual se ha venido convocando al sector empresarial a desarrollar procesos y de ahora sí, inclusión, a facilitar la participación de las inclusion personas con processes, discapacidad en el mercado facilitation laboral. of the inclusion of the person with disabilities. We have accompanied this process from the beginning that it began in the city of Cali, and it is wonderful to transfer this knowledge nowadays to the project in Manizales, and that has generated work inclusion with people with disabilities through different incentives and benefits that have the enterprises who hired y un acompañamiento en la activación de las personas con discapacidad del proyecto y se visitaron más de 100 empresas, de las cuales 20 tuvieron la oportunidad de recibir talleres dirigidos a sus empleados con el fin de propiciar un with clima laboral adecuado purpose to find an adequate work climate for the people with disabilities. And the result, 30 people with disabilities are already joining the work market. I am one of the fellow schooler, and I'm very happy. La primera es muy calmado, tranquilo y esperemos más cosas de ahí para adelante. Está feliz con esta oportunidad que me dieron. Hemos aprendido mucho de Paula y ella de nosotros, porque es un gran ser humano, es una gran persona, atiende a todas las cosas que nosotros, pues, observaciones que le hacemos, lo hace de manera inmediata, con toda la humildad. Gracias pues a ella por enseñarnos, porque es una gran mujer, un gran ser humano. Muy feliz, me siento muy optimista, me siento muy agradecido con la Fundación, con la Alcaldía de Manizales, con el proyecto Sin Límites, por este apoyo que nos han brindado. Me siento muy feliz, muchísimas gracias. Quiero darle los agradecimientos a la Fundación Internacional María Luisa y al programa Sin Límites en alianza con la Alcaldía de Manizales por darnos la oportunidad de conocer personas en condición de discapacidad que están aptos e idóneos para laborar. En estos momentos en la empresa tenemos vinculados 5 personas. Invitar a todas las empresas que definitivamente las limitaciones las ponemos nosotros. Hermanísimo, ¿está ahí? ¿Aló, hermano? Estas personas ha sido maravillosa, ha sido muy ¿Aló? gratificante, no solamente para ellos como colaboradores, sino para nosotros como organización. El aporte es valiosísimo. En el proyecto Sin Límites también se fortalecieron a más de 40 familiares en temas de emprendimiento que recibieron formación y acompañamiento para impulsar sus ideas de negocio. Pues tuve una idea de negocio propio y me surgió pues la de realizar productos de bisuterías, anillos, pulseras. La capacitación pues que nos dieron para cumplir el objetivo fue perfecta. Lo primero que aprendí sin límite es que hay que compartir, aprendí a dar amor a
a mirar a todo el mundo por igual. Aprendí que sí se puede, que los sueños son grandes y se pueden cumplir. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación y comercialización de frutos secos, brindando así un gran servicio y un producto saludable. Quiero dar un agradecimiento especial a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno por su apoyo y capacitación que nos ha dado, porque a partir de esto nuestra vida ha cambiado. Yo defino sin límites con la palabra de transformación. La experiencia de participar en Sin Límites ha sido muy satisfactoria, le hemos sacado mucho provecho, nos han brindado muy buenos conocimientos y los hemos sabido aplicar en nuestra empresa. Ha sido una experiencia exitosa en la medida en que hemos tenido un trabajo arduo, tanto las personas con discapacidad como las empresas han respondido al llamado que les hemos hecho desde la administración municipal y desde la Fundación María Luisa de Moreno. Hoy podemos presentarle a la ciudad de Manizales que más de 190 personas desarrollaron competencias para conquistar sus sueños, gracias al apoyo incondicional de la Alcaldía de Manizales y al método de la doctora María Luisa Piraquive. Descubrir la capacidad, una oportunidad. Hola, un saludo para todos. Yo soy Jennifer Pulgarín, finalista de Miss Universe Colombia, y hoy quiero invitarlos al cuarto foro de inclusión social para personas con discapacidad que organiza y orienta la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Están todos cordialmente invitados. Los esperamos. Ciao. Ciao a tutti dalla Svizzera. Vogliamo invitarvi al quarto foro internazionale per l'inclusione sociale e la produttività di persone in condizioni di disabilità della Fondazione Internazionale Maria Luisa di Moreno, che avrà luogo questo 3 dicembre. Seguiteci attraverso tutti i nostri social network per mantenervi informati in merito a questo foro e a tutte le attività della Fondazione. Vi aspettiamo il prossimo 3 dicembre. Este jueves 3 de diciembre vive una experiencia virtual. Haz el recorrido por el Centro de Convenciones Digital de la Fundación Internacional. The Virtual Convention Center of the Maria Luisa de Moreno International Foundation, dedicated to the celebration of the International Day of Social Inclusion of Persons with Disabilities. This is a worldwide event. There will be 61 speakers, 14 countries, and 3 different rooms in which this one virtual fair, different institutions will take part. This Thursday, the 3rd, connect through fimlm.org/Foro Mundial PCD. Decida que sus derechos no se respetan así de fuerte. ¿Cuál es la razón de esta realidad? Tenemos hoy aquí a María Fernanda Méndez, directora general de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en México, y para hablarnos de este tema que es súper importante, diría yo importantísimo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias. Precisamente diciembre, mes de la discapacidad, declarado por las Naciones Unidas el día 3 de diciembre. Y sí, como comentas, Carlos, infortunadamente en México todavía nos falta una cultura en torno a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Pero ¿cuáles serían los motivos por que los contratantes no, pues ahora sí que contratan este tipo de personas? Sí, bueno, tenemos múltiples motivos. El principal de ellos es un tema cultural. Todavía, como comentas, en esta encuesta nacional que desarrollada recientemente la CONAPRED, creemos que discapacidad es incapacidad. Todavía creemos que las personas con discapacidad no tienen esa facilidad de desarrollarse en los diferentes ámbitos productivos y laborales del país. Entonces, por ello mismo, por esa creencia, no hay esa facilidad para contratar a las personas con discapacidad. También hay diferentes tipos de discapacidades y grados. Claro. Sí, claro, tenemos discapacidad física, entonces, por ejemplo, las personas que están en silla de ruedas, discapacidad sensorial, tenemos discapacidad mental y también discapacidad intelectual. Sin embargo, las personas con el tipo de discapacidad que tengan pueden desarrollar habilidades para diferentes áreas. Por ejemplo, en las partes de producción de una planta,
muchas veces las personas con discapacidad auditiva son mucho más productivas que una persona que no tiene discapacidad, porque están concentradas en el trabajo y producen muchísimo más. Entonces es un tema de desconocimiento tanto del empresariado y también muchas veces de la misma población con discapacidad, que a causa de esa exclusión que ha ido viviendo, le ha faltado pues tener ese empuje para tocar las puertas, ese ánimo para tocar las puertas ante los empleadores. ¿Cómo podemos modificar, cambiar, desarrollar, hacer algo en nuestra cultura para que sea Is to do something in our culture, something distinct. Sometimes there is a question, who is responsible for this? Is it the government? Is it us? Is it organizations? Where do we start? This is for all of society. The public policies support this, the inclusion of persons with disabilities. So through the policies in society, to support those individuals, those persons with disabilities, that they have their rights. This is a social and cultural topic. And as a society, we're not sufficiently compassionate, which is terrible. So this work has been undertaken by our president, Dr. Luisa to serve others, including all vulnerable groups such as persons with disabilities. And over the last 5 years has been developing this method called discovering ability and opportunity, providing the opportunities for people and the conditions to discover their abilities, to be able to progress, to go forward. And she presented this method to the United Nations in Geneva, Switzerland, last year, with this program called No Limits, for a program of employability for persons with disabilities, to support people to develop socially, emotionally, in their productivity. This is incredible, in order to help people, to help the parents. If I'm a parent, if I can see that my child, my son or daughter is supported in this way to develop, then parents are going to feel so much tranquility, peace from that. Certainly, on the topic of disability, this affects the whole household. So many times there will be a mother or grandmother and so on who are caring for or supporting the person with a disability. And it's much more common or more likely that people with disabilities are more likely to experience poverty. So we are giving the opportunity not just to a person with a disability, but for the benefit of the whole family. So what are you supporting in this moment? So we are supporting 600 people to seek work, to support them in their development. Many have entered into the workplace, into the labour market, to earn an income. And so that is the effectiveness of this method, called discovering ability and opportunity. So what can we do to support this? This is something we can all get involved in, even with the smallest actions. Something simple as don't take up the spaces for persons with disabilities in public spaces, for example. Don't occupy those spaces that are dedicated to those people with disabilities. If we start doing more of this, even in these small actions, we will start to be more inclusive as a society.
So we have returned following our opportunity to visit the different stands in the fair. So I'm now going to introduce our moderator, Tulio Garcia, from the Maria Luisa de Moreno Foundation in Germany. Many thanks, Fernandez. It is a joy to be with everyone here today. We would like to greet you all and all of you who are connected to this transmission today, to this 4th International Fair on the Social and Productive Inclusion of Persons with Disabilities. Today, on this 3rd of December, to focus on persons with disabilities. We've had 2 or 3 rooms running simultaneously throughout this day with different events, panels, as well as the stands, with all of everyone who is with us to enjoy. We've also got interpretation of this event into different languages, into German, into French, into Colombian Sign Language and others. And so to share experience and best practice in social inclusion, in productivity for persons with disabilities. And more than 14 countries, so that we can understand the differences in public policies, the successes and the challenges. And this is what we're talking about today in today's panel. Understanding, for example, inclusion in sport. I'm going to introduce you to our panel today, because today has been a beautiful day hosted by the Maria Luisa de Moreno International Foundation, and this is the idea, that we join up, that we connect to support, to break down the barriers, and to support, even with what seems like a small grain of sand, to continue. And we're going to talk to our panelists today. We have 5 people from Peru, Panama, Chile, Ecuador. So we're going first to Laura Ruiz Pimentel, who comes from the National Council for the Integration of Disabilities, Miguel Atencia Vestilla from the National Disability Service in Panama, Nimia Delgado from the National Disability Service Panama, Francisco from the National Disability Service in Chile, and also Lucia Maria Gutierrez Ojeda from the National Council for the Integration of Persons with Disabilities in Ecuador. So we're going to be talking about the successes and challenges in public policies with this group. Laura Ruiz Pimentel is the coordinator of the National Disability Service in Peru. She is a lawyer focused on public management, public law, and is a specialist in analysis. So, Laura Ruiz Pimentel, welcome to this forum. We're looking forward to hearing from you. Good afternoon to you all. For everyone who is following, who is watching today, thank you to the Maria Luisa de Moreno International Foundation for inviting me. We would like to share with you today the greatest challenge that we have had, which can be quite a broad topic in Peru, and in generating these concrete activities for social inclusion of persons with disabilities, particularly with regards to sport. So this policy that we are developing from now until the 2030s is to align ourselves with the sustainable development, and this is the first time in Peru
to have such a specific policy for persons with disabilities. I'd like to share there are approximately 3 persons with disabilities. And in Peru and this group, a large proportion of them are women, and the majority, such as in many countries, tend to be aged 60 years and over. And so that is the group of people that we are focusing on. So I'm sharing a presentation with you now. So we're going to the next slide. So as I was saying, these 3 million individuals within Peru make up approximately 10.3% of the population. Here we can see on this slide, nearly 50% of persons with disabilities in Peru have a visual disability. And this means there is a great challenge for us in generating the tools, the resources for accessible communications so that persons with disabilities can access communications, especially when we consider the situation that we have been living as a result of this year's pandemic. So we're going to the next slide now. So what we want to highlight or to summarize here are the various barriers in different aspects for persons with disability. So approximately 70% of persons with disabilities are of working age, but are not necessarily employed. Approximately 75% have received a secondary level education. So this is also an area of focus to prepare for the world of work. And what we see as another barrier is that 61% of the Peruvian population perceive that persons with disabilities are discriminated against. This perception, and as a result, we can see that they are the fourth group experiencing the greatest discrimination in our society. And so this has an economic impact as well. So approximately 22.8% of persons with disability are also experiencing poverty. So within all of that context, it's important to develop this policy. That is the context in which we're developing this policy. And likewise, of course, this year we are in the context of a public health emergency. And so trying to promote spaces for dialogue, for discussion in a virtual space, and also locally in communities. Because in our country, in Peru, there are difficulties to connect to the internet, to access to digital devices. And it is complicated as well to confidently manage technological devices among some groups. And so we have to have various strategies virtually, equally through centralized coordination to be able to find these spaces of conversation, of dialogue, working with organizations that represent these families. One of the most important parts of this is the identification of needs. And so what we have done is coordinated with all the parties involved
for example, the government sector, and we meet with national and international experts. So we're going to the next slide now. So the objective of the national policy of development around disability, it has the objective of improving, integrating, and articulated state intervention at a national level. So we want this to be practical. We want to see this happen. Because we see that there is some fragmentation between the topics of disability, the objectives, the services that are provided by the state. So it's important that the services provided by the state are integral for persons with disability and help them to access and are able to exert their rights. So the perspective of persons with disabilities is first and foremost in what we do. So all of the national policies, because there are policies in a variety of themes, in transport, in work, in social inclusion, the economy, and in all of these policies, the first task has been to incorporate persons with disabilities so that they understand. So that we understand that this isn't just a standalone issue, but it is something that is in every aspect of our society to create an inclusive society. A focus on human rights and also an intercultural focus. So what do we want to achieve with this policy? We're hoping that by 2030 in Peru, the structural discrimination against persons with disability will have been reduced, permitting all people with disabilities to have better quality of life, because sadly, currently there is a lot of discrimination that persons with disabilities face in Peru. And all of this impedes their ability to exercise their rights. And so what we see is an integral development, improvement, so that they are able to fully exercise their rights in an inclusive society. We need to achieve all of this, the elimination of these barriers for all people, so that we can live well as one community. So we have adopted an index to measure the situation from now until 2030 in 4 key aspects: poverty, health, education, and discrimination. To reduce the financial difficulty and poverties, to address the lack of opportunity, the lack of understanding in healthcare, the lack of opportunities in education, and also to increase the opportunities for individuals to complete their education and obtain qualifications. And finally, to reduce the levels of discrimination that exist for persons with disabilities. So for this, we have 7 priority objectives to align all of the
conventions of the entities and organizations in Peru at the central, regional, and local level, because it is important to signal that this work includes at the smallest level, so that each entity, each organization can identify its role, as we said, locally, regionally, and then centrally or nationally. So, as I said, there are 7 key areas, priorities. First is strengthening political participation. We want to improve these participation levels socially and politically, and promote autonomy and an independent life for persons with disabilities, so that whatever attention they require can be facilitated. Secondly, is in the reduction of poverty levels with work linked to the social inclusion and employability for persons with disabilities, so they are included in the labour market and can generate their own income. With the third, this is all linked with health, to access the various health entities. So a person with a disability has an integral model of care, so that people are attended to, persons with disabilities are attended to according to the needs and differentiated according to each person. To also strengthen prevention systems of rehabilitation, and to develop supportive technologies, assistive technologies, and to make them available to persons with disabilities, that they may live an independent life, to eliminate the restrictions that exist on a financial level to be able to access those options, those opportunities. So with that investment, we would work with academics as well to produce these technologies, these assistive technologies. The next point is around education, to promote the ability to obtain appropriate levels of education or qualification. So we need inclusive educational opportunities or educational systems. Also, next, focusing on everything to do with leisure and recreation to be able to access. Also in this area, we have other objectives regarding accessibility in all spaces, in physical spaces, in virtual spaces, for information, for communication. Another very important area is that we have to combat the prejudice, stereotypes, negativity against persons with disabilities. The levels of discrimination are very much related to that. And then there's a very important question in Peru, which is about strengthening public management in relation to disability. It needs to be led. The elimination of barriers that are faced by persons with disability, so that there is greater equality amongst people. And so we're going to put a lot of emphasis on the training of public servants, the
for their perspectives, how they support, and see that in all of the public sphere that this is articulated. So that is a brief summary of the Peruvian situation, of what we're trying to achieve in our country. We want it to be a country that is suitable for all people, to have an inclusive society. We have an aim. So over the next 10 years to 2030, we are able to achieve everything that I've just out here. So next year in 2021, something that we're looking at, to consider what our progress is, and to try and make some quick improvements, some quick changes, because it's a commitment that we have with persons with disabilities. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Laura Luis, for sharing that work that you are doing in Peru for all persons with disabilities. I would like, if we could analyze some of these important aspects. We find this percentage of men that you set out, different percentage of men and women who are with disabilities. Can we analyze that a little bit further? Like you were talking about, people who are unemployed, that was a very high percentage, approximately 70 or 75%. About the issue of unemployment for persons with disabilities. There are various aspects. For example, in Peru, there are one of the first issues can be the difficulty accessing education. So that a person with disability can truly access their education and the material is so that they're able to actually receive in an opportune way that education, so that they can train and prepare for work. So we have very high levels of unemployment among persons with disabilities. And so there are also people who aren't seeking work. They have fallen out of the labour market. They are economically inactive. So first, there has to be work in terms of education. And also, there is a question about discrimination by employers. Like we've said, this is a problem, a structural discrimination problem. For example, one of the questions that we put to employers was regarding persons with disabilities, and it was complicated. Whether or not they would hire someone with a disability. And so the first thing we have to do is to combat these prejudices, stereotypes. Not just focusing on that, though, and also at the same time, consider all the opportunities that have been denied to this group, persons with disabilities, to be able to help improve their employability. Because if they're in a situation where they are not able to reasonably access education, that's not going to help. But if we're able to work on that, then that's going to be an improvement for them and for the family. And that's a focus for us. So important. So important what you have shared with us regarding progress. I want to share about Dr. Maria Luisa has developed a very important method in use here in Colombia called Discovering Ability and Opportunity.
And that is what helps. It's a program to help or a method to help persons with disabilities to access employment, study, a wide variety, so that to support that preparation and readiness that we all require. So in Peru also about that preparation and training to access employment. So could you provide a bit more depth to us about that discrimination? And everything that is happening in terms of public management, the barriers. Speak more about it. And so for this, we are creating alliances with media, families, to a local level. For example, we talk about awareness about the rights of persons with disabilities and these institutional barriers that can generate discrimination, to raise that awareness and help overcome that. That is work. And these barriers, this is why these forums are so important in society, because there are many countries joining this event today and learning and hearing all of this. Many have said that they want to, like you were saying, working locally, regionally, and centrally to coordinate. And I think that also this isn't just a matter for one country, but this is an international effort. If a person with a disability wants to, for example, travel, when we think about the experience of traveling through different airports, what is the experience for a person with a disability in that situation? There may be many barriers because not everywhere is prepared for that public service. So I think that there is that alignment that is needed. So what can we do, for example, in the short term to help begin to manage combating or overcoming those barriers in Peru and, for example, wider? So this is a work, this is a piece of work that is underway. Trying to put a lot more effort to have strategies for intervention around health, around work. And so the first part is to organize all of this. And then we need to begin to be able to work at local level to apply what is already regulated. That's more or less where we are at the moment in that. Thank you very much. Thank you very much to Laura, for your contribution and for answering our questions. We really appreciate your participation in this forum and the work of the National Council for the Integration of Persons with Disabilities in Peru. So we're going to go to our next speaker, our next panelist, and we're all learning so that we can work in a way that's connected. So we're going to hear from our next speaker. Our next speaker is Luisa Gutierrez, a Master in Educational Administration.
She has experience in public policy, in disability and educational inclusion, social projects and educational projects focused on inclusion and diversity, and development in training and both in physical and virtual environments. For inclusion in diverse spaces and legislation. Lucia Gutierrez, welcome. What a pleasure to have you with us here today in this 4th International Forum. We would like to hear from you. Please, welcome. It's a pleasure for me. I am so happy to be here today on behalf of the National Disability Service in Ecuador, focusing here today on a common cause, a common purpose, on public policies in the favor of or for the benefit of the exercising of rights for persons with disabilities. So we're going to share a bit about our experience of the National Council for the Integration of Persons with Disabilities in Ecuador. So in the Constitution of the Republic of Ecuador, we have a national norm which is all aligned with sustainable development and the objectives of sustainable development. So we have a constitution that guarantees rights, universal rights of individuals. We also have a law for persons with disability. We also have a national plan of development. And this is something that we're doing now. And we had a plan which was launched in 2017, which concludes next year in 2021. So we have a national plan for disability. This establishes a public policy for our national agenda around disability. And this agenda is aligned to national instruments with 26 objectives and 109 aims. And the structure that we have as a council in different constitutional and legal formats for the participation in public policy. We have different government departments that are responsible. For example, a department that evaluates public policies. So with the experience of inequality and discrimination, we see that it's necessary that through public policy developed with persons with disabilities, that we do this with all of civil society, with all public policies, that we realize public policy through a method that generates that public policy and return once again to socialize, to share that, to monitor and evaluate these policies, to demonstrate that how they're developing. So this is what we do with these key priorities, focusing on health and education, which I'll be talking about more later. So firstly, we see in developing this public policy that if there is a norm that needs to be applied as a policy, it should be a norm so that it is fulfilled in all areas, whichever function of the state that it relates to.
So we recommend modifications of, for example, proposals of the law to avoid discrimination. Every 4 years we have these plans, these national plans for disability, and we coordinate with national and international organizations, projects of cooperation on public policy to guarantee the exercising of rights for persons with disabilities. So in this sense, we have this coordination of which I've spoken, and we find this, for example, in our law of disability and in our National Assembly, that we've reformed the law of disabilities, the law on disability, regarding the rights of persons with disabilities. So there is a social focus and not just a medical perspective. That we consider all of the criteria to include that focus on disability in all areas. So that it's part of public policies. In Ecuador, we also have a certification process regarding disability. So there is a process of evaluation and applying for that. Us as well as a council. We work to try and guarantee that persons with disabilities, to ensure that all of this work is fulfilled, that we are vigilant and watching to ensure that that is fulfilled, so that everything that people need to promote access to environments, to the built environment, for example, that it is accessible. So in a physical sense, making physical spaces accessible, making transport accessible, because to speak about inclusion is to promote accessibility in every sense, in everything, education, work. So these are the processes that we are going through to try and ensure that persons with disabilities can be integrated and feel integrated in our society. We're also coordinating directly with the Ministry of Education in educational access. In Ecuador, there are specialist institutions for students that require specialist attention, and also institutions where students with disabilities can be in an inclusive environment, so that people can obtain their baccalaureate, to ensure that students are able to obtain that educational qualification, the baccalaureate. And so we're working with the Ministry of Education. Also, there are adaptations that we need to make with regards to, for example, persons with visual disabilities. And, for example, with learning disabilities, there is a direct relation with the Ministry of Social Inclusion to ensure that we are integrating in terms of living space, projects, in social spaces, so that persons with disabilities are able to access everything, all of these different aspects. There's a narrow relationship with tourism to promote, for example, accessible sport. So the Ministry of Tourism and Culture to promote, for example, accessible sport. Equally, entrepreneurialism, businesses, micro businesses, in order to promote inclusive tourism and taking all of those measures of accessibility.
to make sure that all products that are developed by the state are in accessible formats using sign language, subtitles. We are also working in public policy to ensure that there are always sign language interpreters. For example, and really establishing the requirements in terms of the space required on screen for sign language interpreters so they can be seen clearly. We also have identified a requirement around vehicles, around driving, so that people have access to parking bays for persons with disabilities. And there are cities where this is a challenge. Also, through the National Agency of Transport, between the various institutions and organizations, we're focusing on what can be developed in this space. And with this objective, looking, for example, at the utilities and providing discounts, for example, in water, electricity, equally with consulates, with passports, to ensure that individuals, persons with disabilities can have discounts in all public spaces. Again, also for access to education, training programs through a professional institute, so that people have the opportunity to so that people are able to make that progress and access those opportunities. We also have work we do with the Social Security Organization in Ecuador, so that people are able to access, for example, businesses or micro businesses to improve their quality of life. We've also been promoting workplace inclusion and the launch of a network of inclusive employers. But here in Ecuador, approximately 4% inclusion in the labor market. So we promote these businesses who have that inclusive approach. And of course, the public sector is required to hire, they're required by law to hire persons with disabilities. And in that way, we promote greater work stability. Also, in terms of maternity, if a woman has a child with a disability, then they are able to take additional leave to support care for their child with a disability. We also have, as part of our regulations, for discounts regarding to the import of vehicles and services for the benefit of individuals. So a person, through an identification and certification process that we have, a person is legally recognized as a person with a disability that enables them to obtain these various opportunities and discounts. To import, for example, these goods, services, and vehicles that are for their benefit.
And so they can import, for example, a suitable vehicle without facing the same tariffs or costs that other people would do. There are projects that we have developed, routes and a directory for persons with disabilities where they can contact. There is a route for them to access in case they need advice or support in exercising their rights. We're also working with the National Police, with government, the respect that each of these must have for persons with disabilities. And in terms of participation, that on election day, on the day of the elections, the Confederation of Taxi Drivers supported people with disabilities to take them to their polling station or the place where they vote and to take them back as well. So taking all of these measures and protocol voting. Also working with the National Electoral Commission in Ecuador. In 2021, there's going to be a new electoral process, and our group, our council, will be working with the Electoral Commission on this so that persons with disabilities can access the polling stations or the places for voting. So that in all of our popular elections, building in that public political participation. We also have a guide that we created with our risk and emergency body in Ecuador, how to support and aid persons with disabilities when there are national emergencies and disasters, to be able to support a person with a disability in that situation. So we're working on the support identification of individuals, persons with disabilities. And this has been very productive work in these initiatives. So everything that I shared, for example, about tourism, we've created an accessible guide, which is online, explaining how to make, for example, when you're creating tourist content, how to make that accessible. To make tourism accessible. So from 2024, we currently have 5 courses that we offer regarding this, but we're looking to develop this further with additional courses. We have courses on communication, on work inclusion, so that all disabled people with disabilities are able to be included, so that we are able to raise awareness amongst various groups, people, for all of this. So in 2019, we reported on all the progress, all of this that we've been working on, all the achievements we've realized, and the work that we have in public policy for disability. So if you have any questions, please do. I'm very happy to answer your questions. Many thanks, Dr. Lucia. So important, everything that you have generously
shared with all this progress that you're making in Ecuador. Complementing everything we're talking about in this forum today, everything that we've been listening to today from the different speakers, the same point. Inclusion and no discrimination. Because there is still, these days, there is still so much discrimination. And many times, we just work through laws, and when we don't also awaken one's conscience, we won't see that same progress. So how wonderful it is to recognize we are all human beings. And listening to all of this work that you do, the forces that you deliver, equally the work that's being delivered in Peru, and also the work that is happening in Panama and Chile, for example, is amazing. And how beautiful that we know at that worldwide level everything that is happening. It's not just a forum every 3rd of December, but there is that continuous work. That persons with disabilities have that great potential, and that we're opening up those opportunities. So something you said, we're talking about eliminating the breaches regarding discrimination. Could you talk to us a bit more about that? Because we see this not only on a national level or a local, regional level, but even from that international perspective. From your point of view, what is that? What does that inclusion look like with regards to that discrimination? Firstly, we recognize that we are diverse societies. We're different. There are people who have to identify what unites us, what differs among us. And by identifying that, we start to eliminate those discriminations. We can eliminate discrimination by identifying as a country, as a region, where we have similarities. We also have specific contexts, different contexts. So we can take the different perspectives in order to achieve that equality, equity. Because equity is about giving people to people equally with equal conditions. We have to look at each national context, each national reality, and understand and consider how we're going to support with that analysis by region, by country. In this way as well, we, for example, as well through the conventions of the United Nations, to eliminate the discrimination and the inequality. Yes, it's very important that all countries unite to make progress. Just as we've heard from other countries, from other speakers, strengthening those links. For example, when we were listening to Dr. Laura from Peru, we were talking about something very important, which is that many times there are places to strengthen the elimination of discrimination. But for example, it might just be in a region or one city. There are places, there are whole countries that don't have that. And so if a person with disability wants to go somewhere, do something, there is now a barrier that they face. Because if it's not managed at a global level, then we don't have that universal accessibility. So we all have to think that any person in the world could be a person with a disability. And we all have a responsibility to
confront and eradicate those barriers. Wherever we are in the world, whether it's tourist sites, whether it's in education, just as you've been talking to us about, to have access to living spaces, how amazing to have that objective that every nation would work harmoniously to have a better society. A beautiful world that we should work towards to eliminate. Wouldn't that be wonderful? What do you think? What are your thoughts on all of this? I believe that we have to look at the realities. We have to prepare ourselves for the conditions of the future. So generations, we have to look at how things have changed over the years. So as we continue to prepare more and more for the future, like you say, the inclusion, it's not just persons with disability. No, it's about all of us. University, it's young children until older people. Anyone could be born with or acquire a disability. And that can happen to many people, especially with age. People may start to face difficulties with their sight or their hearing, or their mobility, their speech. There is numerous things. And so, obviously, in the environment in which I'm working, whomever among us, any one of us could acquire a disability. And so creating that accessibility in society will make it more inclusive, to enable persons with disabilities to feel included. If I have a house and I'm inviting someone, and it has 3 floors, and there's no way to access, that's going to be very difficult. So I always speak about having that accessibility in the environment that we're creating. Because we always speak about including people, including persons with disabilities, but we don't actually include people, persons with disabilities. So there's inclusion in thinking about who do I need to include, who do I need to include, be inclusive, to have inclusive spaces, communication, promote, for example, you have interpreters, for example, here of sound for sign language. Could be, for example, someone has a situation and they lose their hearing. And maybe today that person doesn't require this, but perhaps in the future they do. And so by doing this, it's accessible. And in this way, we create greater inclusion. We need to be looking to the future, looking for progresses and advances in technology, and take that, feel that inclusion through that technology. For example, in restaurants, in tourism centres, having screens where people can access directly. For example, if an individual is unable to communicate in sign language because there is no interpreter there are other ways to access and to communicate. Developing apps, for example, as well. There are many people who are generating these initiatives, and it might start in one country, but it could spread further. And so, yes, we gather,
unite as countries, regions, to meet efforts, promote accessible conditions for persons with disabilities. Dar la posibilidad que todos tengan ese acceso a donde quiera que vayan. It's so important that everyone has this opportunity to access. Like you were saying, having screens is going to make life so much easier and remove that fear. Because I would like to talk about something else here. When a person with disability, how to manage that familial situation. Because a person with a disability, they may face many barriers in life, but equally, there may be those challenges with their families. Not understanding, for example, who don't know what to do with them. Please excuse my expression, but that some people see an individual and think that they might be useless, which of course is not the case. In the Maria Luisa de Moreno Foundation, International Foundation, we've been doing work with the family as well. The treatment, the relationships, to help individuals move forward. To work with that method, you may have heard us talking about earlier, which is called Discovering Ability and Opportunity. And so, yes, we need to focus, of course, on persons with disabilities and their opportunities and access. But also, we've been looking at the families of persons with disabilities in this regard. Yes, I totally agree with you. It's a very important topic. Because for persons with disabilities are often discriminated against. So to be able to strengthen those relationships and that treatment for individuals with disabilities, for persons with disabilities, it's that protection for an individual. So we need to identify those persons with disabilities, that potential, and not to be so apprehensive. And it's also important to work with families to help generate that independence, but also work with the family so that they don't take on or assume all of the responsibility for that disability. And so, for example, strengthening the capability of the family and supporting the individual, as well as strengthening the person with disabilities to live independently. Sometimes it takes the family members a lot longer to accept the condition or disability that a loved one has, that a relative has. Sometimes the person with the disability accepts the condition, but it takes longer for the relatives, the family, to do so. This is, yes, very important. There are so many topics. And we would want to focus on all of them. We would want to try and find solutions. For example, we're talking about the work we're doing to strengthen families, public policies. And when a person, for example, with a disability is for example, let's say that they have a neurological condition and they try to access, for example, education or sport. And many times they face that discrimination as well. How can we raise awareness in society? We're all people.
We're all human beings deserving of compassion. And so we as human beings should not mistreat others. And so it's very sad when we see situations, for example, we might feel, let's say, sadness or pity when we see the situation, but actually we need to focus on the accessibility, because the real barrier is the thought process, the mindset, the feelings in someone's hearts about how they approach this when they are looking at persons with disabilities. Because each of us, we're all human beings. Also, we have Laura Ruiz from Peru. So we're going to invite Laura to join us, speaking about inclusion, of everything that we have been talking about discrimination. And it's very interesting listening to all the work you're doing in Peru and Ecuador with study, with living spaces. There are Entonces, pues nos daba ahora unas explicaciones muy ciertas de lo que se vive no solamente en la región, digamos, o en América Latina o en algunos lugares. Es que este tema a veces se abarca a nivel mundial. Y es que es a nivel mundial, que debemos verlo de una forma global, como ahora interactuamos y decíamos que las barreras, salir de un barrio o salir de otro barrio, son como que cambian. Pero escuchaba algo de las dos y es que quieren trabajar no solamente en lo central, sino en lo regional y en lo local, porque es que es de esa manera que podemos avanzar hacia los verdaderos proyectos. Entonces, pues ahí le podemos decir, a preguntarle a Laura qué opina digamos, hablábamos con Lucía, de la familia, la importancia de la familia cuando hay una persona con discapacidad, porque necesita también ese seguimiento, ese trato armonioso también para que pueda compartir y poder ser unido en la familia y no discriminar. De acuerdo, completamente de acuerdo con lo que ha manifestado. En realidad nosotros también tenemos a través de estos espacios regionales y locales, nosotros tenemos oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad y también oficinas municipales que tienen la misma finalidad. Y como son las que están más cerca a la población, pues en realidad a través de estas oficinas es que realizamos estos acercamientos con las familias, ¿no? Porque hay desde la preparación, ¿no? Para cuando están esperando a un niño o una niña con discapacidad, luego un poco que tengan conocimiento de todos los servicios que están a su disposición a nivel territorial para que pueda acceder la persona con discapacidad que integra la familia. También un tema de soporte, ¿no? Que es necesario. Y el reto que tenemos es la implementación de centros de cuidado, centros de respiro, centros de día, ¿no? Para que pueda conciliarse esta vida familiar y laboral, ¿no? Incluso también poder reconocer de una mejor manera justo las medidas flexibles, digamos, en los espacios laborales para que esta armonía entre la vida familiar y laboral suceda, ¿no? Para que todos los padres y madres de personas con discapacidad puedan tener esta oportunidad. Hemos visto en el Perú y además en realidad a nivel mundial, que son las familias las que se encargan de los cuidados y muchas veces son las madres, las mujeres, las que dejan pues de trabajar para poder dedicarse al cuidado ¿no? de otra persona.
Y eso es un poco también el trabajo que queremos generar con la persona con discapacidad, pero sin desconocer a la familia como el rol que tiene que ejercer la familia en todo el proceso. muy bien, sí, es lo adecuado, lo que nos decía ahora también Lucía, es It is the fundamental. right thing to do. Lucía hace The un family is ejercicio fundamental. importantísimo para el fortalecimiento también This is psicológico incredibly y important social de la persona con in discapacidad. terms of Para finalizar, quería disability, in terms of plantearle psychologically una speaking. pregunta para I que wanted to ask luego you haya un so conversatorio that so y that you can podamos hacer algo en converse equipo, un trabajo ahí en and, equipo and you can do sobre something as a todo team, dos países como es Perú y Ecuador, el as CONADIE, both Ecuador countries, y Peru and Colombia. Ecuador. Y les planteo la pregunta, And the ¿cómo question I armonizar asked el you, marco legal de los países de la how would you región para harmonize garantizar los derechos de the las personas framework, the legal con discapacidad framework, a so una that people manera with transnacional de disabilities, acuerdo a las recomendaciones de los in ODS accordance to the 2030? recommendations of ¿Escucharon mi pregunta? 2030 in the Repito la ONS? pregunta, ¿sí? Can I Creo que ask me quedo again? I'll repeat the question. con la señora Lucía. Adelante. I'll start with Lucy. Bueno, lo que les Yes. había dicho anteriormente, ¿no? What I El had said consenso before, de poder ir en ese marco the normativo, en ese desarrollo consensus como in región, this yo creo framework, que in this es muy development, importante el primero it's very identificar important, normas firstly, generales, to ¿no? identify the general De la guidelines, finalidad que es starting aplicable from the para general cada país, sense. ¿no? De esa Each identificación, country, mira, dentro there has to be de un a marco general framework. consideremos las We have to consider especificidades de cada país. Cada lugar tiene su each contexto. En country un país have tenemos to have their muchos own diferentes, context, imagínense en regiones, and they're pero different. identificar esas One normas needs to generales, identify esos the general parámetros generales, lo que podemos hacer parameters. es de esa identificación What we can do el first acordarlas to en una identify convención regional, ¿no? El poder in a regional llegar a un convention acuerdo, a un is convenio to reach an regional agreement, para poder a regional trabajar en conjunto, identificando agreement to esas work generalidades together y and identifying apoyándonos what the con lo que general things nosotros are, and ha then sido útil supporting y nos ha surtido what we efecto have, en los what has derechos de las worked. personas con discapacidad. Más allá de lo que hayamos identificado como instituciones, We can validar go eso further de las personas as con what we've discapacidad lo identified as considera institutions. pertinente y acertado dentro de su contexto. Entonces, eso nos permitirá el So ir en this esa will proyección allow us a los objetivos nacionales, to primero nacionales y segundo también a los firstly ODS, national que and es la then cultura de in the paz, la ONS, educación. a culture of Entonces, peace. en ese sentido, el poder So identificar in this para way, irnos we need to be apuntando able to hasta donde es identify, la punta del iceberg, hasta dónde queremos to llegar, como find out región, the como países, apex identificando qué as es a lo que region, deberíamos a hacer. country, and to Porque más identify allá what we de should la do. norma, Because beyond that, vamos the a normal, convenir dos the convenciones general, de personas we con have two discapacidad, conventions, pero a lo mejor un acuerdo disability. regional basado en esos We have parámetros to have an generales agreement, a que nosotros regional podamos agreement, decir, bueno, queremos llegar hasta so allá that we can y como say we países want to podamos get there trabajar as a apuntándonos country y and work sensibilizando, together porque ese es el problema. O sea, and touching tenemos people's hearts. discriminación, Because tenemos there's algunos discrimination, factores que, como usted dice, nos rompen el there are corazón some porque no people, sabemos cómo abordarlos y es they acerca break de our hearts because we responsabilidad don't know how y de responsabilidad que to do tenemos things. cada uno como seres We have a humanos, porque responsibility as a vemos al human prójimo being diferente. because we No see tenemos others as esa different. empatía de sentir lo que We el don't otro have siente that cuando es maltratado. sympathy in Hemos terms of when what the other one identificado feels when cómo they're le vulneran o mistreated, maltratan a cualquier persona, sea niño, sea adulto, whether a sea grown persona up con or a discapacidad. child. Tenemos que ser empáticos con las personas. We have to have Entonces, ir empathy with trabajando eso como people. We have sociedades to para work poder on that as a apuntarnos society a in dónde order queremos llegar, ¿no es cierto? A la to igualdad, remember a la what we equidad, want a to do, tener ciudades resilientes, inclusivas. Lo que nos dice to la have OMS, cities that are porque ¿qué es lo que inclusive. queremos todos los seres humanos? Because what do we all Independientemente de la want as human discapacidad. beings? Todos Whether necesitamos we have igualdad, a disability seguridad, or not, de we want to trabajo, have security, we want employment pero, security, pero para tener education. todo eso tenemos que tener But in order to todo un obtain all that, conjunto we have to work. de normas, de accesos, de We have to permisos, have y no de access permisos que sean and normativos, permissions pero sí como personas y como seres humanos que that nos permitamos as a nosotros people mismos el poder we should generar allow esos ourselves mecanismos de inclusión. Puede sonar to muy have utópico, como yo inclusive digo, puede sonar una moda guidelines. la inclusión, pero eso es lo que es la sociedad, o sea, somos humanos. Entonces no Society, podemos ser ni we're técnicos ni humans. mecánicos. We cannot Quizás no be nos da mucha risa, mechanic sí, or pero es porque technical. seguimos fallando. Por eso vemos We que keep todavía
failing.
And that's why there's discrimination. There is bullying, inequality. So there's obviously something that we're not doing right. Every country, regions, worldwide, something is not going right. And this pandemic, that we can use this to realize what's going on with each of us. So we should gather as a family. There's families that are lost. When people were, I speak of Ecuador specifically, when people were in quarantine, they were confined. Many people, families were strengthened, but some were separated. There was a lot of mistreatment, a lot of violence against women as well, and violence against people with disabilities and psychosocial disabilities. So from there's policies. We need to look at the mental health of families. We need to take these steps as a society in order that we can handle things. But we need to identify what we're doing wrong. From there, we can put into practice all of the frameworks. Thank you, Mr. Lucia. Thank you, because it's of great use taking part in this forum. Here we can learn. Thank you very much. We lost the communication with Laura and we reached the end. I'd like to thank Lucia Gutierrez for joining and for granting us these moments at the fourth forum. Thank you to all the listeners, and let's continue. And now we close this particular session, and thank you very much for spending time with us. And we continue with the next session. Muchas gracias, Julio. Realmente hemos tenido una jornada maravillosa, donde en este cuarto foro internacional sobre la inclusión social y productiva de personas en condición de discapacidad hemos aprendido de las experiencias que we have learned from experiences from our panelists. They have been very generous with their time, learning in all that we practice in the foundation. In this moment, we're going to have very important guests, and we've been learning and reflecting upon public policies. And in this opportunity, we're going to be speaking and conversing about methods, how to include in people's in America. For me, it's an honor and an incredible joy to be able to present to you, firstly, Dr. Magnolia Nasajo. She is quien es el evaluador y gestor de los proyectos de la Fundación. Me gustaría que a través de este video conociéramos sus perfiles académicos y profesionales. Conferencista Magnolia Nasajo García, profesional en contaduría pública
Conferencista, Camilo Saldarriaga. Gestor de proyectos y analista de datos con orientación al logro, las personas y los procesos. Creó y lideró soluciones para que los objetivos de un proyecto se cumplan dentro del alcance, el tiempo y el presupuesto previsto. Conocedor de todos los aspectos en el sector social y de servicios, incluida la planificación, la gestión del presupuesto y la coordinación de todas las partes de trabajo de un proyecto. Nuevamente, bienvenida, doctora Magnolia Nasayó y también a Camilo Saldarriaga. Ellos nos van a estar hablando acerca de la aplicación del método de la doctora María Luisa Piraquive, descubrir la capacidad, una oportunidad en personas en condición de discapacidad. Nuevamente, bienvenidos, es un gusto compartir con ustedes en este segmento. Adelante, por favor. Gracias, Julián. Bueno, para nosotros es un placer hoy compartir con panelistas tan prestigiosos como los que nos acompañan en esta sala. Es para Camilo y para mí un honor poder hablar del método de la doctora María Luisa Piraquive y su And to aplicación speak here with en el Sister modelo Maria Luisa productivo para Pitakivi. personas con discapacidad. Realmente And para nosotros es truly, de grande felicidad. it's Vamos of great joy to be a taking part. iniciar nuestra exposición We're si going nos to colaboran. begin our presentation. Bueno, tenemos unos problemas técnicos, pero ya los estamos resolviendo. Pero bueno, vamos a aprender acerca del método So de we're la going to doctora learn Piraquive. about Aparte que este método the fue method presentado of en Dr. la Universidad Maria Luisa de Estados Pitakivi. Unidos. Y pues es un método, como nos van a explicar los panelistas, tiene un impacto en el ser, tiene un impacto en la persona, donde vamos a ver todos los elementos que fueron estructurados para poder generar este método de inclusión, para generar una cultura de inclusión y de esa manera poder estar en un ecosistema en donde la persona pueda sentirse aceptada, donde la persona pueda sentirse incluida y donde la persona pueda descubrir sus capacidades para de esa manera poder ser una persona productiva. Pero pues es muy hermoso todo lo que la fundación viene haciendo, hay programas en donde se han aplicado el método de la doctora María Luisa, como el programa Sin Límites, como Manos Parlantes, son programas de intervención These comunitaria, are donde programs of las personas en intervention condición de discapacidad for people descubren that sus are capacidades, disabled. descubren que ser Is productivas, donde they se han tenido discovered casos de éxito maravillosos, como ustedes there's los invito a cuando lot of tengan el success. momento después de este segmento, vayan a los stands de la And when you fundación, get to that ustedes moment, podrán visitar los you'll be stands able de nuestra to fundación en medio del foro visit the y stands ustedes pueden ir al pabellón número 2, within the forum el pabellón número 2, el stand de 1. Ahí ustedes encuentran and el stand de stand Sin number Límites, 2. las experiencias de vida There will de be personas there's que han sido beneficiadas por experiences la fundación, that personas people en have condición de been discapacidad, benefited by bien the sea discapacidad foundation, física o auditiva, whether the o de pronto disability is discapacidad physical or visual cognitive o or intelectual, visual quienes han disability disfrutado de or todo learning ese disability. seguimiento, ese acompañamiento, esa mano So there's amiga been a por parte de la follow-up, doctora María there's Luisa y been su a fundación, friendly donde hand han ellos provided by the podido foundation, disfrutar de la aplicabilidad de and we've este been able to método y tener un enjoy efecto en su ser, of donde ellos this descubren sus method, capacidades, and the tienen un people are cambio de able to vida, y no discover solamente their ellos, sino abilities, también sus not familias. just También pueden ir themselves, ustedes al but pabellón also número their 2, en families, their donde en el peers. stand So that's E3 in ustedes pueden ir a Manos in Parlantes, room 2. donde personas con discapacidad auditiva So han podido encontrar there's a people través de who este have a programa la disability manera and de disability. comunicarse. There is a Y el pabellón program 2 en el BO11, que ustedes al stand de la fundación y que and 2. de esta manera, pues es muy hermoso So in this todo lo que la way, fundación viene haciendo. we'll Es be able to see hermoso what todo the lo que hemos foundation has been aprendido doing, en esta what we've jornada, learned en este foro, cuarto foro in this internacional para la forum, inclusión,
social y productiva, donde hemos tenido in panelistas disability de los inclusion diferentes países de Sudamérica, of donde various de countries esa manera pues in South America. tenemos Canadá, presencia también en We also have Europa, y se ha Canada, podido de esa Europe, manera beneficiar a más de 5.000 personas en estos países. Es algo more que than queremos 5,000 people have benefited from this. ya creo que vamos a poder tener la presentación I can see de la doctora Milena Sayó. También estoy muy ansioso de disfrutar de esta presentación porque todo lo que la Fundación viene haciendo en este campo de la inclusión en personas con discapacidad. Entonces, adelante, doctora Magnolia, Camilo, estamos con usted. the Dr. Magnolia, please carry on. Milo. Pero vamos a volver a iniciar esta exposición. Estamos con nuestro amigo, nuestro compañero Camilo Saldarriaga. Right here with Camilo Él es evaluador y formulador de proyectos de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Y hoy tenemos el privilegio de presentar el método de la doctora María Luisa Piraquive en la aplicabilidad a las personas con discapacidad. Y pues para nosotros es un gran honor compartir con los panelistas en esta mesa, los que nos acompañan. Si me colabora el máster con la presentación, vamos a iniciar esta hermosa ponencia. This En la primera diapositiva, bueno, the first slide, quería comentarles quién es la doctora María Luisa I just wanted to Piraquive. speak to you about who Gracias, Johnny. Dr. La aplicación del Piraquive is, método descubrir la the oportunidad application descubrir la of the capacidad method to una discover the oportunidad ability, the es un método opportunity que of the desarrolló la people who doctora are María Luisa disabled. durante 7 años de estudio en su doctorado Throughout en 7 Derechos years Humanos she y studied se hizo her pensando doctorate. inicialmente en personas con discapacidad, aunque es aplicable a This is cualquier applicable persona en vulnerabilidad. to Hoy, any por person who's ser este Día vulnerable, Internacional de and la because this is Discapacidad y por the ese International trabajo Day of arduo de la doctora Disability, María Luisa en pro del this is beneficio de las personas con a discapacidad, work vamos a that she works enfatizar tirelessly, en el trabajo y en el proceso de la doctora María and she, Luisa con esta Dr. hermosa Marlita, población. Como with algunos no this conocen a la beautiful doctora, en la siguiente diapositiva people. vamos a poder So verla. in this slide, Ella we're es going la to see doctora her. María Luisa She is Piraquive. Dr. Ella es una Margarita líder Piraquive. religiosa. No podemos escuchar. She's a, no? Probando. Probando, 1, 2, 3. Continúe. ¿Ya? La doctora María Luisa Piraquive So Dr. Margarita es Piraquive, una líder religiosa a nivel mundial. she's a religious Hace leader más de worldwide. 50 años su vida ha sido More than cimentada en 50 years valores ago, y su her propósito life has been también based es on poder ayudar a values, otras personas a and ser she has felices, yearned a to ser help mejores people personas y to por be eso better la people, plataforma en valores es and that's why fundamental en la vida de this todo platform ser is humano fundamental y por eso este for desarrollo de esta everyone. metodología que es That's why the innovadora, development of this que es una methodology metodología que is puede a llevarnos methodology a that esta sociedad que that todos soñamos, que todos can anhelamos como una utopía. take us all Como to hace the poco society ella that nos lo we yearn for. enseñaba And then en she una taught conferencia us que nos a dio, short while ago in a que conference took solo place trabajando cada uno that de nosotros, that that all of entendiendo us working al semejante, amando a ese and helping semejante, amándolo our más de lo que me amo a mí to misma, love voy a one poder another aportar para llegar a more than esa ourselves, perfección de then la we're going to sociedad. be able Nos to enseñaba reach que uno that no level va of society a querer que le hagan daño a uno, o que le causen where dolor, o one que does le not causen want to hurt tristeza. anyone, Tampoco lo vamos a where hacer one a doesn't otras want to see anybody personas. sad. Y que si todos pensamos de una misma So we, manera y so si if we todos actuamos de la misma manera, think in the right vamos a way poder and llegar act a in the esa same way, perfección, we'll be a able esa to reach perfección that que es perfection, el actuar bien, el perfection hacer which bien, is pero siempre to pensando do más en los good demás que en uno and mismo, thinking of como lo others hace more than ella. ourselves. Es así como vamos a So presentarles in this way, we're esta going to present metodología que this es methodology, recopilación which de is a todos estos años compilation de enseñanza en valores de la doctora María Luisa. En la whereby she's siguiente been diapositiva teaching podemos ver values. And cómo so here we'll see the esta culture rueda of que values. gira, This is like esta rueda de a cultura de wheel, valores, es un a ecosistema culture wheel of perfecto que está values. navegando
están navegando sobre un mar that maravilloso que es el amor. Y que los valores in the es el sea, corazón de la and that metodología, es el corazón the de values are the poder heart tener of this éxito en methodology, la and to aplicabilidad be able en la to have población que se escoja. success En este caso, within the en la population, población and in this con case, in discapacidad. the, ¿Qué the, busca the population esta of those metodología? Bueno, busca um, básicamente tres pilares muy grandes. who are Primero, tener disabled. esa cultura de So valores, so esa cultura de first, to valores que have the hace que el culture of individuo values, se supere a sí mismo, whereby se ame, ame a los demás, the que one tenga un loves mejor actuar y tenga esa one another esperanza and de poder has a better superar las behavior and hope limitaciones. Es ese to despertar overcome de lo que dentro de limitations. mí hay que yo no conocía. It is to Saber que awaken no what's tengo what is una within. limitación y que a mí me tienen que ver a So if través de la there's a limitación, limitation, sino como dice el método, but descubrir la rather capacidad. Van a discover ver al your individuo a través ability. de las capacidades y no a través de la See an discapacidad. individual Así es through their correcto. abilities Pero no rather than solamente ver al disability. individuo, sino But también not only to see the potenciar ese individual, individuo, darle las but also herramientas, to darle give el the tools to that conocimiento individual, para que give pueda that ese knowledge individuo superar so that that las being barreras que se can le presenten overcome y all the pueda barriers, generar con el and so they apoyo can de todos los generate actores que están the dentro del support método una of, oportunidad. of ¿Pero all una the oportunidad de steps qué? that are Una within the book. oportunidad de ser feliz, So it's an una oportunidad de opportunity, an desarrollarse en opportunity plenitud, to en cabalidad develop de ejercer in sus full, propios derechos y en cabalidad de to poder ser feliz. to La segunda instancia es poder tener una so the inclusión second social con instance autonomía, is porque la social inclusión social con autonomía inclusion hace que nosotros with podamos vernos a nosotros mismos, being valernos por nuestros um, propios medios, mirar qué to be able capacidades son las to que be nosotros tenemos que adoptar y hacer independent cosas que para nosotros and en to be algún able to momento do eran things which imposibles. O sea que at vamos a one asumir point were muchos retos, impossible. pero no So we're solamente el going individuo to con discapacidad, overcome sino a lot of todos los demás. difficulties. Incrementar la So we need to productividad. increase Entendiendo el término productivity. productividad como ese So in uso terms of that, razonable de todos los recursos que you tenemos have to alrededor y que lo use podemos all hacer the de una manera resources that we have activa y around, de una manera let's do them creativa. actively Para que and in a todo esto se creative pueda way. integrar, se pueda dar, pues All of this está can esta be put rueda together que trabaja sobre to el this individuo, wheel donde queremos that works fortalecer in en each el individuo individual, estas tres to grandes strengthen etapas, each estas tres individual grandes in these conductas three éticas que nos van a hacer these three personas de bien. uh, La ethical behaviors: libertad de actuar freedom y de pensar to por act, nosotros to think mismos, por nuestros propios by medios, ourselves conforme lo que tenemos a nuestro alrededor, in accordance conforme to lo what que we nos have llega y conforme lo que damos. and what La we have, diligencia, la and diligencia de being ser y diligent actuar con un propósito definido, to con ese act with a propósito que specific nos va a hacer purpose, ir y caminar with a hacia una purpose meta that will que no help nos us va a to dejar reach that desviar, sino goal, que nos va a that will permitir not lose avanzar track, sin but rather it retroceder. will help us to Y carry on without esa lealtad a qué? A sus backtracking. principios, a los So what? valores, a sus To those creencias, al values, estar those bien, principles, al your beliefs, sentirse bien, a su to familia, feel good, a la sociedad to y make al others, Estado. to make the Todo family esto feel good, va a and girar en society. torno a So los all of valores para this poder tener nosotros, will, junto con will la paciencia, la work integridad towards o la values, integralidad y la patience, misericordia, and to have compassion, este ecosistema mercy. de la This is inclusión. an Todo ecosystem navegando that is sobre este valor inclusive. importante, So fundamental, these are the que es important el amor. fundamental values. Vamos a poder entrar un poco más. We are going to be able. ¿Por qué quería hacer esta Why did we want introducción así to? como tan general? Why did I want to do this Para introduction, que a general todos introduction, conociesen que so that los we all valores get to know the values, ese tapete. Los valores es el the motor values, que hace caminar the todo engine, el which makes engranaje que everything, ahora mi compañero which makes Camilo all va the a empezar a cogs exponer work. y vamos a trabajar And we're en going to unión work para poder hacer ágil y together rápida esta exposición. Camilo. so that we can to do this La presentation. siguiente diapositiva, Johnny, por favor. So with the next slide, please. Vamos a mirar la estructura Continúe, del doctora método. Magnolia, que Camilo tiene problemas. Perfecto. Vamos a mirar cuál es la estructura del método. La estructura del método So es let's look at the descubrir la structure of the capacidad de una method oportunidad de as to discover of the ability autorrealización,
Well, it has 5 phases and 5 principles. Muy emocionante todo lo que estamos en este momento This disfrutando is acerca del very método de la exciting, doctora María all that we're Luisa. enjoying Se han tenido algunas regarding Dr. Maria fallas en el Luisa. internet, pero There are some eso no nos issues with the internet impide right now, enamorarnos but de this ese doesn't método, stop porque us como to vemos está be in love fundamentado with this en la method cultura de because valores, all, los valores como it's all eje based, articulador founded on para culture of lograr esa values transformación in en una order to persona. attain Porque como expresaba that la doctora formation, Magnolia Nasayor, because as son Dr. el tapete, Magnolia son Nassim, los this cimientos is para la construcción de una these are the sociedad basics inclusiva, para generar esa to construcción de esa generate cultura inclusiva, this en donde this las inclusive personas en culture condición de discapacidad whereby no where sientan people who are que disabled, son they do not diferentes, sino feel que hacen that they're parte de la sociedad, different, porque es but que ellos no rather they son are diferentes, part of ellos hacen parte de society la sociedad y antes todo lo because contrario, they are el not different, they aporte are part social of que ellos dan society. es maravilloso y eso es lo They que quiere give la Fundación a support través del to método de la doctora María society. Luisa, And demostrarle a las personas en condición de through the discapacidad method que son muy of importantes, que sí Dr. pueden, Luisa, que son únicos y que el that aporte it que is pueden dar possible, es that they maravilloso. can provide support, Fundamentado and that it todo is en esa aplicabilidad en las personas, en las in the people, familias, porque pues, in the lo que families. logra el método no es solamente una What the transformación method is en la able to persona que attain tiene is la not condición de just the formation discapacidad, in the sino person también a themselves todas las who personas have que están abilities, a su but rather alrededor. all the Entonces people es un who are método around them. maravilloso, So es it's a algo wonderful que nos method llena de mucho which orgullo fills ver us para la with a lot of fundación cómo pride, este método the foundation, hace because unos this momentos method fue presentado ante las Naciones Unidas y es was un método presented in que front of va a the United generar Nations, un impacto and social maravilloso, es this un is going to aporte generate an para la incredible humanidad, social impact for resaltando, por mankind, supuesto, la highlighting, of labor espiritual, course, pero también la doctora Maravillosa como promotora e impulsadora social, de uh, un cambio social, de una transformación we're social. Y este promoting a método, social por supuesto, y change. estoy seguro que So of todos course, la audiencia estarán de acuerdo conmigo, the genera audience, I'm un sure, impacto. is in Y todo agreement lo que with me. genera This un will generate impacto a pues great es muy impact, beneficioso para la sociedad. and this will Entonces, be of pues great benefit to maravilloso, pues veo que society. todavía se It's presentan wonderful. dificultades, pero pues me gustaría pues que Well, I would like, mientras nuestros ponentes, nosotros, whilst our panelists, our speakers, ya está Camilo con nosotros, uno de nuestros ponentes ya está con nosotros. Vamos a darle paso a Camilo is Saldarriaga, Camila with us? Let's evaluador y begin. gestor de proyectos de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, para que continúe en esta Let's continue explicación del método de la doctora María so Luisa. that we Sigamos can disfrutando understand the de method esta of Dr. ponencia tan Morales. única. Let's continue. Adelante, Camilo, por favor. So let's continue, please. Gracias por estar acá conectados con nosotros. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero estamos acá para ustedes. We've had some Contando que el método de descubrir la inconvenience capacidad, with the una oportunidad, connection. está compuesto por dos grandes elementos. Dos grandes elementos que This hacen realidad opportunity, this este method is sueño y este sueño de la inclusión no solo de las personas con this dream of discapacidad, sino de inclusion, not unos just grupos with people poblacionales. that are disabled, Dentro de los elementos que constituyen este from método, the el método desarrollado amongst the por la doctora elements María Luisa Piraquios y Moreno, make tenemos part of unos this principios, method. 5 grandes We principios have que some principles. movilizan, impulsan este proceso de la We have inclusión. 5 Estos 5 principles. principios parten de la construcción de la cultura, parten de la construcción de la So cultura it muy necesaria starts with para poder fomentar y sacar adelante para poder sacar adelante la inclusión de las personas con discapacidad y muchas otras poblaciones. Continúa con la inclusión de los actores, con el trabajo con los actores, so first the coordinado inclusion of íntimamente, factors, posteriormente desarrollando buscando un also desarrollo a largo developing plazo, continuando long con un term ejercicio de suplir etapas, para que a partir de esas etapas nosotros tengamos un objetivo integrador, hacer las cosas en orden. steps, Las fases que rodean este modelo, que rodean the este gran phases método, that, es primero that desarrollar una surround this sensibilización, model. posterior a la sensibilización It's conocer las about características, a partir de esas being more características sensitive, fomentar knowing las the competencias, fomentar las characteristics, habilidades de las personas. Con estas habilidades knowing the abilities fomentadas, of the people. desarrollamos iniciativas, ponemos en práctica esas So habilidades. we Y la develop puesta en práctica de initiatives estas habilidades llevan a que haya and we visibilización, put a into que las practice. personas puedan ayudar a otros, puedan If impulsar the la labor people de are los demás. able
Continuando, vemos la to construcción de la help cultura, con la construcción de la cultura inclusiva en la siguiente in the diapositiva. inclusive culture. Vemos la construcción de la cultura inclusiva, donde esta We cultura see the inclusiva, ¿qué nos construction presenta? ¿Qué nos of constituye? La cultura inclusive inclusiva culture. comienza con el individuo, comienza cuando el individuo es parte de una comunidad. It Cuando este starts with the individuo, individual. que es parte de una When this comunidad, se individual suma a ella. is part of a Se suma a community, ella, comienza a compartir, comienza a desarrollar it relaciones starts to con los otros. share Estas and relaciones develop llevan a que relationships escuche, a que aprenda, a so que that people entregue también de sus hear habilidades, and they que entregue learn de sus saberes, que entregue de lo que él tiene, de lo que él puede and ofrecer. to Cuando él give what entrega they can esto offer. y recibe de los demás, When they can do lo hace that para sí mismo. Y al hacerlo para sí mismo, and they está do it trayendo parte de la for cultura de themselves, nosotros y está entregando cultura a todos a los demás. Está so entregando you're cultura y entregando sus so you saberes a los give otros. De esta forma se reconstituyen estos so códigos in this sociales, way, se reconstituyen esos saberes y así comenzamos a transformar la cultura. Es un mecanismo so we begin muy, to muy bueno, es transform un mecanismo que nos ayuda culture, muchísimo a sacar adelante estas iniciativas que teníamos. and it helps Cuando us. construimos la cultura y So desarrollamos la when we cultura, could viene un segundo construct the paso muy culture, importante. Un segundo we have paso to muy, muy, muy take the importante steps. y es la Very participación de los important actores. second step, La and that's participación de los the actores. Esos actores participation deben tener of una característica. individuals. Es la siguiente There's a diapositiva. Una characteristic, participación coordinada y una participación coordinated permanente. ¿Dónde? participation, ¿Quiénes son and esos actores que permanent participan en el proceso de participation. inclusión? La persona misma. La persona The adquiere, person ella themselves, inicia aceptando su they situación, inicia aceptando lo begin que es, accepting lo que their puede, sus situation, capacidades, what they sus are, what they habilidades. can do, Al lado de their ella está la abilities, familia y la their comunidad que disabilities la impulsan, que la motivan, que la around buscan sacar adelante. Esta the sociedad, society. esta comunidad So, convive en una sociedad civil, convive con so empresas, they live convive con within a community. asociaciones, convive con fundaciones como nosotros, la Fundación María Luisa de Moreno, convive con muchos otros actores que se agrupan para So poder they fortalecer a las familias. Y todo está regulado por el gobierno, por las instituciones so públicas, everything is regulated by the quienes nos emiten las government, normas, quienes nos emiten todos aquellos and governments instrumentos that que guían provide este all the proceso. rules and Estos cuatro regulations. actores deben tener una relación simbiótica, So there's got participar de to manera be 4 coordinada, donde los intereses de todos aspects se reúnen that y they permanente, coordinate no hacerlo solo una sola vez, sino and hacerlo work recurrentemente together para and que also este sueño, permanently este camino de la inclusión se nos so dé that y se this mantenga activo. dream can become a reality and active. El desarrollo de este proceso This siempre se hace por development, unas etapas, por unos momentos, por unas fases. you ¿Cuáles do son them estas fases? as a Primero, phase. la First of aceptación de la all, situación, la aceptación de la to condición accept de the la situation, aceptación de la to persona accept the condition como of un the individuo person sujeto de derechos, como as un an individuo que individual, también tiene deberes. Esta has aceptación lleva a que duties, la persona and haga parte de un colectivo, haga and parte that de the un person has lugar, to be que part se relacione con of otros y the home, pertenezca a unos and for espacios. them to Y esta belong pertenencia, este relacionamiento con las personas, esta interacción, and este ejercicio de interact aprender, de with darnos las people. oportunidades, permiten que la persona So, sea reconocida. so these Y este opportunities, reconocimiento lo que the al final person nos va a is dar desarrollar acknowledged. no solo es la aceptación, no solo la pertenencia, el hacer It's parte not de un only grupo, es acceptance, también not reconocer, not pero un only belonging. reconocimiento con los hechos. Cuando la persona comienza a dar fruto, cuando la persona So comienza a when dar a person resultados. bears Este fruit es and uno de los grandes results, esfuerzos que la Fundación is tiene one of y the esto es lo big que llamamos efforts. la utopía de la inclusión. Es algo que es posible, se puede Inclusion, lograr it si lo can be hacemos en attained orden, si lo hacemos if paso we a do paso. things in order, Todo esto se da step by si step, trabajamos con un enfoque integrado, un enfoque donde la if comunicación we tiene un papel have importante, an donde el desarrollo integral focus, de escenarios, de espacios para que las personas se when vinculen, there's nos ayudan muchísimo, donde spaces and los actores, como scenarios. les comentábamos antes, trabajan de So manera these are the coordinada factors: y de manera working, coordinating, permanente. Y esto siempre and nos debe do things buscar un desarrollo permanently. productivo, porque la economía, So we el need tener to ingresos, el follow, desarrollar we actividades, el need to, desarrollar iniciativas, nos ayudan muchísimo a que las personas so we se need to have sientan initiatives, victorias, they help sientan us, que están haciendo algo, sientan que tienen and resultados. for people to feel that they are Y doing así, something. todo esto lo conjugamos con las políticas And all of públicas. this, No we sé put it together si la with señora all the Magnolia policies. puede trabajar, está o continuamos. Camilo. Por supuesto, ya estoy aquí, Camilo. Entonces, Yes, I'm here. podemos No, encontrar que hay esas now we can fases de find intervención that que no these podemos pensar en phases que of va a haber un intervention, reconocimiento si antes we no se ha cannot dado una expect their aceptación, una acknowledgement if pertenencia before there para poder llegar a wasn't ese the reconocimiento. acceptance
Esa and primera belonging fase in order que to es donde use that nosotros knowledge. identificamos y sensibilizamos los So the actores, first part es is donde vemos really a la persona como tal. Yo where we can see soy. the Tengo que person as who you aceptarme a are. mí You mismo have to accept como soy, yourself, con mis defectos oneself as y when también con todas with las habilidades que and also tengo. with Debo abilities. pensar que debo ser alguien más o que debo You have actuar to como think that you have alguien más, to do more, sino que debo reconocer en mí but que rather no solamente you need to tengo una acknowledge discapacidad o una not debilidad o only una that you have a dificultad disability and a que weakness me impide or a actuar como difficulty actúa mi vecino o como actúa that stops mi us familiar, behaving the sino way que of our tengo mis neighbors, propias capacidades but rather y empiezo a you have your identificarlas own en mí mismo. abilities Luego tengo que and you pensar en el identify them quiero. in Ya yourselves. sé que Then tengo you have to capacidades. Ahora, think ¿qué of quiero hacer I con esas want. capacidades? So ¿A what do I dónde want to quiero do with llegar? those abilities? Tengo que And where do I aceptar want to go with que that? no puedo vivir para mí mismo. Tengo I que have to aceptar accept that I que can't yo live for soy myself, parte ourselves, but de rather una sociedad, que soy parte de part, una but rather comunidad as y part of tengo que aceptar society, mis as part of a responsabilidades community frente a ello. Entonces with pasamos al puedo, responsibilities. So then a we go on fortalecer to al individuo being esas able to do competencias y esas habilidades para decir usted to es so capaz, to gather the ya abilities sabe quién es, so ya you know who tiene un you are, sueño, tiene una meta you y now have a ahora dream, con you los have a goal, actores, los and cuatro now actores que with Camilo nos estaba the hablando, four el characters like we individuo, la was speaking about, familia, la the sociedad civil y el family, Estado, podemos society, decir que vamos a we can fortalecer say esas competencias that we're para que going él to se sienta strengthen the empoderado. Entonces competencies yo puedo hacerlo. so Como I puedo can do hacerlo, this. tengo que So that's step 3. arriesgarme, I tengo que can do that. So establecer then esa we oportunidad. have to Y esa oportunidad, establish that aquí lo estamos opportunity. hablando en términos de So we're speaking productividad, about it como here in lo terms of hablábamos productivity, anteriormente, es as we donde spoke digo earlier. soy capaz. So where I Soy say I capaz am de hacer able las cosas y soy capaz de hacerlas to do bien, things porque and I'm able puedo to do hacerlas them y well. porque Why? Because I can. necesito hacerlas, porque tengo Because que I need to avanzar. do them. Y Because I avanzo need to y obtengo mis ingresos advance. y tengo mi familia y soy feliz. You have Pero our como enseñaba la earnings doctora María Luisa and Piraquides, but as Dr. no es Maria Luisa solamente Kiva, nosotros it's mismos. not Hay que just pensar en el ourselves. We prójimo, have to hay que think pensar en ese about otro, our hay neighbor, que activar about us. emprendimiento social para el cambio, We para have que to podamos llegar a esa ciudad perfecta, a activate. esa sociedad perfecta We want to que hoy reach para a muchos es una perfect utopía, society. pero que para nosotros puede ser For una us, realidad más it adelante. can be a reality En ese momento, further out. cuando ya no pienso solamente en mí, sino que So when I don't pongo only a think about otras myself, personas a que ourselves, también we think quieran about aprender, others a que también quieran ellos who also empoderarse de want sí to. mismos, es la etapa del reconocimiento. Entonces, That's tenemos the una acknowledging. responsabilidad. En So we estas have fases de that intervención, terminamos con responsibility. la These are responsabilidad de the intervenir en intervention otros phases. seres humanos, So en we're able apoyar to help y en ayudar and e support impulsar a otros seres and humanos como lo encourage hicieron other human beings. conmigo. Y As así es como vamos it's a ver been que esta done with rueda us. puede And so girar it's y like a puede wheel, girar and y this cada vez van in a ser turn, más los que hagan el bien. and each time Entonces, there will Camilo be puede more explicar la people siguiente to do. diapositiva, donde este So let's método de look at la the next doctora María slide. Luisa apunta The a method of Dr. 5 Luisa. objetivos de desarrollo sostenible. There's Si 5 nos ayuda objectives Master, podemos that avanzar a la helps us siguiente to master diapositiva y and to podemos advance ver, to no sé si está Camilo o continuamos. next Bueno, slide. la educación con calidad. Al poder desarrollar esta So metodología, that vamos a poder education. So in trabajar. order to develop this methodology, Bueno, me dicen que ahí está Camilo listo para ingresar. No sé si podamos estar los dos a la vez, Johnny, para poder estar interactuando, era la idea. Ok, entonces, bueno, entonces continúo porque let's está demorado continue. para no. Bueno, vamos a ver So cuáles son estos 5 let's see objetivos de what these desarrollo 5 sostenible a objectives los que of apunta el método y sustainable con los que está development aportando a la doctora María Luisa a nivel the ones mundial that con su Dr. metodología Maria innovadora Luisa en la educación is con calidad, que es el providing. cuarto objetivo. El octavo So the objetivo, fourth que es un objective, trabajo decente y de crecimiento 8th económico, objective, is no decent solamente para el work, individuo como tal, sino también not para just for the la person sociedad en sí. themselves, but also for La society industria, in itself, innovación e infraestructura. Y el and in objetivo número industry 10 que para infrastructure. nosotros
nosotros es muy and importante point porque es 10, donde vamos a which trabajar for el us tema is de very important discapacidad, because we're la going to reducción de las talk about desigualdades
y el 17, que son las inequality, alianzas para and lograr 17, los which is objetivos. alliances ¿De to qué manera lo obtain the vamos a hacer? objectives. Lo vamos a hacer mediante la So we're going to aplicación do de this un modelo through application of que a es model, a el model que nos va a permitir poder which ver is going to la allow us metodología ubicada. to Ahí está Camilo, no sé si find continúo. the Bueno, methodology. There's vamos a Camila. entender So en we're este going to momento que el understand modelo de that the model aplicación de la metodología para personas con discapacidad, para hacer que las personas con the discapacidad methodology for people sean who are disabled, productivas, for them to be productive. trabajó o trabajamos primero sobre la We Convención worked on, first of sobre all, los derechos de las personas con regarding discapacidad, their pero rights resarcir that esos disabled principios people have, en las but personas also con to bring discapacidad, out the en principles hacer que en ellos that are in the que people todos who are nosotros disabled. tengamos un So reconocimiento de all la of us, diversidad, we need to que tengamos acknowledge ese of goce de diversity. los derechos We have the humanos y de joy, los derechos de the las human rights, libertades de todos and nosotros, the el freedom suprimir esas of all of us. barreras que So pensamos these are que es como lo the más fuerte y barriers. por donde vamos a This trabajar is la the aplicación biggest de la thing that we're going to work metodología on y in terms of the el methodology, facilitar la movilidad y el and acceso para las personas con to discapacidad. ¿Cuáles son esas provide barreras access que se to the identificaron people who y que are nos disabled. What are the limitan barriers el proceso de la that limit inclusión? Primero es la the process of comunicación. inclusion? La So the first one is comunicación hoy communication. en día, y nosotros lo podemos Communication ver nowadays, en nuestro and we can país, see this, podemos decir que that hace in unos our 10 años hacia country, acá se está hablando un 10 poco years más ago, de discapacidad y se está dando there's more mayor disability, participación a las personas con discapacidad. Hoy en and día there's ya podemos tener more en los canales de televisión nowadays donde salen unos that we subtítulos can donde have tenemos intérprete de to lengua de see señas, pero subtitles antes las personas con discapacidad estaban and totalmente sign language, but before aisladas. that, Por ejemplo, the las people personas were sordas pues no podían isolated. hablar sino con otras personas sordas que So supieran lengua de the señas. people Pero who were siempre nosotros como sociedad deaf, concebíamos they couldn't que la speak other responsabilidad es than de with la those who were persona deaf. sorda de buscar comunicarse con nosotros. No So it was not asimilábamos y possible no to communicate asumimos, with us. aún We were muchas not. personas no asumen el reto de que We también en nosotros está la tarea de well, people procurar don't esa realize that comunicación it's y our task as asertiva, de well poder tener esa to aldea have digital que es communication, parte y es otro proyecto de la and fundación that's y a another la que project apunta of the el método foundation para whereby suprimir esas that barreras de supports la the method comunicación, para to que todos suppress puedan the tener barriers of communication conocimiento so that de lo que está everyone can have aconteciendo y suprimamos knowledge esas of what dificultades is de being esa comunicación offered. efectiva. That La educación, communication, que por supuesto también ha sido education, siempre una and of barrera muy course grande has always acá been a en huge nuestro país. barrier Hay esa in our dificultad country, grande para poder tener ese difficulty acceso a la educación y la to pertinencia have de la that educación. access Hay to leyes que han education. salido y bueno, There's gracias a Dios laws las that come políticas out, públicas están avanzando, public pero policies are nuestro país no advancing, está organizado, no está estructurado but in our para la country lucha it's que not está dando la organized. norma. Obviamente estamos en la OCDE y el estar en la OCDE implica We que are in tenemos the que process cumplir unos parámetros para podernos llamar and como we esos have to países fulfill some parameters autosuficientes. Pero la so that we realidad can be like nuestra, los que those vivimos acá, self-sufficient de los que countries. viven en el But the pueblo, los reality that we papás, live, las mamás de aquellos the, the, niños the, y de aquellas the personas que people, tienen the discapacidad parents and the saben children that que sus hijos son who have aceptados en un to colegio porque live, hay una obligación para hacerlo, o si no, viene una now tutela y there's para no obligation tener to be problemas legales accepted in the aceptan a school nuestros so that they niños. cannot, Pero ¿qué so pasa that they con won't, ese niño con the schools won't discapacidad have en any esa legal aula de problems. clase? La profesora But what tiene happens in 25 o the 30 class? niños más. The, Y si tiene dos o tres the niños con teacher has discapacidad, 25, 30 no puede children, and if atenderlos they have todos. one La with psicóloga ni la disability, then psicóloga she's no not sabe able cómo to help them atender because she's not a la psychologist. discapacidad de ese niño. She doesn't know how Entonces to deal se with the coloca al disability niño of a that un lado, particular se le child. ponen para que dibuje, se le pone a So they colorear, put them up se to the hace que el side to tiempo draw, to pase, color, pero no and the puede time haber goes un by. tiempo porque la profesora no tiene But the la teacher posibilidad de does not dedicarle have the solo a time esos niños porque no puede to, dejar to todos just los otros dedicate time 25 o just 30 a un to the lado. disabled child Entonces, and to como leave los it for the niños other con children discapacidad, aside. al no And so children poder with disability, visibilizar qué es lo que está by aconteciendo not being alrededor, able to buscan see what's conectarse, going around buscan them, accionar con they ellos, look pero
pero hay to comportamientos interact with propios de la them. discapacidad que But there are uno debe behaviors entender within the cuando no se sabe, disability lo que that hace es que when they generan ese don't know what aislamiento. they're Por doing, ejemplo, then si el they're niño no se puede, no isolated. muerde, And entonces the la child with profesora, disability, then the los padres teacher, dicen, por favor, no se junte con él, the parents déjelo, say, apártese, the parents say, hágasela a un don't lado move para que that no tengan child, problemas. Y don't ahí lo que estamos or haciendo es stand to the discriminar. side. Y bueno, eso es parte de nuestra So realidad y there's podríamos acá discrimination, hablar and muchas it is cosas the de eso. reality. La salud y la
We could add rehabilitación, many more things la to this. accesibilidad, que por supuesto está muy, muy The mal en este país, y la aceptación things are social pretty bad que in this depende de country, cada uno de nosotros. and Voy a so it dejar a mi depends compañero in each Camilo of con us. la penúltima Give way to diapositiva, my donde vemos la colleague Camilla to aplicación de este modelo de inclusión social y productiva para personas put on con the next slide, discapacidad. which is on the application of. Efectivamente, este modelo que So hemos venido in hablando this tiene una model, concepción filosófica y una estructura muy bonita, it muy has a interesante, structure más very, los very hechos hablan por interesting. sí mismos, más que las palabras y más que estos But términos more que than estamos words, comentando, las acciones reales nos han we're permitido sharing una with you operación the en método de actions. descubrir la capacidad, una oportunidad. Una de esas aplicaciones We're, es el modelo de inclusión so productiva para the personas con application discapacidad que that the operó algunos de los models. proyectos que efectivamente implementó la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. En este modelo encontrábamos So 5 in this aspectos. model, Una, el reconocimiento colectivo. Ese so reconocimiento one, de las there's the habilidades, ese recognition reconocimiento de las of the acciones, abilities el ejercicio de la sensibilización, el ejercicio del trabajo con el equipo. Esta for rehabilitación people to work participativa, in a donde esta team, rehabilitación participativa nos permitía una participation, intervención con las personas, nos permitía and desarrollar this allowed an e intervention with implementar people, elementos de apoyo, elementos de implement intercambio, nos permitían hacer ese acompañamiento. Esa supportive comunicación, elements. como muy bien lo And this comenta la señora Magnolia, communication, la comunicación es una as barrera grande. Entonces, ¿qué hacemos? Magnolia Fortalecemos, says, creamos y vinculamos is a canales, huge barrier. estrategias y medios You que need to place impulsen y mejoren la channels and comunicación strategies and entre los ways actores y entre las that personas con can discapacidad. provide a better Por un communication. componente que es la inclusión y el acceso. Es este acceso a servicios de So apoyo. Porque el acceso no inclusion solamente es el and acceder al dinero, access es acceder a mecanismos que me ayuden a superar las is dificultades, to que nos ayuden a salir access adelante, que nos ayuden y nos difficulties to impulsen, help que nos us den to carry ánimo. on. El acceso a servicios de rehabilitación, el acceso a la información. La información en el siglo XXI es un The activo muy information importante. Y el poder acceder a is ella, very el poder important, utilizarla de manera efectiva, and to be able ayuda to use muchísimo a it las personas con discapacidad. will help Muchos people ejercicios de excelencia who have interdisciplinares, no disabilities solamente acceder a la información tan chévere, pero poder ir al transporte, poder acceder a poder subirme al bus, poder ingresar a la to be able universidad, to poder ingresar a un centro access comercial, university poder transport, interactuar en un espacio físico, being able to tiene una gran interact with importancia para people las personas con discapacidad. Y is todo of esto great no se importance to podría dar people who are si no hay disabled. formación, si no hay formación de habilidades. Les contábamos que If la there's mayoría de no las proper personas formation of desarrollan una base muy abilities importante, las competencias técnicas, las competencias ocupacionales, y esas habilidades de relacionarnos con nosotros ayudan and these muchísimo en este abilities proceso de inclusión. Y todo esto helping sucedería in this si las personas no sienten model of conexión, inclusion si no sienten que esta formación, que este acompañamiento les with deja algo. people. ¿Qué es lo que una persona hoy por hoy hemos visto que valora So mucho? what does the Los ingresos, person que trabajemos en value? nuestros ingresos. Y hemos encontrado que hay Earnings, 4 working with mecanismos para earnings. generar ingresos a las personas con There's discapacidad. Uno, el mechanisms. aprendizaje laboral, que nos lo han contado muy One bien is las unidades de the emprendimiento. type El of emprendimiento employment con discapacidad tiene un muy buen futuro. training Las unidades de for empleo those son who are pequeños disabled. espacios donde las personas con discapacidad pueden desarrollar actividades, y pero no solamente ellas, sino trabajando en Places equipo where con people otros. can develop Cuando activities, las personas con discapacidad no solo pueden trabajar, and with generan people who are habilidades de disabled, liderazgo que nos vuelven gestores. they Y can esos gestores generate permiten activities tener una unidad de of ingreso, leadership. una iniciativa de ingreso muy importante para las personas con discapacidad. Invito a la señora Magnolia que nos cuente un poco sobre los resultados que hemos obtenido. So if Magnolia Ya talks about the results that we've estamos obtained, well, finalizando. Queremos decirle que la we are Fundación Internacional finishing María up Luisa de that Moreno the desarrolló foundation un proyecto que se llama Sin Límites, developed a donde project aplicó este modelo que that is acabamos called Without de Limits, enseñarles, este modelo para personas con and this discapacidad, y la doctora María is for Luisa people who de are una manera disabled, and maravillosa Dr. Luisa lideró estos procesos y empezó led a these identificar processes que, como no and tenemos una base de identified datos ni estamos because we do not georreferenciados have para saber a dónde database está cada persona con to know discapacidad, creó unas where each jornadas person with de disability is at. salud, unas jornadas de ayuda humanitaria donde convocó en las ciudades We de we Manizales y en las helped ciudades de Cali helped a in las places personas like para poder Manizales, identificar Manizales con and ese Cali. apoyo, con ese trabajo también en unidad con las There was alcaldías, work and support. trabajando los 4 actores, la persona con discapacidad, la familia, la So the sociedad person civil y with el Estado. Pudimos disability, the articular families, the estos actores, state, darle conocimiento a las personas were con able to discapacidad provide y tener knowledge esa to people conexión who were para disabled nosotros tener una construcción de esa capacidad so that we local. could En este have momento es allí, en Cali, en este a momento es allí, local en Manizales. Pero ¿qué construction. estamos haciendo con esto? Estamos generando la So, but what do we do Convención with de los this? Derechos de las Personas con We Discapacidad, are que habla la placing Convención de
los derechos de acceso a restitution of discapacidad rights y que to the people apuntan who are a disabled, este 10º objetivo de desarrollo sostenible. and Entonces, that los resultados en la siguiente this is diapositiva, sustainable. a través de todo este trabajo que hizo la The doctora María Luisa results y obtained tantos in the three esfuerzos y tantos projects. actores, en estas dos ciudades se pudo So in sensibilizar a these más two de cities, 20.000 personas. Más de 20.000 we personas were que able to, entendieron que la there were realidad de about nuestro país 20,000 people es who una understood realidad the que reality of our nos country, toca cuando tenemos cerca un that familiar o un hijo that o un conocido we con know when we discapacidad. have a Pero family or a abre child los that ojos is a una nueva disabled. It perspectiva de opens the inclusión, eyes, it donde gives a new a través perspective de estas to 20.000 personas inclusion. pudimos And encontrar through que these 2.500 20,000 de ellos people, de las personas con discapacidad podían 2,500 of them, aplicar a they este were able trabajo, a to este proyecto, apply trabajando así to con this 4 project, discapacidades: working la discapacidad so cognitiva leve, for la discapacidad disabilities, auditiva, la discapacidad visual y la visual discapacidad de movilidad. disability, Tenemos mobility, 2.500 personas a las que and generamos hearing. esa inclusión, pero So también we were able se to generate trabajó y se inclusion, unieron 300 and so empresas there de estas were dos ciudades, there were unas empresas que también 300 se companies sensibilizaron, se les enseñó, se les that were also acompañó cómo taught ser un empleado and con were discapacidad, sensitized cómo debe hacerse ese regarding ajuste razonable disability en and su how they puesto could de make those trabajo, reasonable pero adjustments también a la persona for con work, for discapacidad employment, cómo es ser un empleado, cómo es and ser puntual, cómo es ser how responsable, they should y a ese do things, how familiar to be cómo debe responsible, apoyar a and esta how that persona family con members should discapacidad para support que pueda this salir person adelante, who is para que disabled so pueda that they ser can feliz, carry on, para so que they pueda can ser go autónomo, forward, porque so that el they can método be apunta a la independent, autonomía because that's what financiera. we're Esto pointing generó towards, que to be 240 independent. personas con discapacidad consiguieran And so, empleo. Empleo so, en estas so empresas, these empleo people con un can contrato normal consider con todos los employment derechos laborales. with all Y the fue tan rights, hermoso employment estos rights. 7 meses trabajado con So cada these una de estas 7 months personas, porque en esta that época de we work with pandemia, these people, donde ha estado tan difícil la situación, la mayoría where de it's been ellos so han difficult, such a difficult conservado sus situation, trabajos, han conservado sus so empleos so this, y they son have been excelentes able to empleados. keep Pero their también hemos employment. dejado But 815 also, personas listas we've para ser also empleados en estas we have dos ciudades trained y recibimos 815 solicitudes people de ready to muchas be otras employed. ciudades para empezar Um, a aplicar este proyecto they sin límites en sus began ciudades. to Esta apply. es la So revolución que ha this is causado the en el país revolution el that we have proyecto started in Sin the Límites, country. The la project without aplicación limits, del método the Descubrir la the Capacidad, application una of oportunidad de la doctora providing María Luisa Piraquiva. providing this Muchas opportunity gracias. through the foundation, through Dr. Maria Luisa Pitakiva. Thank you very much. Muchas gracias, doctora Magnolia Nasayo y a Camila Thank Sandareno you, por Dr. esta exposición Magnolia and Camellia. tan contundente y tan clara del método. Quiero resaltar It's, que I want to es muy highlight extenso y son that the muchos method is elementos very que extensive, hacen parte de él, pero ha hecho un trabajo and extraordinario en resumirlo de una this is forma an tan puntual y extraordinary tan work. clara, de una manera tan precisa, dárnoslo a It's conocer very precise. para Thank you resaltar el valor for y el allowing us to aporte know que and da la highlighting the doctora work Luisa and the Piraquiva support hacia la that sociedad. Dr. Maria Quiero Luisa resaltar Pitakiva is también providing to que society. realmente el método es The method de una manera eficiente para la is inclusión efficient de personas en for the condición de inclusion discapacidad, porque tengamos en cuenta que construye people who un are entorno disabled. propicio para la inclusión, porque va trabajando desde el ser e intervienen todos los actores, So, como el Estado, las organizaciones no gubernamentales, la familia y el mismo individuo, para que esa so it persona covers all tenga the various. un norte bajo un engranaje en el sistema y la cultura de valores. Al igual que, pues, quiero So it's all resaltar, y under con the esto doy culture of paso a la values. siguiente panelista, es un So let aporte hacia los objetivos de this desarrollo is support sostenible. Eso va a hacer que to las personas en sustainable condición de development, discapacidad sean so that people agentes who de are disabled, desarrollo they en la can be Agenda 2030. agents in Eso es un aporte development. maravilloso que no solamente es para Colombia, It is of great sino que el método support ya se not ha only for empezado a Colombia, aplicar but en los this method diferentes needs países, to be applied tanto in de the América various y Colombia, countries como Canadá, como en in Europa. America, Entonces, Canada, and felicitaciones in Europe. a la So doctora María Luisa congratulations Piraquive to por ese Dr. Maria aporte Luisa a la Pitakiva sociedad for y a la this Fundación por great replicar uh, este método support maravilloso creado uh, por su fundadora. in Y acto society. seguido, pues para mí también es un gusto And for me, presentarles a it la is a great licenciada joy Gabriela Medina. Ella es la
directora ejecutiva de la Gabriela Fundación Medina. Manpower She y is Responsabilidad Social de from México. the Society of Me gustaría que from observáramos the el video Association for con el Manpower. perfil de nuestra panelista. Adelante, por favor.
María Gabriela Medina Ocampo, licenciada en Comunicación y She Relaciones has a Públicas de la degree in Universidad communication and Latinoamericana, public relations cuenta con from un the diplomado en University desarrollo de competencias directivas. Actualmente es Americana. directora ejecutiva de la Fundación She has Manpower a Group diploma in México management skills AC, development donde from lidera Tech in distintos proyectos Monterrey. a favor del In empleo y capacitación de previous grupos years, she has vulnerables. worked as a Trabaja team en el manager Fomento a and favor del Manpower libre acceso al Consulting empleo y la firm no and Right discriminación. Management Experts. She's currently the executive director of the Foundation Manpower Licenciada Gabriela, Group, bienvenida a overseeing different nuestro projects in panel favor of en esta employment tarde. and training of Y la vulnerable. licenciada Gabriela va a estar presentando la Fundación Manpower y So nos va a Gabriela estar Medina will be compartiendo acerca presenting. de cómo ha She'll be intervenido sharing la Fundación how Manpower she has, en las how políticas her de inclusión association productiva has y social en México. provided Bienvenida, assistance. licenciada, y por favor adelante She's con su presentación. please if you can continue with Gracias, your Julián. Buenas presentation. tardes. ¿Sí me escuchan? Thank you. Julian, can you hear me? Perfecto. Ok. Bueno, antes que Perfect. nada, nuevamente Well, gracias before por la anything, invitación. many thanks for Este es un inviting evento me. internacional en donde This is para an nosotros es international muy, muy event, but importante for us, it's compartir. very Si, useful si podremos la to presentación. share. Let's see the Muchas gracias. La presentation. siguiente. Pues dar un poco de contexto. Manpower Group es Just líder to give you global en context, soluciones innovadoras de capital humano con alrededor de 70 años de experiencia en la we industria, have about 70 específicamente en years México. experience in Llevamos the más de industry, particularly in 45 años Mexico. ejecutando pues la maravillosa función de conectar a las personas con We're posibilidades able de to obtener connect su people sustento, el de su familia. Adicionalmente, and be able referente a to este tema de support the inclusión, families, pues creemos que es and posible ver also in terms talento of donde otros inclusion, ven discapacidad. Es una filosofía de nosotros. it's a Esto nos philosophy hace of ours. una empresa incluyente porque We are an conectamos a personas inclusive en situación company, vulnerable, como pueden ser people personas con who are discapacidad vulnerable, o adultos people mayores who are o disabled, personas refugiadas y elderly, senior migrantes, víctimas de citizens, trata de people who are personas con rezago educativo, victims. entre otros, ¿no? Además, pues ayudamos también a que con nuestros We also clientes help, de we una forma help that exitosa logren implementar estrategias de inclusión, they're able no solamente de to manera interna, también con implement nuestros clientes. strategies. Si podemos pasar a la segunda, por favor, a la siguiente. Let's continue to the next slide. Bien, es por eso que Manpower Group es So una that's empresa why I incluyente, wanted to, porque bueno, finalmente our tenemos el company is propósito de inclusive. favorecer We siempre la have the purpose integración y la to diversidad always de help todos los lugares de promote trabajo, integrity en donde se in garantice que all todas las personas workplaces. pueden We want the alcanzar people sus to be metas guaranteed independientemente to reach de their su situación goals vulnerable, ¿no? regardless of their Al vulnerable trabajar nosotros situation. como mediadores entre empleadores y We empleados, are like conocemos mediators muy bien cuáles between son them las and the employers, problemáticas al respecto y es por eso que nosotros a través de and, Fundación les and we, apoyamos. through the Si foundation, podemos we pasar a la support them. siguiente, por favor. So let's go to the Me next preguntaban slide. cuáles podrían ser las You were mejores asking me prácticas o las estrategias que what would be, llevamos a cabo we were en asked what were the Manpower best Group strategies para el tema de inclusión de personas con discapacidad. Y bueno, to les comparto que to fue provide desde an el inclusive 2003 environment for people que with Manpower disabilities. comenzamos a At implementar Manpower, we proyectos began enfocados to a fortalecer implement nuestra projects cultura de inclusión to y strengthen our establecimos como un culture of compromiso de parte de inclusion todas las áreas el and contratar our personas commitment in all areas to con hire discapacidad, people entre otros grupos with vulnerables, disabilities y hemos trabajado a lo and largo de in such tantos años vulnerable. para desarrollar We have worked sobre todo many una years to conciencia en develop colaboradores y en a clientes conscience en el tema in the collaborators de la situación vulnerable que viven las personas in con the vulnerable discapacidad. Esto lo situation vemos that como we un live. eje fundamental para We el see tema it de as la a fundamental sustentabilidad. Entendemos axis. que el We tema de understand inclusión refleja un that sentido the social y topic of nosotros como inclusion empresa líder en talento as a humano, bueno, pues leading obviamente company, aportamos we nuestra parte y we tratando de do dar our part mayor pertenencia a la gente. and we give Para them, nosotros ha we sido give una people a grata feeling of experiencia ver belonging. cómo a lo largo de los años hemos superado Throughout the years, we have nuestros overcome resultados de años anteriores our y previous results para from nosotros previous es years. importante el hecho de And for evaluar us, it's también important qué to nos dio el mejor evaluate resultado y les what comparto gave us the acerca de best esta result. estrategia en And la I que want to pues share contamos this con una política strategy, de diversidad e which has to inclusión que do with a tiene policy, a sobre diversity todo inclusive crear un policy, espacio laboral um, incluyente donde se busque que el talento sea work lo importante, ¿no? Y las employment competencias wise. de la persona sin importar su condición. Contamos también We con don't look un comité de diversidad e inclusión que
que tiene como objetivo el fomentar It's a committee la of cultura de inclusion, diversidad en la which organización.
which impartimos un deals with the curso de culture of, sensibilización y sobre todo we had a concientización course that to do de lo with que es la sensitizing diversidad e people, inclusión y este curso also es diversity mandatorio of para todos los inclusion, colaboradores. and Todas course las that was vacantes que se tienen mandatory en for el all grupo the se abren también volunteers. a que Fundación Manpower Group acerque candidatos en Manpower situación Group vulnerable. Foundation. También tenemos el seguimiento We del desempeño, ya que se we did the contrata a follow up los empleados al mes, 3 meses, 6 on the meses y al año. people who have been Hacemos employed entrevistas tanto con month los and also candidatos que se annual contrataron follow up. como con sus supervisores, Also, jefes, para ver qué also tipo de adecuación y supervisors ajustes razonables to tenemos que hacer. Para to see nosotros what como sort of empresa reasonable independiente en adjustments were Manpower Group, made for them. sí nos importa el número de gente que We se do contrata, care obviamente about the number incrementar that el is número de hired, personas con the, discapacidad, pero the más number of que ir people who por have una disabilities. cuota, But es una aside cultura de from inclusión. reaching a quota, Nosotros it is vivimos a al día a culture of día inclusion. estas situaciones Day y by day, entender que we see justo situations. lo importante es el talento. Si podemos What's pasar a la important is the siguiente, por talent. favor. Let's go to the next Gracias. slide. Y a través de Thank you. Fundación Manpower, And for desde the hace 15 años nosotros foundation, lo que Manpower buscamos, Foundation, nuestra what misión we're es looking for, our mission respaldar programas que vayan dirigidos al is to empleo, autoempleo y support capacitación de personas vulnerables. Y pues the issues that there vemos are, el lema que les and we comentaba, see, nosotros vemos y buscamos talento donde otras personas we ven search for discapacidad. talent Si podemos pasar a la in the siguiente. people who have disabilities. Y bueno, aquí tenemos los grupos vulnerables And que so les here comentaba, we have the dentro de las vulnerable personas groups, que los people clientes más whereby clients, afortunadamente nos reciben unfortunately, para cubrir vacantes, pues son jóvenes sin experiencia, they're son youngsters, adultos people mayores without y son las personas experience, con discapacidad. and people who have Podemos pasar a la disabilities siguiente. and senior citizens. Y en cuanto a las buenas prácticas, pues In nosotros, terms como of les good comentaba, practice, buscamos as I was apoyar saying, y we look to acompañar a support los clientes en la and to implementación de support our sus estrategias clients de inclusión. En in, algunas ocasiones in les their llegan a yo quiero implementation ser una of empresa incluyente, inclusiveness, pero no sé cómo hacerlo, cómo empezar desde cero, y para nosotros es how to importante start porque a from través zero, de because through nuestro that, programa Caminemos Juntos, que tiene our program, Walking precisamente la Together, misión de integrar personas al there's mundo the mission laboral, to pues a integrate través de people diferentes into soluciones como into son the labor demográfico market. de vulnerabilidad, en el que So los there are clientes a demographic través, that are los vulnerable. colaboradores, perdón, a So través de they una help the volunteers plataforma, through a platform, indican a qué tipo vulnerable indicate pertenecen, y esta es una forma what interesante de que el what group cliente of se entere, lo que muchas veces vulnerable antes no group they sabía. belong to. Recordemos, sobre todo en la discapacidad, no toda es So in visible. disability, En not cuanto a everything is accesibilidad, visible. ya lo comentaba In terms anteriormente of, as I was mentioning otra earlier, persona, el tema de and one accesibilidad es un person, tema delicado porque finalmente no se toma en cuenta. Muchas veces it's las a organizaciones quieren delicate contratar personal, pero no han issue. revisado There are sus people instalaciones. Con who want estos to hire diagnósticos de people with accesibilidad disabilities, but nosotros they les haven't apoyamos para que actually puedan seen definir qué tipo de whether it's discapacidad o accessible. vulnerabilidad pueden contratar. Y es importante aclarar, pues, And so it's important. no son siempre desembolsos altos. They're not En la parte de always. reclutamiento contamos con In terms of una recruitment, estructura we que find a structure. todas las personas están All the formadas y están people capacitadas para are llevar a cabo trained este tipo de to entrevistas, carry porque no out es un this reclutamiento particular tradicional. interview Les because it's comentaba not a acerca del curso traditional de way of hiring sensibilización, y para people. nosotros también es importante el seguimiento It's después de also contratar a important la for us to persona, the follow no up because after the solamente es person has been colocar hired, ya, sino it's ver not just place them que ellos into logren a role, permanencia y sobre todo desarrollo. but the Podemos idea is pasar a for la them siguiente. to remain. Gracias. Aquí algo importante es compartir So que there's a something través de important todas las here experiencias que that tenemos through all the con experiences that we have nuestros clientes, con las organizaciones que with nos our piden clients or apoyarlos, hay organizations una who cantidad support, de mitos, de there's etiquetas, de paradigmas, de sesgos que paradigm pueden myths resultar that may precisamente result, los stoppers para que las personas con discapacidad the puedan things that ser cause people contratados. A los principales que nos to enfrentamos, pues people es be que hired. no tienen las habilidades, no tienen They don't have the las abilities, competencias, la experiencia, no tienen the la escolaridad competences, necesaria, the que puede ser the complicada la education, convivencia con the ellos, experience, que
si hay interacción con clientes pudieran sentirse incómodos, o sea, una serie de situaciones que las people vemos can aquí feel en la lámina. uncomfortable. There's a lot of Y como tengo situations that we tiempo see, and reducido as para poder exponer, únicamente puse las principales a los que I nos placed just enfrentamos. the ¿Y cuáles son las main realidades? ones. Pues So the desafortunadamente these are existe the una falta realities. de sensibilización There con el is tema lack of de compassion inclusión en las in organizaciones, terms of inclusion que within no tienen la organizations. accesibilidad adecuada, y lo que les comentaba muchas They veces don't have the adequate usan el tema accessibility de discapacidad, se asocia in con terms of usuarios disability. de sillas de ruedas y no It's necesariamente. like Entonces, por lo users mismo of creen que el wheelchairs, hecho de for poner instance. rampas o They elevadores think that va they a ser una by inversión by alta, placing y hay que entender que by placing la accesibilidad, ramps como lo comentaba and también special handles, anteriormente, I think it's es going to para be an todos. expensive También la parte de investment. carencia de procesos Also, en in terms recursos of humanos, lacking este es un tema que no solo le corresponde human a esta área, resources, sino is tendría que not ser un just to do compromiso de with toda this la area, empresa y a todos but los also niveles. the commitment of the No hay entire tampoco análisis de company, puestos, all y muchas levels. veces nos preguntan, bueno, Sometimes, ¿qué many personas tienes times, y qué puestos well, quieres what cubrir? sort of Cuando en people realidad una empresa incluyente tendría que abrir a todas company who's sus vacantes para que inclusive, puedan ser cubiertas por personas they con should be discapacidad. Y bueno, pues have también los procesos de vacancies reclutamiento that no that están can be siempre a lo covered by mejor people that have definidos, pero disabilities. insisto, nosotros lo que hacemos en Fundación What Manpower we es do acompañar a los clientes in the para foundation, my Power eliminar todas Foundation, estas barreras y is to mitos y eliminate apoyarles para que sea barriers una and realidad. myths, Si podemos and so pasar a that la we can siguiente, por support favor. people and for employment to be a reality. Y bueno, pues cuáles son And so las ventajas de contratar the personas con advantages discapacidad. of hiring people with Diferentes estudios, también disabilities. les quiero compartir, I want to desafortunadamente also no se share tienen with you that cifras como unfortunately muy confiables en we do cuanto a not cuántas have personas con discapacidad hay, a cuántas numbers están y cuántas as personas such, están hard contratadas, numbers as etcétera, such. pero de todas las But investigaciones que se han hecho, from las the research we've organizaciones done, siempre comentan que the las personas con organizations, they discapacidad always share the people with crean un disabilities. círculo virtuoso en las They empresas, porque create a circle independientemente de que because algunas lo independently hacen por un tema de filantropía, de that some altruismo, que no está do mal, it as pero yo lo philanthropy, que les which is not diría, bad, si tenemos but what I would conectados say clientes y if posibles clientes, if when we es are que lo vean connecting como una clients, estrategia de negocio, they see it as a porque finalmente es strategy acercar a nuestras because organizaciones personas que tienen at the experiencias end of the con day, diferentes contextos, con it's diferentes about experiences with experiencias, different y es un contexts, aporte maravilloso. and it is Las actually a personas great que se support. contratan, bueno, ayuda a que el The clima people that sea are más hired abierto en un tema de ver esto como for people to una feel more cultura, ya lo open habíamos comentado, culture, as we've muchos heard. beneficios. Entonces, There's many independientemente de benefits, los fiscales que regardless. en algunos países se pueden obtener, In some me countries, parece que lo mejor es the esta best oportunidad de darle a este grupo de personas is to give an posibilidad de que opportunity to ejerzan this sus group of derechos. people Si podemos pasar a la siguiente, and to por favor. exercise their rights. Y bueno, pues los mitos, las realidades, esa ya la habíamos visto. Lo que sí les puedo decir es que de acuerdo a What I las would say to you charlas is y in accordance a la data to que the se chat tiene, nos menciona que el 85% de las that personas con 85% of the discapacidad people dan with mejores disabilities, resultados que una they give persona better que results no tiene discapacidad. than a Si person podemos pasar a that la does not siguiente. have a disability. Y bueno, para finalizar And so, mi and to finish intervención, my yo quiero presentation, compartir con ustedes la fórmula I de la wanted to inclusión. share with you Esta siempre la the compartimos en los cursos equation for inclusion. que imparto de sensibilización And this is what I en impart diversidad e inclusión, y in después terms of durante inclusion 2 horas con diversity muchos conceptos llegamos a esta and conclusión many de concepts que el hecho de ser we came to the comprensivos, de tener conclusion empatía, that just de by being respetar, having empathy and to be adicionando ajustes understanding, razonables having y apoyo respect, es la and you inclusión. make reasonable Yo lo que adjustments, también les comentaría es, ya no what I would hablemos also del say tema tolerancia, de is la palabra tolerancia. let's not just only talk about Modificar e tolerance, implementar it's el about respeto, porque modifying todavía la tolerancia respect, nos habla de que because debemos de convivir tolerance con la otra proves to us parte, con la que está en that we have conflicto, to pero fulfill no hay cambio de another part which prejuicios, is no hay in eliminación conflict. de There's prejuicios ni no cambios elimination en nuestra of forma de pensar. judgments. Entonces, en la manera en la que So respetamos, in the way that we entendamos que respect, todas las we personas con understand discapacidad that all the people necesitan with una disabilities, oportunidad they para ser need tomados an en cuenta en el ámbito opportunity laboral, esto va a ser to, de to, beneficio to para be todos. able to Muchas gracias. find themselves in the employment market. So those are my Muchas gracias, licenciada
Thank Gabriela you, por esa exposición de lo que hace la Gabriela, for this Fundación Bangladesh. presentation and telling Quiero us about what Foundation Bangladesh does. ese We compartir want con to nosotros la we fórmula de la want to thank you inclusión, for resaltando sharing muy the bonito cómo de lo equation que formula estamos hablando de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, cómo los valores sharing with us hacen and the un impacto values en la persona. and Tenemos how to que make an la impact on fórmula de people. inclusión, que es como una We know fórmula that the matemática equation algebraica, of vemos inclusion is it cómo looks la like a empatía, la mathematical comprensión, el respeto y los algebraic apoyos, equation. pues también aportan a esa Of course, inclusión efectiva. Muchísimas also gracias, support to the licenciada Gabriela, por ese inclusive. aporte. Y como les dije desde el comienzo, este segmento contamos As I con said to you, invitados muy especiales. we have Y very para mí important también pues, es un honor poder compartir speakers, este and it segmento is con an el honor señor Daniel to Montt. share Él es this el this copresidente segment with del Consejo Dr. Daniel Montt. el Centro de Políticas Inclusivas de los Estados Unidos. He With is this honor the to present to all of you Dr. Daniel Montt. He is the co-president of the Center for Inclusive Policy. I would like to share with all of you his profile video for his professional profile, and we can know more from our speaker. Los dejo con el video del perfil profesional del señor Daniel Montt para que conozcamos más de nuestro panelista. Adelante, por favor. Daniel Montt, copresidente del Centro de Políticas Inclusivas de Washington y experto internacional en discapacidad y desarrollo, particularmente en las áreas de protección social, empleo, educación y medición de la discapacidad. Como economista senior en el Banco Mundial, con sede en Washington y Vietnam, también fue presidente del Grupo de Trabajo Analítico del Grupo de Washington sobre Estadística de Discapacidad, de la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas y actualmente forma parte de varios de sus grupos de trabajo. También es miembro del grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre monitoreo y evaluación de la discapacidad y el desarrollo. Welcome, Mr. Montt. We feel so glad to have you here today in this panel. And he will present to all of us about how to measure the additional costs to live with a person with disabilities and how we can I can hear you, yes. And how we can articulate all these issues to generate and design different programs, governmental programs. So welcome, Mr. Daniel Montt. We are so glad to have you here. Yes, do you hear us? Estoy muy contento de estar aquí para este importante evento y importante día. Desafortunadamente no hablo español muy bien y tengo que cambiar a inglés ahora. A growing number of studies from around the world have shown that people with disabilities have lower earnings, less likely to be employed, and more likely to be poor. Family members, too, often have to earn less and work less because of caring responsibilities for their family members with disabilities who don't have those supports. Economists refer to these as the indirect costs of disability, and they are the ones that have been most studied. What people tend to neglect, however, are the direct costs of disability. Those are the extra expenditures that people with disabilities and their families have to make in order to live. Things like assistive technology and personal assistance, but also they have expenses more expenses in general areas like medical care, transportation, and even housing. Sometimes families have to live in areas where there is accessible transportation, where there are access to services, and that can increase their rents. When studies have been done around the world in a number of countries, they find that these extra costs of living
are very significant. They can be about 1/3 of the average income in a country. That means that if I have two families, one with a disability, one with a person with a disability, and one without one, even though they have the same income level, they don't have the same standard of living, right? No And tiene el mismo so estándar de vida. if we think about a poverty line, what is a poverty Si nosotros line? pensamos A de la línea poverty de line is pobreza, ¿qué es la supposed to línea de pobreza? represent La línea de the pobreza minimal es amount una of forma para income you need representar for basic necessities, la cantidad like mínima para food, poder shelter, tener sus necesidades clothing. básicas, como la comida, But la what's not vivienda, included in that el poverty vestido. line are the Pero things lo que that no está people incluido en with esta línea de disabilities pobreza need to son have aquellas a cosas que adequate las life. personas con discapacidad necesitan para poder So a tener una vida family with a adecuada. person with a disability Una familia may be above the con poverty line, discapacidad pueden but they estar might be encima de la living at línea de a pobreza, level of pero well-being no that's pueden estar below the viviendo poverty line en un because estado they adecuado de have bienestar, they lo cual have los these llevaría a estar extra debajo de la línea de expenses. pobreza porque So tienen we unos gastos need to take adicionales. that into account Nosotros when tenemos que we tener esto en cuenta. when we analyze the impact of disability on people's Cuando lives. analizamos We el need to impacto take that into de la account when discapacidad we en sus design vidas, en social sus familias, tenemos protection que tener en programs cuenta for cuando people hacemos programas that de people with protección social para disabilities estas really have a personas, higher poverty para que line. estas personas Now, con some studies discapacidad have tried deben to do estar mucho this, por but the encima de esta problem línea with de them pobreza. is they Muchos lo look at quieren the hacer, pero el problema average es que ellos extra solamente miran el expenditures that promedio, people are paying right now. los gastos And while that's promedio useful que están information, haciéndose. because it gives us an idea of Esa the información es economic impact muy of disability on útil people's lives, it's not adequate porque for several en la reasons. discapacidad Number one, no se ha hecho un some abordaje adecuado people por may muchas not razones. even Una de know ellas es about que assistive muchas personas ni devices or siquiera saben services that could help them live que a hay better life. diferentes So they're not sistemas spending money para on it, poder mejorar not su because they condición don't de need vida. it, because Entonces they don't know those things are available. no están gastando dinero en esa vida, The pero no saben second que esas reason cosas why existen. those Otra studies razón may be por la cual underestimating the estos cost of estudios disability tienen una is because estimación even if they inapropiada know about these es things, they may porque not aún have sabiendo access to them, estas right? I cosas might be puede que no living in a tengan remote acceso a area estas where I can't oportunidades. Puede que vivan en have una zona access to a remota personal assistant. donde no tengo I have acceso nowhere to a estos go recursos. to buy No tengo dónde ir and get a para prosthetic poder comprar, fitted to my leg and por have it ejemplo, repaired. una prótesis And que the me sirva third para mi pierna y reason poder it tener una underestimates reparación de the mi cost situación. is because some Entonces, families otra are cosa income que también constrained. es They might subestimada know about, es porque say, a wheelchair. They ellos puede might que sepan que be able existen to, they las know sillas where de to go to ruedas, get to buy puede one, que but their ellos income is saben so dónde low hay that que they ir, have to make a pero trade-off su between, ingreso es say, tan food and pequeño que ellos tienen housing que escoger and the entre wheelchair, comer and they might make the o trade-off vivir for the en una food and casa housing. o So even though escoger they la silla de know ruedas y they por need to supuesto spend this escogerán money, las they otras want y to no la spend silla de this money, ruedas, they know aunque how they would saben cómo spend y it aún lo if they quieren hacer, saben they cómo could get hacerlo it si tuvieran la oportunidad make the person with disability in the family more para que esta persona independent and con more able discapacidad en to su familia sea más participate in society. They independiente, don't do para it que pueda because participar mucho they más, can't. no lo hacen simplemente That porque no leads to an pueden. underestimation Esto of nos those lleva extra a una costs. So that subestimación 1/3 de amount I estos mentioned costos to you before is adicionales. probably an Más o menos como underestimate of what's la tercera really parte needed. de estos están But siendo another reason those subestimados de lo studies que are realmente se limited necesita de estos is because costos, they look un at the tercio de estos costos. average. Otra razón es When we porque know solamente that miran al promedio. disability Cuando is very sabemos que la varied, discapacidad some es muy people variada, have very high algunas support personas needs. Some tienen people have much lower necesidades de support apoyo needs. mucho más In a grandes, couple otros tienen studies that have been necesidades mucho done, menores. the two En muchos best I estudios know que se of han are in South realizado, Africa and in New dos de Zealand, ellos los conozco en we Sudáfrica find that y en the Nueva Zelanda, range of costs that people encontramos face are que los huge. rangos de costos que las Some personas se people, enfrentan son for an extra gigantescos. $50 or Muchas personas $100 a month, they can pueden spend on what requerir they 50 o need. $100 más For en un some mes people, it's para a poder few tener lo que thousand necesitan, pero dollars hay a month otros, because of pueden ser very más high de support miles needs. de dólares. So if a social Mucho más protection ayudas de program says, asistencia. oh, La protección on de los average, programas de people protección spend social dicen más o menos en $200 a promedio month se on gastan things related to $200 disability. al mes Let's just en give cosas families with relacionadas con su disabilities discapacidad. Pues $200 a month. démosles entonces solamente $200. What they're going to do
esto va a lograr compensar de una forma inapropiada a aquellos que lo necesitan y van a sobrecompensar a aquellos que no necesitan tanto. Y esto tiene ese efecto en las políticas. Lo que necesitamos hacer es hacer estudios que realmente descubran qué es lo que la persona o cada persona necesita en términos de servicios y de bienes para poder realmente darle la compensación adecuada a su sociedad
says y that poder every garantizar a los person, seguros regardless of en su disability, discapacidad, porque has dice a right que to y be a sin full importar la member of discapacidad, society. todos tenemos el So what derecho we de ser need un to know miembro is completo en la sociedad. Lo que what tenemos goods que and saber es services do qué people son need esos in bienes y order to be servicios able que to do permitan las that? personas How para much ser does it capaces de cost for lograr different este people? cometido. And ¿Cuánto how can we realmente vale para structure estas social personas? protection ¿Y policies cuánto in a way debemos cambiar nuestras to estructuras provide sociales y that? políticas públicas en la And manera de there's one more poderlo thing that proveer? complicates it even Hay further, otra cosa adicional and that's that que lo the complica aún extra más, costs of y living es with a que los costos disability adicionales de vida depend de la on discapacidad dependen what the person wants to en do. What is the lo que la person persona realmente quiere participating? hacer. La For persona realmente quiere example, participar, está participando, por in ejemplo, Turkey, the en extra Turquía, costs of disability were almost los costos 50% higher adicionales de for la people who were discapacidad eran working más o menos than for people who 50% weren't más working. para los que Why is trabajaban that? que Well, para because aquellos if que I'm no estaban working, trabajando. ¿Y I por qué? need to Porque si have estoy trabajando, transportation. I need to be able to get somewhere. necesito tener I need to trabajo, have transporte, assistance. perdón. Necesito ir a For un taxi, necesito example, tener asistencia para in the ello. study in Por South ejemplo, Africa, looked at en el deaf estudio en blind Sudáfrica, people who are both deaf and para las blind. personas If they ciegos y stayed sordos, las home dos and did discapacidades nothing, juntas, they just si stayed estaban home, en la casa y the no hacían extra nada, simplemente se cost of quedaban en their la casa, los disability was costos very, very extra low because they were home eran muy bajos and they knew porque how to estaban en get around casa their home and y with their sabían cómo family, and moverse en there was no casa extra y cost. sabían cómo interactuar con But su if they wanted familia y to no go tenían out into the ningún costo world, adicional. if Pero they si wanted querían to salir al work, mundo, if they wanted to go si to querían church, trabajar, if por they wanted ejemplo, to go si querían ir shopping, a la iglesia, if they wanted si to, querían they ir a wanted hacer to be out compras, in the si world, querían their extra costs estar were afuera en very, el very mundo, high sus costos because they adicionales needed eran a extremadamente full-time altos interpreter porque guide. necesitaban un apoyo Okay. de tiempo completo So en if we're todo going to sentido. be promoting Si inclusion, realmente queremos we promover la don't want to inclusión, just cover the bare minimum no so that queremos people can simplemente live. cubrir lo We want to más be able básico to para que las personas provide puedan vivir, for sino those goods and queremos estar services so that seguros de people can garantizarles be y full proveerles members of los servicios y society. bienes que requieren So las people personas are para que beginning sean to miembros understand completos this de la now. More and sociedad. more Y las around the personas world, están comenzando a entenderlo cada vez the mejor governments alrededor del are mundo. thinking about Los how to gobiernos design their social están protection pensando de policies to cómo take diseñar any extra unas costs into políticas account. de But what protección we don't social have right para tener now is a esos really costos extra en well-developed cuenta, pero en este momento methodology no for tenemos doing it una metodología in a realmente very empleada concrete para way. hacer este But I'm involved diagnóstico, in a para project hacerlo de una now forma where adecuada. we're Estoy en este momento en un trying to proyecto develop that methodology, donde estamos and queriendo we're desarrollar implementing esta it right now in metodología y estamos Bangladesh, queriendo implementarla en Indonesia, Bangladesh, Philippines, en and Kenya. Indonesia, en And Filipinas hopefully by y en next Kenia. year, our work will be done, Y and we'll be able to have esperamos que el próximo año ya la tengamos some good lista y concrete podamos tener para examples of how ustedes to do this in the country. ejemplos And concretos also, cómo I've written a hacer paper with esta medición y este diagnóstico. my Estamos co-president in the escribiendo un Center for paper, Inclusive Policy un artículo for the ILO con el proyecto about the methodology for how you go about estimating acerca these costs. So if de la people are pregunta interested, I para can poder share investigar that paper with estos, you, and estos. hopefully the results from Yo puedo compartirles our work will be este available next paper, este year, artículo, and we hope we los can really resultados de provide nuestro trabajo guidance to pueden ser muy countries importantes y pueden to proveer incorporate the una guía extra costs of para disability incorporar los into the costos design of adicionales their de social discapacidad protection en el policies. diseño So de thank you los very much sistemas y for las listening. políticas de protección social. Gracias por escuchar. The results from your experiences and studies, and we wish you the best with the for next year for that methodology that you're trying to get, and because we ignore all those extra costs that families with the people with disability they face, and the governments they need to create uh, policies in order to provide equality, to provide inclusion, and to give opportunities for everyone, because everyone deserves a good quality of life. So thank you so much, Mr. Mon. It was a pleasure to have you here. Thank you for joining us in this forum, and we wish you the best in your work and your experiences in countries like Bangladesh and other countries in Asia. Thank you so much for your participation. Y como les comentaba, seguimos con nuestros invitados especiales. También tenemos a nuestro with our special speakers. tenemos también en Colombia tenemos In Colombia, we also have the High Commissioner de discapacidad. Me comentan que tuvo Disability. una falla técnica para acompañarnos. There was a Yo les quiero presentar al doctor Kropatowski. issue
I want to introduce you to Dr. Petrovsky. Tiene una discapacidad
pero él ha generado en Colombia políticas He has de inclusión. generated En este momento inclusion policies. Está teniendo él de esta manera pues una apoyo In porque this él way, era senador de la República de Colombia. Él even though ha impulsado las leyes he en has favor de la he has población en condición de pushed laws discapacidad, in de favor tal manera que él, for those who have en el disabilities, deporte pues él ha whether promovido it's in también sports. He has la promoted interacción de interaction esta población para generar oportunidades no to solamente generate opportunities productivas o in laborales, amongst sino también en la rama del not only deporte. Entonces, pues employment vemos but toda la also experiencia in de sport. el señor Kropatowski. Has Afortunadamente, me comenta que no pudo Petrovsky. acompañarnos en este momento, pero pues Unfortunately, he was vamos not a able to darle join us, paso también a but we otra are going to ponente muy give especial. way to Tenemos another también speaker who's very special. a Michelle, ella es We have Michelle Álvarez, Michelle ella es delegada Alvarez. por la presidencia She's de a la delegate República del Ecuador y me by gustaría con este the video presentarles su perfil. Republic Adelante. of Ecuador and would like to present her. Monica Michelle Alvarez. She is an expert in the development and application for the observance, coordination with entities, and interinstitutional and or international entities in order to follow up on compliance with public policies on disability in the area of work and employment with national and international bodies. Bueno, muy buenas tardes, señora Mónica Álvarez. Es un gusto tenerla con nosotros. Good afternoon. It is a Ella great nos joy to have you compartirá here with en us su presentación acerca and de that los you'll be able avances que ha to tenido share el with gobierno us your ecuatoriano en la presentation implementación de políticas para regarding la the inclusión implementation of laboral y policies, productiva de las employment personas en inclusion condición de discapacidad. of those who Bienvenida, are Mónica. Adelante, por favor. disabled. So please continue. Good afternoon, everyone. Thank you for the invitation. Thank you for the President of Disabilities. Hello. So good afternoon. So this is the National Council of Disability Equality, and this is to do with work and employment access. So the next slide, please. I don't see the presentation. So just a moment, I'm going to look at the presentation. I'm not able to see it. Bueno, queremos aprovechar este momento mientras We would like to la take this ponente moment to, puede tener la visibilidad de su presentación para podernos whilst acompañar en you're ese have tema y visibility of agradecerle presentation, al gobierno del we're going Ecuador, to al thank presidente Lenín Moreno, por tener esa intención de acompañarnos y enviar a su delegada the para que la Ecuadorian presentación government to del have that gobierno. intention to Nos llena send us muchísimo contar con la presencia de estos panelistas and que son como tanto la
señora Michelle Álvarez, como también el doctor Kropatowski, que infortunadamente no nos pudo acompañar. Ellos son delegados tanto de Colombia como de Ecuador para la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. We're grateful to have the attendance of these panelists to los gobiernos de estos the, dos the, países hayan querido delegates. acompañarnos, reconocer también el aporte It is que of se great realiza importance en la población en condición de discapacidad. Entonces, estamos aprendiendo that the muchísimo, government, están compartiendo lo que hemos venido aprendiendo de la doctora these countries Antonia, have del wanted to método diseñado accompany por la us. doctora María Luisa Piraquive, también lo que nos compartía la licenciada Gabriela de México, en todo lo So que we're es learning very la much, ecuación de sharing la inclusión, los what we're beneficios learning de from incorporar Dr. a las personas en condición the de method discapacidad designed a by los Dr. empleos, lo que nos Maria compartía Luisa Piraquive. Edith Montt respecto pues a cómo pues de los costos que tienen las familias, esos costos Also with adicionales que no se tienen en cuenta, pues son muy importantes Gabriela para las familias y el from desarrollo Mexico, tanto económico the de esa equation, the familia como inclusion también de equation la sociedad que los rodea. to Y pues vamos incorporate a aprender también todos esos people who avances were que el disabled gobierno to ecuatoriano viene implementando job market para and todas things esas that políticas Dr. públicas que Mott was también el sharing gobierno with us, ecuatoriano viene implementando para the, garantizar the additional costs that families have, promover el acceso a personas en important condición things de discapacidad para que sean productivas y para que también de esa manera ellos puedan salir adelante en sus to aspectos promote the económicos. access. Entonces, no sé si ya Michelle In this Sarizno way, they're able pueda to ella continuar con su... succeed in the financial aspect. Ahí no sé si es que me escuchan. I don't know if you can hear me. I'm going to continue with the presentation. Alrededor de 476.360 personas capacidades. Grupo, el 56% son masculinos y el 34% son de género femenino. Percentages here. 25 personas que se identifican con el ¿Cómo se hace esta identificación? So how to identify the people in our register in Ecuador? When the people have their ID card, that within there, from the information of the state provided to the state, we know the type of disability. And in the great majority of countries, 45% they have a physical disability. Then hearing and disability, and then visual, and then intellectual, and then lastly, psychosocial disability. Here in Ecuador, the mandatory percentage of labor inclusion is that they have to hire a minimum of 4%. So an example, a company from the group, there needs to be 4% of people. So they need to have 4 people who have a disability. And we have something very interesting in this law, which is the substitute. Those parents who have a family member who has a disability, they can also take part of 4%. So a company where they have 100 employees, this number of 4% of those who have disability that can be substantiated by 1 to 2% of people with disability. What is this? What does that mean? These are family members who have someone with disability. Because of their disability, they're not able to integrate in the employment market.
as I was mentioning, that there is, in terms of the so how do you verify that this person, there needs to be a verification. So the person with disability, you need to have all the integration, social integration. Within the law, a person, so in the case of an unjustified dismissal of a person with a disability, or whoever was in charge of their maintenance, shall be compensated with a value equivalent to 18 months of the best remuneration, in addition to the corresponding legal compensation. So the basic salary in Ecuador, so there is the basic salary of $100. Many companies De igual forma, tanto el CONADIS como el Ministerio de Trabajo realizan inspecciones so laborales para verificar el cumplimiento del there is contrato de personas con discapacidad. they verify the Es así 4%. que cuando se hacen inspecciones laborales se So identifican when there's empresas que no están cumpliendo con esta cuota de inspection, they see whether the companies are fulfilling that quota or not. So there are companies who are breaking the law with this regulation. They will have to pay. They will have to pay. So if a company fulfills their regulation of 4%, they'll have to pay around $6,000. Incluyendo más personas dentro del mercado laboral. La siguiente, por favor. Aquí nosotros vamos a ver una estadística de cómo ha ido aumentando la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Ecuador. En el año 2017 teníamos a 58.161 personas con discapacidad activas laboralmente. En el 2018 se dio una gran subida a 65.000 it went up to 65,804, and 2019, 74,352 people, and the year 2020, 75,442. So I'm going to explain the situation. Efectivamente ha habido una gran given the despidos, no en su need, mayoría, pero sí ha dado grandes efectos entre el grupo de las con discapacidad. Para verificar la inclusión laboral de personas con in order to verify the inclusion of people with a disability, there are inspections, and there is this whole objective of the tripartite convention. So they do evaluation public institutions, and so they have comentar cómo ejercemos este tema de acciones laborales. Siguiente diapositiva, por favor. Para hacer las inspecciones laborales, in order to do the todas aquellas inspections, empresas que tienen más de 25 empleados en nómina, es so decir, it's more than 23,000 employees. So they have to fulfill the regulations. teníamos alrededor de 11.000 empresas que tenían más de 25 There were about 11,000 people. Debido a la emergencia sanitaria con corte a septiembre
due to tan solo tenemos 9.000. Es decir, 2.000 empresas han cerrado debido a esta situación de la 2,000 emergencia sanitaria. companies Sin had embargo, closed ¿cómo realiza due las to the inspecciones current laborales? Se identifican todas situation. estas empresas que tienen más de 25 So empleados. all these companies, Se identifican las nóminas totales y se verifica el 4%. De aquellas empresas que están once the cumpliendo, se hace un cronograma de inspecciones para visitar en las 23 provincias. ¿Cómo se le hace? El Ministerio de Trabajo va con su laboral, el cual ejerce su competencia como inspector laboral. Esa integración laboral es una entidad privada que pertenece a una federación y que tiene una bolsa de empleo inclusiva. ¿Qué quiere decir? Al momento de hacer la inspección laboral, se identifica vacantes disponibles. Entonces, el Servicio de Integración Laboral levanta el perfil e identifica a aquellas personas con discapacidad que tiene dentro de su bolsa de empleo y se las incluye la bolsa. Y como el CONAD, como Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, cumple su como observador en el proceso para que todo se cumpla de acuerdo a la norma. Siguiente, por favor. Justamente como ustedes pueden ver aquí, aquí están as you tanto can el sector see, laboral, la persona observadora del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y la persona de la Bolsa de Empleo del and the Servicio de person Integración Laboral. Aquí están who's unas in charge. imágenes de cómo he hecho las visitas a varias a nivel nacional en el país. There's a lot of visitors. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a comentar de los resultados The next que slide, han I'm going to share beneficiado with you este the convenio results tripartito que estamos that realizando entre CONADIS y Ministerio benefit de from Trabajo. this Al momento, agreement. se han intervenido So en 23 provincias a nivel nacional. there's 23 Hemos visitado provinces. alrededor de We have 2.345 visited empresas around privadas a nivel 2,345 nacional companies, y private hemos companies, logrado la inserción and de we also inspect 604 them. con And discapacidad a 694 raíz de estas persons with inspecciones disability laborales. have been Entonces, placed podemos ver in que employment. So we estas can see políticas públicas han these permitido la public inclusión laboral de policies personas con discapacidad of y la inclusion acción que se realiza nos ha pedido as identificar well las as vacantes disponibles. being able to identify what's available. Al momento, justamente el día de ayer, por el Día de las Yesterday Personas con Discapacidad en Ecuador, was la the day Red of Ecuatoriana de Empresas disability. Solidarias. It ¿Qué is quiere decir? Esta red busca promover it's a network, una cultura and empresarial therefore que valore la diversidad en la fuerza laboral. ¿Qué quiere which decir? Hemos value diversity. identificado a raíz de estas inspecciones laborales It is, que no cumplen con la normativa, que es activa y que además de eso tienen buenas prácticas de inclusión laboral. and they have good Lo que ha permitido practices. generar esta red nacional We have misma que generated está adherida this a la red network is iberoamericana de generated empresas inclusivas. ¿Y qué beneficios le da esta red with para the las network personas in discapacitadas? America. Es lo siguiente, nosotros como So Consejo Nacional para la Igualdad de those Discapacidades who are tenemos a part of beneficios los siguientes. this partnership, Por ejemplo, tienen acceso a la we bolsa de give empleo them so they inclusiva, have access to the job agency. asesoría en salud laboral, They have counseling in leyes, legal affairs, una en la cual no solo las empresas comparten sus and not experiencias, sino que only se han the permitido companies. beneficiar So ciudadanías they don't just they have just to share their experiences, but they could have benefits from this network. Next slide. como les había mencionado, estos So beneficios as I nos said you permiten before, generar these nosotros que benefits. entregamos So el reconocimiento just de empleabilidad. yesterday Es un sello de we calidad gave en el cual hicimos una recognition in verificación Ecuador. con 36 empresas que forman parte de Verify CONADIS. Hicimos una verificación de su we cumplimiento de las we normativas verify laborales all y the accomplishment la of the implementación en los objective of documentos these referentes a companies. seguridad social. So the accomplishment Ellos han of tenido procesos de sensibilización, social han tratado de responsibility ser objectives. referentes dentro de sus They empresas have para que haya engaged una comunicación dentro de las personas con discapacidad, que some tienen responsabilidad con las disabled personas. people and Es some un gran people mérito el to do cual el día de ayer interpretation hemos logrado entregar este jobs. sello de calidad. So yesterday Por we favor. give this recognition, this quality recognition. Next slide.
So as I said you before, because of the regulation about the health crisis, all this situation was difficult in South America. We were not really well prepared, so we had to put some regulations about working, and we took into account the disabled people. So we have analyzed which activities they do, and most of them they do operational activities. What did we do? So first of all, we determined if they could work from home. So where is that? Oh, so, so for example, if some companies needed like to update databases, so they could do it from home. On the other hand, so because of the situation that the country uh, had, or because of the health crisis, so the people who work with government, they have they have so the salary was less than before, but there was an exception for disabled people. So all the disabled people who work in the government, so the salary stayed the same for them. The private sector was a similar situation. So we create new ways to work for the private companies. So we created some regulations that it's about that when so the disabled people who work in private companies have to be protected. On the other hand, we created a guide for the disabled people. Where is it? Where is it for? So, so when disabled, so the employers have to verify the data from October to November. We could see that that this number decreased because now we have 70,000 people, and in January was 75,000 people, disabled people working for. So this health crisis so provoke difficulties in companies. So we are following cases why disabled people are being dismissed. So some employers started to so some of them want to quit the job. They were not dismissed. So other persons were dismissed because the company has to close some activities because of the health crisis. Some others and some others have kept all the remuneration. Muchísimas gracias, Miche, por compartirnos acerca de todo Thank you very much to share, Michelle, all this effort that the Ecuadorian government has implemented as policies, laws in Ecuador, because in the current context has had effects like different strong effects in our economies. That it's very important. All these things that our speakers have given us. I want to invite
reconocía all los our compromisos speakers. que tenía el So sector, pero pues sí me gustaría so en una Mr. frase, Mon digamos, todos had los to go. aportes que nos han I would dado like that en este that bloque please realmente han sido to muy all the importantes speakers, para avanzar en have la you have inclusión en given la vida us laboral a lot de of las personas important en things condición de to discapacidad. to Pero quisiéramos improve saber in the en labor palabras, si inclusion ustedes nos for the pudieran disabled people. But compartir please, in one cómo se sentence, podría lograr share with esa us sinergia o esa how articulación efectiva we can entre achieve el this gobierno, synergy, del this ministro active presidente de synergy Presidencia between the de government. Álvarez, el For gobierno example, de la I sociedad, talk por about ejemplo, experience en el caso Alvarez, de la also plataforma civil Power con la society, presidenta nacional María Luisa also Moreno, cómo poder sensibilizar la like the sociedad foundation of e Maria Luisa de incluir Moreno. laboralmente So y how productivamente to a la include población en condición de in the discapacidad. labor Me market, gustaría que to the disabled la people. doctora Eliana Sayó, quien fue How to include the ponente, disabled nos people ayudara brevemente into the labor a decir market. cómo So lograr una please, sinergia efectiva, uh, una uh, articulación entre gobierno, Dr. sociedad civil Magnolia, could you y please, in one capacitación para sentence, sensibilizar, para generar la sensibilización tell us para how poder abordar to las increase personas con the discapacidad. awareness Adelante, doctora about the Magnolia, por favor. disabled people? Mire, gracias. Yo pienso que la sinergia se da Thank con you. compromiso, I con think que synergy seamos is conscientes de que about esto tiene una engagement. política y Everyone, we que, have to y be haya un conscient. compromiso en cada uno de los We have to actores do para que the puedan trabajar de engagement forma with coordinada, pero all también de forma actors permanente, to work no por un coordinating momento, no por un espacio o un periodo de always, tiempo, not pero just de acuerdo a las temporarily, normas, not de for a acuerdo a los while, tiempos, como but presidente, always, sino que esto sea permanente, according que sea to the policy of the transparente president, y but yo creo que la palabra clave permanently. que para nosotros The es phrase, the importante word es la that inclusión for con us autonomía. is important, the inclusion with autonomy. Muchísimas gracias, doctora Thank you very Magnolia. much, Dr. Me gustaría McNaughton. ahora I would que like compartiera su frase, su I'd pensamiento, like la ask you please licenciada to share Gabriela. your sentence. Uh, Licenciada Gabriela, adelante, por favor. so Gracias, sí, bueno, please, Dr. Gabriela. hay que verlo de manera Thank you. transversal. I think that Desde la it's educación important en casa, to el pensar mainstreaming. que So de una u education otra at forma en home. algún momento de la vida nos va a tocar tener una So to discapacidad, think about las that one escuelas day we revisar la will have a accesibilidad para que las disabled, personas con discapacidad puedan and acceder a at la the school, educación y tener so disabled people estudios que have to permitan access to the school, que las and personas they tomen en to cuenta. have Es que es studies difícil, Julián, en una that frase, studies for them. ¿no? But it's Y creo difficult in que one para sentence, mí Julian. hay que verlo But de manera transversal. El I hecho de would que estén say to involucrados you that it's important to sociedad civil see va in a viendo, mainstreaming academia, way. So va a the ayudar a que government, sea un tema de academy, prioridad. that is going to help that Muchísimas gracias, that licenciada Gabriela, to be a por, priority. como usted dice, es difícil en una Thank you frase, very pero much, mucho Dr. en un Gabriela. resumen As you extraordinario. La said, it's doctora difficult in a Luisa sentence, but Moreno, por favor, we have something con to su opinión. say Adelante, por favor. greatly. So now Dr. Michelle, I, uh, I think that the synergy it depends on everyone, and and the rights and to ask for the rights depends on the public policies, and as a civil Muchísimas gracias, society we have to Mr. ask Álvarez. for Realmente these policies. Thank se you puede very construir much, una Dr. cultura Michelle Alvarez. So inclusiva, una sociedad we can inclusiva, build en donde coexistan an ustedes tres, inclusive todos los society, actores as you trabajando de said, manera all of articulada. you, Como that decía every la the doctora actors Eliana work Sayó, nos decía la together, licenciada Gabriela, as the nos doctor, as decía you el ministro say, Álvarez, donde toda la sociedad as civil, Chalmers la said, that academia, all the los civil colegios, las society, the familias, el academy, the Estado, schools, todos the trabajemos families, de una the forma government, all together permanente, de una in a forma way, transversal, in a donde permanent los way, resultados nos darán la and in a razón, en mainstreaming donde se le debe way. And apuntar the al results funcionamiento de las are personas, going se to give debe us the avanzar reason. hacia la plataforma de And los we valores, have que eso es to go fundamental, no ahead solamente para la to the transformación de values ser that is de la sociedad, fundamental, sino not de just la sociedad, to de una transform sociedad más to inclusiva, being una good sociedad en people, donde but to todos transfer the veamos society, que somos a more capaces inclusive y de esa manera será society para bien where de nuestras naciones. Quiero everyone is agradecerle capable a that is la going to doctora be the Magdalena best for our Sayó, a nations. la I want to licenciada thank Gabriela Medina, thanks, a Michel the Álvarez por Dr. habernos Nasser acompañado and en the este
Albert is Muchas the gracias por doctor. sus interesantes aportes a Thank este you very much diálogo for all constructivo para la inclusión these social y productiva things de las that personas you
responsabilidad, mucho éxito en cada una de sus responsabilidades. De igual manera, pues quiero darle paso a nuestro siguiente segmento, quien estará moderado por la señora Emilia Leguízamo, quien es la directora de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en Ecuador. Un gusto para mí compartir con ustedes. Muchas gracias. Un feliz día. It was a pleasure to be with you. Have a good day. Muchas gracias, Julián. Thank you very much, Julian. Para todos los presentes en el marco del As I Día hello Internacional to de la everyone Discapacidad. today in the Day of Disability, welcome to the fourth period of the inclusion, productive inclusion for disabled people. Today, we have speakers from Ecuador a long project they have been working, they have been doing a great job with disabled people. We will talk about inclusion in South Africa, achievements and challenges. We will start with the engineering Gabriela Gabriel, Secretary of Social Inclusion of the District Metropolitan of Quito. I will invite you to see her profile. Conferencista Gabriela Quiroga Reyes, Speaker Gabriela Quiroga, experiencia en el sector privado, engineering, profesional, commercial engineering with a big experience in the private sector. She has been working for more than 20 years in different sectors where she has seen human needs. Currently, she is working as a secretary in Ecuador. Ingeniera Gabriela, muchas gracias por aceptar la Engineering Gabriela, thank you very much for accepting this invitation to participate in the forum and to share your experiences in this subject of disability. The subject is actions, municipal actions the conditions of disabled people. Thank you very much, Julia. Good afternoon, everyone. For us to be able to work today because it's the day, National Day of Disability, to work with the national government and the state in general through the to work with the real needs and to give the best to our cities. Policies would take place in different institutions. We would like to please with the presentation. Thank you very much. The actions, the municipal actions to promote the inclusion of the disabled people in Quito. Next slide, please. Las acciones que hemos tenido en el tema de discapacidades en el Distrito Metropolitano de Quito, según el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidades, al año 2020 se registraron cerca de 68,000 personas en el Distrito Metropolitano de Quito, have registered almost 68,000 persons, which is 2 of the population. So we have different kind of disabled, physical, intellectual, auditive, visual, and psychosocial. The first one, 57%, the second one, 31%, audition one, 16-12%, and the psychosocial 97%. So some action that we have been done. So from here, from the secretary, so we promote the specialized care, so the universal access of the person, of families to the public services. We are the first city that
what we have in the council, we have this Por favor. Estamos trabajando con un enfoque de derechos, donde se reconoce los derechos de las personas como inherentes, universales, inalienables, irrenunciables, rights of the intransmisibles, persons. indivisibles e So the universal rights and interconnected. Para garantizar igualdad de oportunidades para la inclusión social de las to, personas to guarantee. sin discriminación de ningún So tipo. we Y el are enfoque de working on the focus discapacidad of inclusion, es la adopción de and acciones also the afirmativas y focus on the especializadas para erradicar la discriminación y garantizar los derechos a la igualdad, and asumiendo que las personas en to situaciones eradicate similares deben discrimination, ser tratadas de forma the igual rights y of aquellas que están equality. en situaciones distintas en forma And proporcional a esta so, diferencia. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos varios servicios municipales so dentro we del have different Distrito services Metropolitano de Quito como municipio como tal. La primera es el different Patronato municipal Municipal San services. José, The first donde tenemos one is atención especializada para mejorar municipal la autonomía de las personas con have discapacidad, que son specialized los centros de care to discapacidades. improve De the hecho, autonomy of the justamente el disabled día people. de ayer se inauguró un nuevo centro donde se da atención Yesterday integral we a had niñas, niños, inaugurating incluso a los the first cuidadores, a center madres, padres o familiares que for estén kids bajo and for bajo families custodia o responsabilidad de estos niños, niñas who que are tienen condiciones responsible de discapacidad. La Secretaría de of Seguridad disabled y el Cuerpo people. de Agentes de The Control también secretary, da el the apoyo con el safety servicio de secretary hipnoterapia para los niños, give niñas y also adolescentes en estas parenting condiciones de resources manera totalmente gratuita. to disabled Siguiente, por favor. people for free. Next slide. La Secretaría de Productividad, por medio de su Productivity subdirección en secretary Quito, trabaja through permanentemente en la atención a las personas con discapacidad mediante la bolsa de empleo para tener una disabled inclusión laboral que es tan importante para que las agency personas no se get sientan labor inclusion. hechas a un lado, sino We que have más bien people puedan trabajar y que to, las empresas, por medio for del Consejo de people feel Responsabilidad Social que included. manejamos como municipio de Quito, And puedan so integrarse through a estas acciones the y tener opciones laborales reales y sobre todo con todas las and to have garantías so para este have grupo vulnerable. to have all the La guarantees Secretaría de and to have Educación, real tenemos el servicio de apoyo labor escolar, options. psicopedagogo, educación We inclusiva, have in the como es el Centro education Municipal secretary Emilio the Uzcategui, que scholar es support. específicamente para personas So con through niños, niñas y the center, adolescentes con so discapacidad. through the school Siguiente, por favor. Emilio Uzcategui, for people who has disabilities. Tenemos el So plan de relocalización de safety atención a familias secretary, en alto we have the riesgo, entre relocate otras, a plan personas con for discapacidad. Hemos families trabajado de who la are mano in con la high Secretaría de risk. Seguridad bajo las So siguientes we have been intervenciones. working with the Cuando tenemos, safety están secretary. en alguna zona de riesgo, tenemos la So when relocalización por medio de when they ingeniería are social in a para que estas risk personas area, tengan we relocate acceso a these people facilidades, in other estas personas houses, puedan and in that way tener una they can vivienda have some inclusiva y sobre todo facilities para que tengan garantías and de derechos. La Agencia de have Coordinación de Comercio tiene un trato a guarantee integral for en their rights. participación del espacio público, es decir, So se apoya con the coordination capacitación, of con las agency, necesidades the económicas de las agency of personas con coordination discapacidad. uh, Tratamos de que salgan todos con for permisos, trade pero tenemos la is atención y el trato prioritario so para estas so personas. we have Siguiente, por a favor. treatment for disabled people in this. Next slide, please. La empresa de pasajeros de Quito se ha So implementado the company for progresivamente en passengers la in Quito infraestructura municipal de have equipamiento, implemented adaptándolo de progressively manera INEN a la accesibilidad universal, the tanto en el equipment transporte público y adapted próximamente en uh, la inauguración del metro de Quito, donde tenemos paradas for inclusivas disabled people. para todos los tipos de So we have discapacidades, tanto física so como puede ser también for different kind of disabilities, physical disability. no sé si me escuchan, por favor. I don't know if you can hear me. Ingeniera, el audio. Engineering, we can't hear you. Por favor, ingeniera.
So how is important the thing that the engineering is sharing with us, that experience in the inclusion of the people, of the disabled people, is to work for the human rights in a free society, solidar and just. So she has proposed policies for education, culture, participation, and employability and productivity. As she said, with protocols, we take the rights of the disabled people with the goal to build cohesion, social cohesion. Mis disculpas, estamos con un problema de internet, con esta nueva, Sorry, we con esta have nueva some normalidad internet del internet, problems nos ha fallado with en this. muchas ocasiones. Les pido por favor So, so disculpas para please, poder seguir con la exposición. sorry for this. Sí, por favor. We Bueno, y estábamos hablando de la empresa de movilidad y obras públicas donde we're se working exonera a about las the personas solo a mobility personas company con and the discapacidad y public adultos mayores works. que normalmente So van a las there is an entidades a recibir acceleration sus terapias for diariamente. the Siguiente, por disabled favor. people when they go for the Hemos therapies, construido for their alianzas therapist estratégicas con la places. sociedad civil, We que es tan importante. El we trabajar en tener have done the partnership, corresponsabilidad nos parece primordial. Y es por eso strategic que tenemos los partnership with convenios de the cooperación, civil fomentando la society. prestación de We have servicios de inclusión social y some de protección especial a agreements, grupos de some atención cooperation prioritaria, agreements. entre otras a personas con So, discapacidad. A través de so alianzas social estratégicas for con social sectores que pueden de inclusion, protection. organizaciones de la sociedad civil, lo que permite So el with some incremento de la sectors of oferta de the civil servicios de society, atención integral. which Siguiente, por favor. help for increase the services for disabled people. Bueno, hemos Next, trabajado también en los protocolos para la we have protección de been derechos de working in personas the con discapacidad. protocol to Entre protect ellos the tenemos los person, protocolos para la the rights protección de derechos of de the las personas disabled con people. discapacidad como So primer we punto, la have, for ruta para la example, protección de the derechos, protocol to dirigida a la protect protección de the derechos y rights acceso a los of servicios de disabled la people, justicia y de the las path personas con to protect discapacidad. the rights, and the Siguiente, por favor. directory to protect the rights and the access to the Bueno, justice tenemos muchos services for desafíos desde el disabled municipio people. de Quito, We desde la have Secretaría de a Inclusión lot of Social, como son challenges fortalecer also. procesos de So first información of all, y estadísticas, strength sobre to todo strength confiables, the liderazgo process para poder trabajar en of the políticas information públicas, and mencionaba al the inicio también una reliable política pública statistics real, que tenga un to enfoque work de derechos y sobre within todo que sea que public tengamos una policies and real corresponsabilidad también con la sociedad civil. policies. Si nosotros no So trabajamos con la we want sociedad to civil, have no tendremos work with realmente the un cambio verdadero. Tenemos que society. hacerlo de esta We manera, trabajar de la mano. want to Las have a personas con real change. diferencias We have cognitivas to y work mentales o con together. poca capacidad de autocuidado son las que People encuentran más obstáculos para with integrarse a la actividad so económica y social. the La people inclusión who is social para personas con intellectually discapacidad disabled evidencia has todavía more la gran problems brecha que tenemos to existente. integrate the society. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la problemática y And las now we políticas que have estamos the proponiendo. problems En and tema de educación, los niños, niñas y the adolescentes policies con that we discapacidad en propose. el Distrito So Metropolitano de Quito the tienen un kids and limitado acceso a the las young instituciones educativas, pese a tener who are una disabled, institución they netamente have municipal a good access que to the trabaja education con niños, niñas y institutions. adolescentes con discapacidad, pero todavía pensamos que les falta incluir Even más if dentro they del work sistema with them, regular. but we think Y that la política we have propuesta to es improve garantizar la it inclusión, la and to integración y permanencia de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad guarantee and en condiciones so equitativas y sin of discriminación al sistema the educativo kids and the municipal. young Eso people and todavía lo disabled estamos people trabajando, with, estamos haciendo con todo el with compromiso y sobre todo equal hacerlo de una conditions manera and dirigida. without Los servicios de discrimination. salud pública para atención a personas The con discapacidad services en el Distrito of health, Metropolitano de public Quito health, todavía son deficientes. La política que to estamos care disabled proponiendo people, es promover el acceso y la atención especializada a los they are servicios de not of salud good integral quality. a las personas con So the thing that discapacidad we are con un doing enfoque de is to género promote e the access intergeneracional. and the special Siguiente, por care favor. to the health services for the disabled people. En temas de hábitat, el acceso a la vivienda para So personas con yeah, discapacidad so en Quito, Ecuador, es to access limitado e to insuficiente, houses así como la is, accesibilidad al for espacio disabled público. people La política que is not proponemos es enough. promover acciones afirmativas So para el we acceso a la oferta propose de to vivienda promote municipal the a affirmative personas con discapacidad actions y en lo que tiene que ver el espacio for público,
for the disabled people to access to houses. And, and as we say, as I said before, the universal access in terms of employability and productivity. So to accomplish the regulations, yeah, about the labor inclusion is limited. It's not enough for the moment. So we promote with the major, and so 10% of each of each of each company, it's a priority group. So our policy is to promote the labor inclusion of the disabled, provide inclusion perspective, integration, and the respect of the rights. In terms of culture, so the disabled people are discriminated and not treated. So the policy that we propose is to change social cultural change to guarantee the non-discrimination of disabled people. About participation, the spaces are not enough. So the policy is strengthening the participation of the disabled people and to promote the promotion spaces in a national way. Next slide. So the conclusions that we have from the secretary is that we are convinced that to work with a focus, with a human rights focus, is a horizon to have a free society, just society, and this is the compulsory reference to construct a public policy, public policy. Satisfied through institutional agreement, we develop a workshop to to learn to teach about all the digital subjects. So it's inclusion, it's digital inclusion. So if we focus on the internet, we have a society more more empathic. So with the measure, we have been learning the language, and in that way we could communicate with them. The, the, so we want to promote that from the maximum authority, from the major, and all the members, all the, and a part of our team, of the municipality team. So we are convinced that we have to start to train ourselves to be inclusive, so to train in this deep language. So that is why we have to work together to have a more equity city, a more free city, but mainly more inclusive city. And our priority is the disabled people. And with all our engagement, we are working about improving, about to have a Quito without violence. And our so we say to have a Quito with conscience. Thank you very much. Thank you, engineer, for your participation focused on human rights of the disabled people. We congratulate you for this initiative that you have with the major to have this training about this language, because sure it helped us to communicate better with all these people in that condition. Thank you very much. The lawyer. We will continue
with with our next speaker. So the coordinator, the area coordinator, we will invite you to see his profile. Luis Javier Cedeño Tovar is a lawyer and he has a master in constitutional law. Currently, he is working as a area coordinator in the Ministry of Economic Inclusion in Ecuador. Lawyer, good afternoon. Good afternoon to everyone. Thank you very much for accepting this invitation of the foundation and share your experiences with all of us. The subject that you will show us is the art as a factor for inclusion of the people with disabilities. Good afternoon. Yes, uh, because as the ministry, we have this initiative to take the art to improve the condition of the disabled people. That is why we have services to promote the art for disabled people and to improve the access of disabled people. So we will see the presentation in a few minutes. So we will determine that to have a good inclusion, it's important to have a good awareness. So this is through this through about the recognition of the society. So that and in that way they have to be accepted. So we promote the social inclusion and the educational inclusion, preparing all the users in the different therapies for integration. So also conforming to the OMS, the health is well-being is not just about to be sick or sickness. Is to work. Is not just the work properly a person, but in a society. So that is why we want to transform the free time in activities, in activities to like to have therapies and to manage stress and some behavior problems. Next slide, please. We believe that through the art, yeah, so we want to create the activity, creativity activity. So creating is a is a natural is a natural. The creative process is important because give like ideal conditions to learn. And the art open us to the to be able to create. Next slide, please. The music as a therapy is a priority need for disabled people from 18 years or more and with the mental ages that is not more than 10 years old. So it's a difficult disabilities. So in that way, we find the therapies through the music, and in that way, we
increase the level of aggressivity. Para satisfacer las necesidades recreativas de las personas con discapacidad intelectual y severa. To satisfy the needs of the disabled people. As I said before, we have the foundation Sin Barreras, without barriers. Next slide, please. Through the methodology of art, we have we could have we could diagnostic the needs of the person and to know how to develop the abilities. We have we have all the person to help disabled people in our services to improve to as a result, we have the integration and acceptation of the community, the improvement of the problems of behavior problems, the participation and the acceptation of and inclusion of the disabled people in the community, and all the communication in social media about the positive results with the therapy through the art. The results in Fusiva are the evaluation that the user has had during the therapy, the acceptation in the social spaces and in the integration of the people, of the disabled people, and the development of the abilities of the abilities to in the of the therapies in other organizations. We we have we have improved the quality of life through these projects. We have a music group. This group learn us every day, and it's a space where people can put all their abilities. We have some artistic meetings also with other organizations and local and national way. So the Foundation Without Barriers, or Sin Barreras, is working with people with intellectually disabled people. They are improving their life and their quality of life. The therapy of art helps the regeneration of their behavior. So in that way, these people go from a scholar period to a higher level. That's all that I can say. I don't know if you have any question. Thank you very much, Loya, for sharing your experience in this way, like is the therapy with art, and which has helped to improve the behavior, the social integration, and the acceptation of the disabled people, of the disabled people with intellectual problems, like dancing, painting, which works in improving the human from 12 years old, and it helps for the development. It's very good, this initiative.
to improve their quality of life. Thank you very much, Roger. So we keep going. We keep going with our third speaker. So the Dr. Liliana, she's the president for the association for Liliana Inés Pelaya del Porto, Liliana madre de un joven Inés adulto con Pelaya del discapacidad Porto. intelectual, She is the mother presidenta of de la the young Asociación adult Nacional de Madres y with Padres de Personas disabled con Discapacidad disabilities. Intelectual, She's the gerente president ejecutivo of the association of, referente nacional e and internacional en temas de discapacidad she's intelectual, a national and international speaker in intellectual disabilities, families, rights and inclusion in education, inclusive and specialized. Good afternoon. Welcome. Thank you very much for accepting the invitation of the foundation and to share your experience in this subject of the disabilities. The subject that she has exposed is 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 a different way to see the intellectual disability. Thank you, thank you for the invitation. Thank you for the foundation for your. So I will share with you all our experience as a mother, as families. I will share my presentation. So sometimes it's important to improvise. So I will tell you that as a federation, we have been working for 33 years. So it needs, it was born from the needs from parents who wanted to ask for the rights of their kids, for who are the disabled people. We have changed our seeing, our way to see in during all these years. How to achieve that our daughters, our sons, that we to ask for their rights and that they they and we want to be the voice of the person who don't have any voice, who we work nationally and locally. So the direction is composed by 7 women. So most of them we work as a volunteer. We work as a volunteers, and most of them we are mothers of disabled people. We have so we consider that the intellectual disability is one of the disabilities which has the less accessibility. Be, uh, so, for example, headphones or it's not just headphones and wheelchair, but a real accessibility for the intellectual disabled people to communicate, to understand the world which is around him in the same conditions as the person who are not disabled. We work on very strong subjects to achieve this social integration. So from trainings, from leadership trainings, legal trainings,
so parents who support other parents, but mainly our very conscientious work and permanent work. So when so the intellectual disabled people have to have their own voice. So as the parents, the mother, we have to go beside. And in that way, our son and our daughters, the disabled intellectual people, they they ask for their own rights, and in that way, they of course they accomplish also their obligations. We have a movement, a national movement, very special, very strong, who has started many years ago. So it's about self management, self advocacy, and this is our movement. So people with intellectual disabilities, uh, young, and they have they have been educated continually to be this voice, to ask for their own rights, to participate constantly as they do in 2018 in different dialogues with different public organizations, uh, some with some ministries like health ministries and other ministries, with each authorities, they ask the inclusion, simple things. If I have to to be to be in the labor market, but I need to be educated, and so I need to be included. I need to be considered as a part of. I need to to have the same support that other people, but this support have to be adapted to me. In the year 2018, after training, after many years training, participating in different national and international events, I will say maybe for you it's not very high. So 15 young, 15 these intellectually disabled people, they organize the first association, self advocacy for the disabled rights. The first, the first created by the law. The first in Latin America and almost the first in the world. The legal representative is a person, is an intellectual, disabled people. And maybe you think, how intellectual disabled people can manage or can legally represent an association is because the federation, this association, uh, yes, it's not just I will put some words some words. So the easy reading is a system. It's a special system of communication, uh, and we have different steps to follow. From the color, it has to have a special color, the letter, to read easily. The sentences are short.
So the words are written in a simple way. So we can change the legal part. So, we adapt with uh, and in that with pictograms and with in this way the intellectual disabled people can understand. The only thing that exists is the nations, the United Nations rights. We are doing a project with for federations with the economic support from Europe. We are counting the collection of the text for the inclusive education. I learned in this way mathematics. The only text which are included in the education ministry. So all this pandemic time is the only material that give that gives to the students who are included in the classrooms to receive a quality education. And in that way, the teacher can have an ideal material and is for an easier reading with more material, with a guide for the teacher, with a guide for the parents, with a coloring guide, with a lot of hope. And, and in that way, the student can start to love the mathematics and the language. And this material is alienated with the education protocol, education national protocol. In at the moment we are designing, we are doing, we are doing the class. Any document that we have for an easy reading can't have been given. So it's without training. So the teachers need a training, and this document have to be have to be verified for the disabled people. So when we approve, when we use a material, it's because it's already, or because that is already approved for the disabled people. And this is a part of the social inclusion that the disabled and intellectual people need. They don't need this look like sadness look, or well, what can I do for you? What do you need? I will talk in your place. No, they can't talk by themselves. What they need is all the necessary support that many times the society denied to include them. Is important. Also, another kind of program that we take in place in some of the countries. So in this case, it's Ecuador, and I have heard the program, the Best Friends program, is to give an opportunity
to the disabled intellectual people to to have fun, to have fun of life, because this is life also. So they are, yeah, they are included in our school. Most many of them start also the labor inclusion, but when they finish the work time or the study work, so there are no limitations, there are not entertainment for them. So this program helps us to work one to one with the disabled intellectual people, with our sons and daughters, because we consider ourselves universal mothers. So I have just 1 minute, so I couldn't share my presentation, but only I give you a sentence, which is in the same sense that about this subject. No one has to be behind. Thank you very much. Thank you very much for your participation to the Dr. Liliana. You have said that the mothers work as a volunteer, and it's like a mutual support to promote the inclusion of the disabled people, disabled intellectual people in our society. That is which is very important to promote the participation in this kind of projects. You help the families to be beside, and in that way they have the autonomy to do by themselves things because they are able. Also, we know that the foundation. So, so you have prepared the person to be a part of this foundation. That is not in every country that it happens, but it happens. Thank you very much. This program that you have taught the best friends is very nice because they have spaces to share, not just with the family, and it's beautiful, this program. Thank you very much, Dr. Liliana. Well, to finish, we will have our last person. She's a technologist, Veronica Ucho. She's a promoter of the National Association of Ecuador of Disabled People. Welcome. Let's see her profile. So, Veronica Catalina, she's an analyst technologist in systems. She's also mediator in prenatal prevention, pre-birth of disabilities. She has a big experience in working in a social area. Hello, technologist Veronica Ochoa. Thank you to accept this invitation of the foundation to share in this forum your experiences in the thematic that you wanted to explain, the service of labor integration. Hello to everyone. It's a really a pleasure to
to participate in the forum and to speak about the rights of the disabled people. So if you can help me to put the presentation on, please. Thank you very much. So we have a project which is called Service of Employment Integration, and who is composed of different institutions, public and private. So our service is specialized in social inclusion and mainly work inclusion. Please, next slide. Thank you. As a program, we offer active participation of the user to our association. We try that the disabled person better its quality life and as well those people. We try to have a stable labor inclusion through the businesses and different companies we contact with. For us, it's important to show these numbers of work that we have been doing from 2006. So we oriented 55,000 people in our system for the working insertion, for the training, how we call it, formal and informal training, 112,000 people, 18,000 people with integration to the labor, to the employment, and people that participated to sensitization talks, 72,000 people. This number can look big, but for us it's not enough because we work a lot. In order to be able to do all the inclusion for employment, we have 4 bases. The first base is the process of training and orientation. In our process of orientation, we worked with this is the first attention to our user that arrives to our services. So we do an interview where we check his work profile, employment profile, we see the skills, the abilities, and then we can direct orientate it to the different area we have. So he will get attended depending on his necessities. We also have into the orientation area, we have some agreements with some institution at superior level like universities or technology institutes that helps us, gives us the opportunity to some places for our users who can get and better their skills. As for example, prepare them to have work interviews, how to prepare correctly the resumes. Okay. I wanted to show you some picture of how we work and what we have been doing lately and now, mainly with the item of training. Our formal training are not really in a specific area. We do them
in order to give the opportunity to give a certification to our users. So those workshops have around 20 hours or more. The informal training in this case would be training with shorter, more specific workshops, like for example, preparing some resume and so on. In our basis, we also have the access to promotion and sensibilization. So what would be the work of a promoter, employment promoter? It's to visit the different companies, or physically or virtually. So the job is to visit public or private companies in order to give as consulting to our companies in order to teach them how to deal with disabled people, how to make for them inclusive environment. We also have in this picture example of our work when we do sensibilization talks. So we coordinate space so the people can participate to these talks. Even the disabled person can participate. Actually, obviously, we have to do it online, but this has been a very important job that has been done in order to keep in touch with the users and to keep in touch with the companies to follow on with this process. And then next slide, please. Another activity we do it's the employment fair, the labor fair, in order to present the disabled people to different companies. It's better to present physically, personally, the person, better than just send a resume so the companies can know the person, speak directly with her or him, and then they can do a better process of employment inclusion. So this is one of the most important steps in our process because we are not only on just a paper of resume, but really to present the person that would likely work. Obviously, actually, we do it in some places uh, on an online manner. So the person would be able to know the disabled person prior of having the person at the work. Another activity is is to build entrepreneurships because a lot of our users already have some work. You can see in this picture we did a fair where the disabled person, show their work to the people outside and try to commercialize their work. Actually, we do it online as well, and we are doing workshops for the people, for the users to learn how they can better the commercial part of their products, how they can sell them better. Next slide, please. Another base of our process is the psychology, which objective is to better the life quality of the user and its people around him. For this, we use for psychology therapy
and for the people with disability, and as well for the families. We have focus workshops for them, for the families, and even for the work environment, if that's possible. It will depend on how goes the employment inclusion of the person. Next slide. So another base we have in our service, we have some picture of the activities we do. So next slide. Another base is the juridic advice. Into this advice, we're working on the teaching and training in the law area for the users, for the families, and for the companies. Why do we do it that way? Because we want to get a real access to law for the disabled person as for other person. And we have legal advice for the people, for the disabled people, for the family, and we also have some picture of the workshops or explaining about the normativity, the legal about employment level for the disabled person, which can better the conditions and equality conditions for all people. Next slide, please. This is important to mention that each one of our processes are made in order to offer a better way to get work for disabled people, people with disability. Who's working there has also disability, so we work for our mates and makes our work very engaged. And as well, it is a huge responsibility that we have for our mates that comes to us every day for the service in order to get work. I really want to say thank you for this invitation and to have the opportunity to present our work that we do in the 23 province of Ecuador. And then every day, each technical of this area is working for our disabled friends to have the option of employment inclusion in our companies in our country. Thank you very much. Thank you to you. Thank you very much, Veronica. Thank you for sharing these subjects into the success and challenge of social inclusion of people with disability, because it is actually possible to help them through different help to get the law and the legal conditions, and guarantee the participation into social inclusion and employment inclusion to the labor force. Like you prepare them, you also mentioned about the follow-up that you realize when the people are in the companies and identify the ability they have, the skills they have, more than the disability they have. And realizing this sensibilization tool
as you do to develop in the work area. And you say that actually you still could do it through the online manner. Thank you very much. I want, I would like to, we thank you very much. Thank you very much to all the people that participate in the forum. Thank you for your exposition. Everything has been very interesting for us. Thank you very much. Pues yo creo que seguir traduciendo. ¿Qué dices? Hello, hello for everyone. I'm Jennifer Fulgarin, winner of Miss Junior Colombia. I want to invite you to the fourth forum for inclusion social of disabled people with disability. You're all invited. We wait for you. Dalla Svizzera. Vogliamo invitarvi al quarto foro internazionale per l'inclusione sociale e la produttività di persone in condizioni di disabilità della Fondazione Internazionale Maria Luisa di Moreno, che avrà luogo questo 3 dicembre. Seguiteci attraverso tutti i nostri social network per mantenervi informati in merito a questo foro e a tutte le attività della Fondazione. Vi aspettiamo il prossimo 3 dicembre. Este jueves 3 de diciembre, vive una experiencia virtual. Haz el recorrido por el Centro de Convenciones Digital de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Todos los espacios estarán dedicados a la celebración del Día Internacional de la Discapacidad y a la inclusión de esta población. No te pierdas este gran evento mundial y conoce toda la oferta en nuestra plataforma. 61 ponentes, 14 países, 3 auditorios, una feria virtual con 40 instituciones entre ONGs, entidades públicas y privadas compartiendo experiencias y buenas prácticas. Recuerda, este jueves 3 de diciembre, a partir de las 8 a.m. hora Colombia, ingresando a fimlm.org/Foro Mundial PCD. No te lo pierdas. En el mundo, más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Hoy nos une un solo propósito: brindar oportunidades para que las personas con discapacidad descubran sus capacidades y tengan oportunidades para ser autónomas y productivas en una sociedad inclusiva. Queremos invitarlos a ser parte del cuarto Foro Internacional de Inclusión Social y Productiva para las Personas con Discapacidad y la primera feria virtual, donde diferentes entidades expondrán las buenas prácticas de inclusión social y productiva, compartirán sus logros en búsqueda de dignificar a las personas con discapacidad como agentes que contribuyen al cambio y progreso de la sociedad. Este evento es organizado por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, bajo el liderazgo de su fundadora y presidenta, la doctora María Luisa Piraquive, quien desde hace más de 50 años Under the direction of the Dr. Maria Luisa, who has been working for more than 50 years for the inclusion of people with disability in a lot of countries in the world. She has been invited to the UNO to expose her method, discover the capacity in opportunity. Through a project that enabled 4,000 people with disability get been helped into occupation, into entrepreneurship, into the management of digital communication. To be in the middle of a pandemic is not will stop us to work for the people with disability.
So we hope we count on you to be with us the 3rd of December in our virtual campus. For more information, visit us on this website. We will come back very soon. We are coming back very soon. Muy buenas tardes. Bueno, muy felices. Hello everyone. We are very happy now finishing this work of today, a very important work for our Dr. Maria Luisa Piraquive, who's working a lot to help the people with disability, people that need to be included into a social life where they are still active. And then we've been working for 11 years in the method Discover the Capacity and Opportunity. So today we are with with the lady. She's the president of the National Paralympic Association of Peru. We will discover the profile. So Luisa Villar is the actual president of the Paralympic Association of Peru. The association will be distinguished with the better management of association in Peru, give for the highest sportive authority of the country. Bueno, muy buenas tardes. Aquí Hello, la licenciada Luisa Villar, welcome. persona que ha hecho un trabajo hermoso en el Perú. This is Luisa Villar that made a huge work in Peru and who will share with us his work and his experience for people with disability. Please, go on. Buenos días, muchas gracias a todos. Hello, thank you very much to all. Thank you very much to the foundation for this sponsor and for this help for the association. We will start with the presentation. So first I will speak about the sport, which is very important in the health for disabled people. But I didn't want to go on without you to see a movie first, a short video. So I declare open the Paralympic Games of America in Peru, Lima. So here is not, it looks like a philosophy, but to be able to get there, everyone needs to have the same opportunity. Lima 2019, the best Paralympic Games of the history. So, all the hearts of Peruvian people have been opened for all that skill and abilities that we've seen, and that have been an example of determination, equality, in spirit,
and courage you've inspired us all. Sadly, it's a moment to say that the Paralympic Games are finished now. Don't forget how we learn in those games that someone wins in this game, we all win. We all win. Bueno, imagino que al ver el video So mucha gente I can imagine no ha tenido la oportunidad de ver de cerca when lo que es you el see movimiento this movie, paralímpico, you que es el haven't had before paradeporte. the opportunity to see Entonces what el is video Paralympic habla y sport, dice más que and then donde te the enseña video que no hay límites. says all Para los que no more than saben lo 100 que es el words. movimiento paralímpico, hay un If you ente don't rector know what que is es the el Comité Paralympic Internacional, movement, que es el que se encarga de there's todo lo a que es los Juegos International Paralímpicos Olympic y Paralympic gobierna Committee that en organizes el those mundo lo que es el games, movimiento paralímpico. that's organized ¿Qué everywhere in the significa el world. término paralímpico? Proviene de What la does it raíz mean, griega Paralympic? para, que quiere It decir comes allá, from Greek y de para, olímpico, which means que se refiere a la the side, existencia de and ambos then Olympic. movimientos y a los paralímpicos So como it dos means juegos that paralelos. there's two movements, El logo del and the movimiento paralímpico, Paralympic como like lo a pueden ver parallel ustedes games, ahí, son tres and ajíes then que en latín significa uh, me muevo, en rojo, azul y verde. we have Es three signs espíritu en movimiento. here. Siguiente, por This favor. is the movement. Y el movimiento paralímpico es un generador de cambio. La Convención de So Derechos the sobre las Paralympic Personas con movement Discapacidad generates aspira a change hacer respetar los derechos humanos because y el the desarrollo people para todos. we want Qué mejor que los to Juegos make people Paralímpicos o los Juegos rights be Panamericanos como respected by fueron en Lima everyone. 2019, que fueron una What's fuerza better poderosa than para avanzar en Paralympic este Games objetivo. that having Porque no a solamente strength inspiran in a order los to haven't atletas, seen sino this nos inspiran objective? a todos nosotros, Because they are not reconociendo el ilimitado inspiring potencial only the de todas las athletes, but personas. all of us Siguiente, por favor. to see the potential of the people. Y para saber un poco los antecedentes, el movimiento To know paralímpico where it comes empezó from, en the el Paralympic Reino Unido en el año it 44, started in gracias al doctor UK Ludwig in Woodward, the considerado el fundador del 44 movimiento, last y lo que century, empezó como una rehabilitación pasó a and ser what inclusión social, began y lo que as fue a desarrollo de alto rehabilitation rendimiento, donde los próximos became a Juegos very estarán high level el sport. próximo año. And Siguiente. the next one will be in Tokyo next year. El movimiento paralímpico y el deporte The nos llevan a la Paralympic dignidad. sport Es una herramienta change poderosa para poder paradigms. cambiar percepciones It's a en contra de powerful las tool limitaciones. to make the perception change Trasciende in todas las front of the barreras. limitation. Es esperanza It para muchas goes through personas que han any vivido boundaries. algún accidente o If por la for a lot of violencia people o algún that had desastre natural, any para accident poder or because participar, violence or ya sea de una any forma natural recreativa disaster, o de una forma to be competitiva. able to Y participate a su for vez nos brinda competition, momentos de orgullo nacional y de and competición. it gives us national competition and national proud. Paralímpicos son 4: coraje, So, determinación, uh, what is the inspiración base of e Paralympic igualdad. is the courage, inspiration, determination, and equality. Y esta foto también These are our values. nos dice mucho. I like a lot this. Y lo que nosotros This necesitamos es equidad. what Si is nosotros le damos a equality todos lo mismo, no siempre vamos a conseguir los mismos objetivos. En cambio, and si le equity. damos a todos lo que necesitan, podemos If conseguir we nuestros give to objetivos. all what they need, we can give what they can get the goals. Lima fue la Next, ventana, la puerta que se in necesitaba Lima, para que la we had percepción hacia la persona con the door discapacidad in order cambiase y se to entendiera un poco más. Es un largo the camino, change es un of largo camino que perception recién se está empezando.
for the person with disability, and it's going to change a lot in a lot of people. It's changing a lot of mainly in South America. Our countries are not well prepared in order to receive transport and because Lima has been the place of this. We have a lot of discipline, which makes this perception will change. We won 15 medals. It has been something incredible to listen to the national anthem and actually to enter, as you see in the video, to enter the stage for the arena is applauding. So it's something very beautiful for young people participating to represent the country that was something indescribable. It has been the best Pan American Games of the history. Next one. Of the 15 medals, 5 have been of gold in para badminton, para atletismo, para taekwondo, and para bicyclism. So we have 3 silver medals, 2 in athleticism, and 1 para deportes, para sports. The one you see of Luisa people who cannot see properly and cannot speak. When you know the story of each one of them, each one of them is a different history. Most of them has not been disabled, didn't get disability when they born, but they maybe had an accident or maybe they've been fighting into the army and then in 85 lose the disability. So Jorge was, for example, a policeman. It had been shot. We think he will not survive. Let's see how sports change their life. And then we get 7 bronze medal. Judo, swimming, taekwondo. Each one of them is a story. And it's incredible the strength of the determination and the example they are for the Lima Games helped a lot for this community. We had a lot of interviews, and a lot of people that this exists in America, and that disabled person could do high level sports. And this open minds to a lot of people. And mainly as well open the mind to a lot of people with disability and their family to show them that yes, we can, depending on which the disability you have, there's a lot of sports you can. More important is that everyone has the right to do a sport activity. And this is something that we need to understand in our countries, in our government, that they need to give citizens sports and to have adapted installation for this kind of sports. So we have our social media. We have a lot of posts during the games. Nowadays, there's a lot of kids that are famous, happy because of that. Next one. To finish, very important terminology. What has been said
disabled. La Convención de Derechos para Personas con Discapacidad, sabemos muy bien que primero se dice persona, ¿no? Primero We somos have to say personas person. con o personas First, sin discapacidad. we Este are pequeño person with comentario or para que without ustedes puedan disability. ver So que no this se dice little atleta presentation discapacitado, here, se dice we atleta don't con say discapacidad o para atleta. disabled Discapacitado, athlete, no creo we que a say nadie le athlete moleste with que se disability. diga porque todos tenemos una discapacidad de alguna forma u otra, no todos somos capaces And de hacer yes, todo. we say that we, Entonces es muy all of us importante have cuando some ustedes se disability. refieren a We are una not able persona to que do esté everything. en una silla de ruedas, o So discapacidad it's very visual, o important when you discapacidad speak auditiva, o discapacidad person with intelectual, disability tener eso to keep that in mind. bien claro, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de discapacidad son personas que quieren ser tratadas como todos nosotros lo debemos hacer. Be treated Para as terminar, quisiera pasarles un video, por favor. before I finish, I would like to show you another video, please. The people say to me very short one, these words are very important for us because it makes us upset and you want to answer. I wish I always, I don't pay attention to this. Sometimes I ignore people because it not goes with my life. I always look and any people that looks at me or says to me, and I just smile and follow ahead. Sometimes I think that well, because the people don't have this disability, uh, they don't know what one can feel. I am a person. I'm a person with disability. ¿Puedes poner el siguiente slide, el último? Please put the last slide. El siguiente. Bueno, y con esto nada más quería agradecerles. Thank you. So I wanted to thank you. There is a lot to do. There is a lot to do between the different countries to help each other in the different municipalities as well, in the colleges, try to make the school more inclusive for the sport, for the physical activity for people with disability, and the people get to know the values of the Paralympic Games. Thank you very much. Muchas gracias a usted, licenciada Luisa. So, thank you Pues very de verdad much. que muy bonito lo que nos ha presentado el día de hoy. This is very Y nice and usted como lo interesting what comentaba, you presented cada us vida, today. cada And as you persona said, de aquellas que fueron each life, a los each person Paralímpicos son una that's historia. been to the Paralympics is a story. Son una historia, pero qué It's bonito very también beautiful saber to que see tal that. vez usted hace parte de esa And it's historia very de nice la to see celebración that del deporte. you also Y como part of this story because you love ha sport. sido un aliciente para aquellas And personas para the lograr game sus have objetivos, been sus metas. Y fue la something that alegría helped the también, people la to get felicidad their de goals. ellos ver cómo lograron ese And triunfo y usted we've seen lograr the aportar happiness un of granito them de arena to para get eso. this triumph. Muy bonita And la then you presentación, helped. muy bonito el trabajo que se ha hecho, así Very como también lo nice ha hecho nuestra presentation, doctora María Luisa very con el beautiful work método de that salud you y discapacidad, una oportunidad the same de as servir que our las personas Dr. con Maria Luisa discapacidad tengan muchas method oportunidades, when we muchas want that the oportunidades, y people por eso with se hizo disability este gran get foro more donde opportunity. muchas personas That's why estuvieron we need presentes, this donde big muchos forum hablaron, donde where a lot of people have muchos been sondeos, por present ejemplo, decían acá para los objetivos and prioritarios del a Perú, lot las políticas públicas para personas of, con discapacidad, donde of se va a dar avance a ese a trabajo lot of y donde companies have todos been vamos a present. ser parte. For example, Muchas here in gracias Peru, por la that we presentación, need por to todo lo que usted ha go hecho, ahead with the work pues of people with estamos disability. unidos para Thank you hacer very much algo for muy all hermoso your work, por aquellas personas and we are que son united to parte de una do sociedad a big job muy for this importante person para that makes nosotros part of the que todos part of podamos our hacer society, part of que se us, sientan felices y and disfruten la vida we have y to do disfruten everything for poder them to lograr feel sus objetivos. happy Muchas and to gracias. enjoy the life. Thank you very De much. pronto hacerle una pregunta. ¿Qué barreras I would like existen maybe para to do personas con a question. discapacidad para
acceder a una carrera deportiva desde la experiencia que usted ha tenido? What would be the impediment to have a sports career you have seen? It depends where you live. It depends if you have to transport yourself, commute. We don't have a transport, accessible transport for people in wheelchair. So you would have to go in a taxi, and then in a taxi, they want sometimes to charge you double. So when a person wants to go to train, has to get on a bus, but very easily. But the person on a wheelchair needs very way more resource to do this. So that would be the first impediment. The second impediment would be the lack of knowledge of what disabled people can do and what the government has to do. The government should have more social politics and actions. So the people should check more if the municipality have more accessible transport and things. There's no one to check if the towns, the municipalities are doing the accessibility in transport, for education. I think a lot of these obstacles could be broken. Así es, y para eso es muy Yes, importante this ahora is lo que totally nos true. está planteando And this is very Perú important para implementar what esas we say políticas now here in públicas para Peru poder in order to darle, implement por these ejemplo, public digamos tantas barreras. policies, Aquí tenemos policies. una cantidad de barreras que son en For empleo, en example, educación, en here justicia, there's a lot of económicas, obstacles donde in eso le justice, hacen un in trabajo terrible education, porque no in tienen el economics acceso a muchas that cosas y entre ellas también está has a lot la of más grande que the tenemos en person that este have momento, la not access educación. to things. La The educación, biggest según los obstacle estudios que se han hecho, is la the educación. education. Entonces, According es to muy studies have importante been estar made, the todos unidos ahí education para needs lograr really to be ayudar the y que place estas barreras where no sean the obstáculo people para que las personas have puedan no implementar. obstacle to get there. De verdad que todos unidos lograremos muchas cosas y pues está invitado So usted we también want to get a there, seguir trabajando como lo está trabajando and la you are Fundación participating to Internacional that María Luisa de Moreno a nivel as the internacional. Muchas foundation is gracias por working todos at sus aportes. international level. Thank you very much for your exposition and presentation. Thank you very much to you. Sí, digamos la conclusión que hemos tomado hoy es So que los the Juegos conclusion that Paralímpicos we son will una take fuerza today is poderosa para avanzar en este the objetivo Paralympic que inspira Games no are solamente a los strength to atletas, go ahead sino in this también a todos objective nosotros that reconociendo el inspire derecho not only the ilimitado de athletes, but algunas personas. for all of O sea, us sí hay una that oportunidad look at para football. ellos, para que Yes, there ellos is an puedan a opportunity través del for them, deporte lograr muchas cosas en la through vida y sport, ante todo to sentirse reach a lot of personas things in que their pueden life. llegar And muy then lejos. Eso es lo feel más as a importante person that para estas get personas very far que practican un deporte y que en muchos campos se van a abrir las as for person that oportunidades para que lo practice puedan sports ejecutar and teniendo los feel that apoyos a como lot of hemos things will tenido open hoy, lo que hace el opportunities deporte as we've en seen este today, trabajo con as las we've seen personas con discapacidad. for people with disability. Bueno, a todos nuestros invitados, a todos los que nos han acompañado el día de hoy, All desde our las 8 de la mañana invited estamos today trabajando con to muchos everyone that panelistas, muchas been with personas, us fueron tres since salas, donde las tres this salas morning. estuvieron todo el día de We 8 a 6 de la all tarde. Ya vamos a people pasar presenting have been in three a different la rooms. siguiente conclusión donde We vamos will a now tener todo go lo que to hemos the hecho en last este día conclusion, con los diferentes where we will panelistas, retake con las everything that we've diferentes seen personas que and we've hicieron done su ponencia today y que with the es different muy persons that presented demasiado today. importante And cuando nosotros this is tomando very de important, corazón, estamos extremely tomando de corazón el important. querer estar con las personas When we take con it discapacidad by que quieren heart, llegar muy lejos the y wish nosotros to be estamos ahí with para person apoyarlos. with disability and to be there to support them.
jueves 3 de diciembre, vive una experiencia virtual. Haz el recorrido por el Centro de Convenciones Digital de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Todos los espacios estarán dedicados a la celebración del Día Internacional de la Discapacidad y a la inclusión de esta población. No te pierdas este gran evento mundial y conoce toda la oferta en nuestra plataforma. 61 ponentes, 14 países, 3 auditorios, una feria virtual con 40 instituciones entre ONGs, entidades públicas y privadas compartiendo experiencias y buenas prácticas. Recuerda, este jueves 3 de diciembre, a partir de las 8 a.m. hora Colombia, ingresando a fimlm.org/Foro Mundial PCD. No te lo pierdas. Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Hoy nos une un solo propósito: brindar oportunidades para que las personas con discapacidad descubran sus capacidades y tengan oportunidades para ser autónomas y productivas en una sociedad inclusiva. Queremos invitarlos a ser parte del cuarto Foro Internacional de Inclusión Social y Productiva para las Personas con Discapacidad y la primera feria virtual, donde diferentes entidades expondrán las buenas prácticas de inclusión social y productiva, compartirán sus logros en búsqueda de dignificar a las personas con discapacidad como agentes que contribuyen al cambio y progreso de la sociedad. Este evento es organizado por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, bajo el liderazgo de su fundadora y presidenta, la doctora María Luisa Piraquive, quien desde hace más de 50 años viene trabajando por la educación, la productividad y la asistencia humanitaria en diferentes países del mundo. En el 2019 fue invitada a la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para exponer su método Descubrir la Capacidad, una oportunidad, aplicado al modelo de inclusión social para las personas con discapacidad a través del proyecto Sin Límites, el cual permitió que más de 4.000 personas fueron sensibilizadas. 665 personas con discapacidad desarrollaron habilidades sociolaborales, ocupacionales, de emprendimiento y manejo de las tecnologías de la información y comunicación, de las cuales 200 ingresaron al mundo laboral. El estar en medio de una pandemia no es impedimento para seguir trabajando por las personas con discapacidad. Esperamos contar con su valiosa participación este 3 de diciembre en el Centro de Convenciones Virtual de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Para mayor información ingrese a fimlm.org/Foro Mundial PCD. 20 años, entregando felicidad. fundacionmarialuisa.org. Hola, un saludo para todos. Yo soy Jennifer Pulgarín, finalista de Miss Universe Colombia, y hoy quiero invitarlos al cuarto foro de inclusión social para personas con discapacidad que organiza y orienta la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Están todos cordialmente invitados. Los esperamos. Ciao. Ciao a tutti dalla Svizzera. Vogliamo invitarvi al quarto foro internazionale per l'inclusione sociale e la produttività di persone in condizioni di disabilità della Fondazione Internazionale Maria Luisa di Moreno, che avrà luogo questo 3 dicembre. Seguiteci attraverso tutti i nostri social network per mantenervi informati in merito a questo foro e a tutte le attività della Fondazione. Vi aspettiamo il prossimo 3 dicembre. Son algunos beneficios tributarios para empresas que contraten a personas con discapacidad. Nuestro invitado, el Dr. Campo Elías Vaquero, profesional en la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo del Ministerio de Trabajo, nos lo explica.
Deducción de la renta. La ley 361 del 97 establece deducción de la renta de hasta el Internacional de Inclusión Social y Productiva de las Personas con Discapacidad. Con ustedes, Adriana Lozada, directora de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en Chile. Bienvenida. Un cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida a este segmento de conclusiones. Y vamos a to partir this por el tema conclusion tratado en el time. panel de políticas And then públicas en América we will Latina y start los desiertos. with the subject treated in the public policies. Proceso de sensibilización What we de can la say sociedad en is general we can frente a to las follow on in the necesidades de sensibilization of the population in general suficiente legislación al about the respecto. person with Sin disability. embargo, es momento Maybe de there's que already todos hagamos sufficient parte de este proceso de laws inclusión. about that, Y ahora le doy but paso we a need mi to follow in compañera this Gina Fernández. insertion process. And then I invite my guest, Gina. Thank you very much for to everyone in this day. To conclude about the strategy of social strategy, we can say
it's important to generate guarantees for people with disability. For this, we have to strengthen the educational part and which need to have the necessary equipment for the people with disability to be able to study. And now, Benjamin Toro from Suiza. Gran saludo para todos. Gracias, Gina. Hello to everyone. Soy Benjamín Thank you very Toro, much, Gina. de Suiza, Europa. I El am panel que Benjamin Toro estamos from Suiza. tratando es el panel que incluía diferentes The países de exposure we've Europa y treated Canadá. ¿Qué estuvimos that hablando? included people from De Europe la and Canada. situación que estamos viviendo, And que we've been puso más speaking presión about the aún en las pandemic, necesidades the de las personas situation con that we're discapacidad. living, and that Es makes el more momento ahora visible de mover la the needs voluntad de of toda the la people sociedad, with disability. sector privado, It's now entidades time to move públicas, la the wheel ciudadanía of y all las the organizaciones. society, ¿Con qué objetivo? the all Para impulsar organization, acciones public conjuntas en and favor de private, más y mejores and to condiciones. organize ¿Para qué? together Para hacerlo sobre un more enfoque que action, supere el to asistencialismo do a y se focus, centre en un not enfoque de only derechos assist ligado al desarrollo de and las to give a capacidades focus y of la calidad de rights vida and de estas develop the personas con capacity and skill discapacidad, and no solo de ellas, sino live también de sus condition familias. of the A people with continuación disability, pasamos and not a only Diana them but Sánchez, also de the Francia. family. Now we will speak with Diana Sanchez from France. Hello, hello everyone. Welcome here. Thank you, Benjamin. Here's Diana Sanchez from France. And so, in the panel of university, we've seen the importance of reevaluate uh, the educational format in order to give opportunity to persons with disability because there's a too big gap between those students and the common students. And then we've seen in these COVID times that it is very important the technology of information and communication and online and how important they are to better the educational model. Thank you very much. And I will leave you with my colleague Fernando Bertran from Canada. Thank you very much. Big hello from Panama. The panel was about the importance of sport into the inclusion. And then we can conclude that only sport, but also music and culture are resources to better the skills of a person with disability and to help for inclusion. And these things have to be worked together with the national government and the local government too. I will leave you with my colleague Tulio from Germany. Muchas gracias, Fernando. Un saludo para todos. Thank you very much, Tulio García, Fernando. desde Frankfurt, Alemania, Hello, dando everyone. la Tulio conclusión del panel de políticas Garcia, públicas en Frankfurt in América Latina. Germany, En giving a conclusión, conclusion of es necesario the buscar la autonomía politics e independencia de in las Latin. personas con discapacidad. This Es por is ello que very debemos important to colaborar con enhance organizaciones y the independence of organizaciones person como agentes de with cambio para disability, mejorar las condiciones de and las personas con discapacidad we en su need to país. better the conditions Le doy paso a mi compañera of para el these people agradecimiento. and the family. I give, I let with my colleague Maria Fernanda from Mexico. Hello from Mexico. This day have been very important. We've learned a lot of things, and then we've had the opportunity to listen to a lot of speakers. And this, I mean, all that have been very important to give the people to give now Mr. Julian Sepulveda from Canada. Thank you very much. Hello to everyone from Montreal, Canada. I'm Julian Sepulveda, and our conclusion of our panel of the method of productive and labor inclusion in Latin America for people with disability, and listening at all of the speakers, we deduce that the inclusion change the world and make it a better place.
And also, when there is a work, when there is a synergy between the different actors, like different governmental entity, the family, the work, and when all these players are engaged and engaged, remove the they give really good opportunity for the people with disabilities. Thank you very much. I will leave you with my colleague Julia Leguizamón from Ecuador. Good evening, everyone from Ecuador. I'm Julia Leguizamón. So the subject spoken was the social in Latin America. So one one of the first success have been to better the labor inclusion, like give a better social protection and give a better human right to the person with disability condition in the countries of Latin America. This region have a good opportunity to complement their education. For that, they need more than willing. As it's a group of resources to, and at the same time to identify the good policies, to incorporate strategies and actions to achieve a dignified life. So our priority is are this group with, with conditions of disability. We give so we so now the director of the foundation in Bolivia. Hello for everyone. I am Tatiana Soto from Bolivia. The conclusion from our speakers is that willing to make the policies and to achieve to implementing this, and for that we need a budget. That is why we invite the governments to strengthen these budgets to help the disabled people. I say hello to Amanda. Bueno, parece que Amanda tiene algunos problemas. Well, Amanda has made some issues, technical issues. So I want to say thank you all the national directors from the from Dr. Maria Luisa Piraquive and Dr. Angela Oviedo, and we will see all these conclusions, and you as the directors, the coordinators from all the panels, when we put all these conclusions together, we find something to complement the methodology of the Dr. Maria Luisa, and to complement also the government policies. And it's beautiful that we can give that. Because some of your speakers have concluded that it's an articulated work where everyone has to work together with financing from the government, but also from the private sector, from education and empowerment also. So I think that it will be a great document. Our colleague Amanda arrived, so Amanda, please. Mucho gusto. Mi nombre es Amanda Rojas. Good afternoon.
My name is Amanda Rojas from Peru. So we have been work day, public policies, some assertive or uh, wrong. So, it's important to have a different focus. So to come back to the human rights, to help the people who have disabilities. This is the focus of the foundation of Maria Luisa de Moreno, with the work that with the everyday work with this need, this goal to help the disabled people, this without discover the capacity and opportunity. It's an invitation for everyone to put their heart, and in that way we will achieve, we will succeed. Thank you, Amanda. We, we go to John Mauricio Londoño with the conclusions of his panel from England. John Mauricio Londoño. Good afternoon, everyone. From England, I say hello, John Mauricio Londoño. Our conclusion is that there have been important step ahead, like the recognitions of the autonomy to the disabled people, to integrate these people in the society with life and voice, to support them, for their projects of life. So, so it's, it's important to modify the language, and the path is not finished. We have to keep going to work for this for the people with disabilities. And it's important also the company's role to give labor opportunities. So now so now, please, our director, I would like to call the national director, David Lozano, that he with Pilar, if they could please to give the big conclusions and the conclusion of this forum. For some of people is a new thing. We will give the big conclusions. I think it's very important that this so huge, so wide event, and you from 8 in the morning to 6 p.m. and you are still with us because you are cultivated, because you know how important this subject in some countries it's already the day after, and anyway you stay here with us. So before my colleagues, David, Pilar, Camilo, I want to thank you to all of you, directors, coordinators, volunteers, the people who were working in the visual part, all the people who were moderating, tutoring. Thank you, because the volunteering is the heart of the foundation. Is this 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 hand, thank you for all. Thank you for you for all the participants, because we have more knowledge about disabilities, about how is disability, and all, there are a lot of things to do, and that we can do it. So I said thank you to everyone, and I give this so, and now Doctora Magnolia, muchas Pilar gracias. Botilla, Ha sido una jornada Saldarriaga, muy exitosa. Estamos todos muy contentos we have been de poder a very participar en este successful evento. journey. Como lo dice usted, Uh, doctora, el we are acompañamiento
as you said de before, todas las doctor. personas que nos visitaron. So Fue the, un evento the, maravilloso, pudimos that was tener beautiful grandes how conclusiones. people from Como everywhere siempre, el doctor accompanied María us. Luisa pensando en las We personas got más vulnerables, en este big caso, las conclusions. personas con Always let discapacidad, Dr. y Maria Luisa pudimos think decir things about grandes the conclusiones nos deja este more foro vulnerable cuando people. encontramos que la educación es base When fundamental we para el find that desarrollo de las education personas con is discapacidad, the fundamental porque no base of solamente the se trata de development buena of the voluntad, people. sino de hechos It's not concretos, just como la doctora María a good Luisa lo ha willing hecho, or the como intention también to, las it's with personas que pudieron real hacer su acts as presentación, los the Dr. panelistas, Maria Luisa has mostraron done. también la realización And, con hechos, and porque no thank you because solamente se the puede con buena speakers voluntad. they Y show otra de las us grandes acts, conclusiones que nos really deja acts also, este gran not evento just es que the siempre willing to debemos do estar something. And pensando another en conclusion from this beneficio big de los event demás, is that porque así always we have como to think nosotros about queremos que nos others. traten, debemos tratar a los The demás same como way que as son we unos feed the personas muy others, valiosas. we Por eso treat muchas the gracias others, we y con have gran éxito y con mucha alegría to podemos treat decir the que other este people. evento And, marcó historia and para this las personas con event, discapacidad. Muchas gracias. we can say that is a very important event for disabled people. Thank you very much. Thank you, David, for the people with disabilities and for all of us. Pilar Butia, please. Muchísimas gracias a todos Thank you. nos acompañaron en esta gran jornada. Thank you to everyone who was with us in this journey, who said yes to the Dr. Maria Luisa, and this and to be here sharing different experiences about different subjects, because inclusion is not just a subject, it's a life in itself. It's about sports, education, policies, and all with one voice to support the Dr. Maria Luisa with this flag of inclusion of the people with disabilities. Thank you very much. Thank you, Pilar. Camilo. Un gusto escucharles a todos. Este evento It fue was a impresionante. pleasure to Los listen to you, responsables que hemos all of venido you. This trabajando en event apoyo y was desarrollo de iniciativas impressive para las personas con discapacidad nos han dejado to grandes have this experiencias, initiative más escucharles a ustedes el for the desarrollo de sus disabled emprendimientos people. y sus propuestas We tan give interesantes some como decían. experiences Todo este and semestre some se trabajó en el proposals marco de very la política, interesting nos hablan de proposals. tecnología, nos All hablaron these muchísimo all también these sobre things estrategias de that inclusión they social, los gave datos, us las about cifras, a los hechos que strategy testifican, about los social casos que nos mostraban, strategies in que nos social mostraban sobre la inclusion. ejecución de las iniciativas, destacan muchísimo Some, aspectos que some consideramos muy initiatives, relevantes. Por un lado, el tema de la promoción de la very inclusión. El important trabajo colaborativo es aspects. uno de los aspectos más importantes que observamos. De The igual forma, travail ejercer all buena together, the transparencia, hablar con collaborative claridad de la travail, necesidad de las personas work, con sorry. discapacidad, de buscar de incluir de manera The, activa a su familia, a su comunidad, a sus miembros que estén alrededor so de ellos. also Esto the exige family, the profundizar en la community, activación de desarrollar the esta relatives of the cultura de la people with inclusión y honrar disabilities, sus valores. how they Es are esencial involved with them. la voluntad de las This was instituciones para key. mantener activas estas The políticas, willing of para the mantener activas estos institutions estándares, to keep estos esfuerzos active que se han logrado dar. these good policies, Estuve en these conversaciones efforts alrededor de that universidades the y trazó education. un horizonte muy interesante. Las propuestas que nos presentaron nuestras There is universidades a fueron very llamativas. interesting Las horizon. estrategias que han venido implementando The universidades propositions colombianas, of americanas different y otras universities, europeas nos mostraban un Colombian, camino muy interesante, European unas muy buenas universities iniciativas, unas from estrategias que buscan inclusive other una places. una herramienta They showed really básica para interesting promover esta strategies, inclusión. and they show how Hablaban de education is modalidades fundamental. interactivas, así They como show us muchas otras innovating organizaciones involucraron strategies. estrategias a nivel de tecnología, Uh, a and nivel also de some desarrollo de organizations estrategias de manera show us colaborativa. also Los honramos y innovating hablábamos de que ideas. no era suficiente. Es importante fortalecer las políticas, And fortalecer la cultura y and fortalecer la comunicación is entre important. todos los actores. Also, we conclude Tener una that alianza a good willing is institucional not enough. muchas We veces need nos habla real del respeto a la acts, dignidad, el respeto a los derechos, a los the derechos, respect la promoción de la of the garantía de rights, the derechos, respect tal como lo refleja nuestra Carta Magna of the de things las that we personas con have to discapacidad, do. la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, un aspecto que se So toma presente en este proceso the de agreement of the conclusiones es que hemos avanzado un largo camino en for inclusión social, disabled people, hemos avanzado un largo camino en visibilización de las personas con we discapacidad. have go Esto ahead. nos representa We have go ahead. We hacia el are futuro. Y ese advancing. alineamiento
que se les da a but still nuestros have invitados some a lo largo de este challenges. evento, nos dan unas excelentes herramientas para enfrentar estos retos. So, Fue un gusto so we compartir have detalles de we nuestra got experiencia y seguimos excellent por tools este from espacio. this event. Thank you for this space on this experience. Thank you very much, Camilo. We can see the great value of the event. We got 1,700 people in different rooms. So, it's beautiful that the social media are so active in our event. There were a lot of interviews. I don't know the other speakers. We have counted at least 14. It is beautiful to know that everyone is starting, everyone is moving around this forum. And they are saying, we will see what is going to happen in 1 year. So we want to thank you, everyone. We want to say thank you to 60 speakers, 40 institutions, 45 translators in different languages, and and, the person from also we said thank you to Andres Sanchez and the stand without limits, and the stand from the foundation, and the stand from every country. Thank you very much to everyone. Thank you to all employees from the foundation of Maria Luisa de Moreno, and all the press team, social media team, everyone, to everyone. Thank you to everyone who have been with us until now. In and I in in the name of the Dr. Maria Luisa and the Dr. Angela Oviedo and the Dr. Cesar Piraquive, we, we say you thank you, and we hope that the next one will be. Thank you very much, and see you next time. So now Julian is going to finish the event. Mr. Julian Garnica. Good afternoon, good evening. We are approaching the final of this event. We have said thank you. The greetings were a lot because there is a huge satisfaction. All the participants, all, all the people who have been involved in the development of this fourth, fourth forum, in the inclusion, in the social and productive inclusion of the disabled people. The conclusions, so, and the result of the debate and the conclusion to complement the other conclusions and in the different categories, different rooms have been active, and there were a lot of participation. And, thank you for attending, and thank and you know brought
closely about the good practices, but mainly around different categories. So the first one, the productivity. So one of the conclusions was necessary is necessary to promote the association and collaborative work. That is important to keep in mind because it's also about the goals to reach for. So to care and to listen permanently the needs and the interests of the disabled people and their families and their relatives and communities. That is necessary to do it about effective means. And for that, it's important communication strategies and the willing of different of the government is going to guide the government. Government is a facilitator to produce continuity, the time and the efforts. The education is another conclusion. And the education is the base, the fundamental base for the disabled people, for their families, for their support to be included in the society. To look for the creative ideas. It's important also to promote inclusion. So all these initiatives which are based on resistant on innovative strategies. The, so their soft skills, their competencies, their abilities. That is important to take out models. And there is another also that some other conclusion. So the good willing is not enough. It's important to strengthen the policies, the culture, and the work between the government, the private companies, and the disabled people is important too. And the current efforts have helped to improve this inclusion. However, there is still a path to go ahead to find the basis of a society which recognizes the disabled. There are institutions. There are institutions already created which need resources to maintain the goals, to achieve the goals. So 14 countries in this fourth forum worldwide of inclusion, of social and productive inclusion for disabled people with disabilities. This today is a celebration to start a reflection about what we are doing about that, and for because we need that they come back with real acts. We say thank you for this engagement, for this good, for this heart, which wants to be in this, to link with these subjects and these goals which are coming. Nos une Thank you el very much. trabajar por la discapacidad. Una causa. Muchos corazones. A lot of hearts. Muchas naciones. México. United Nations, Mexico, Ecuador, Bolivia, Canadá. España. La Suisse. Alemania.
por una población que nos necesita. Por su progreso. Por su productividad. Por sus derechos. Por nuestros derechos. Por su esfuerzo. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. La pandemia no es All un we obstáculo para seguir ayudando. do the change. The pandemic is not an obstacle. In the fourth forum of inclusion of social inclusion, and all we are all together for a change in the society, in the country, new opportunities to discover your capacities, your abilities. Discover your abilities is to transform lives. Para mayor información ingrese a FIMLM. For more information, go to this website. 20 years giving happiness. Fundación María Luisa. El trabajar por la discapacidad. Una causa. Muchos corazones. Viele Gründe. Muchas naciones. México. Ecuador. Bolivia. Perú. Chile. Panamá. Canadá. España. La Suiza. Alemania. Francia. Colombia. Todos por una población que nos necesita. Por su progreso. Por su productividad. Por sus derechos. Por nuestros derechos. Por su esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. Todos hacemos el cambio. La pandemia no es obstáculo